Hola, chicos, ¿cómo estáis todos? Espero que os vaya bien a todos. Hoy vamos a ver una increíble historia de que pasaría si, pero antes de empezar, es solo una humilde petición de que si son nuevos aquí, por favor, suscribíos porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal son completamente escritas por mí, así que si tenéis alguna sugerencia para historias de que pasaría si, por favor, decidme saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, empecemos. Si Harry Potter fuera el heredero del dios nórdico, informe de campo de la oficina de horrores. El hechizo llegó a Harry rápido y brillante, un afilado rayo de luz informiza que cortó la fría niebla londinense. No pensó, su varita ya estaba levantada. Protega, el escudo estalo en su lugar un aliento antes de que la maldición golpeara. El impacto resonó en sus huesos. Las paredes del callejón temblaron. El polvo de ladrillo cayó en copos desde arriba y la escoció los ojos. En algún lugar a su izquierda, alguien gritó y tropezó con una pila de cajas rotas. Potter, manténlo encerrado, gritó una voz detrás de él. Harry apenas lo oyó. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Su aliento humaba en el aire. El fugitivo se adentraba más en el callejón, con la capa oscura andando alrededor de sus botas, la varita encendida en la mano mientras lanzaba otra maldición por encima del hombro. Reducto. La maldición hizo un agujero directo a través de un cubo de metal oxidado. El sonido fue un chasquido agudo y un largo chirrido mientras el metal retorcido raspaba contra la piedra. Los fragmentos se dispersaron. Uno rebotó del hombro de Harry y le golpeó el cuello. Sintió una punzada, sangre caliente que comenzaba a deslizarse por debajo de su cuello. Lo ignoró. Un aturdidor desde la izquierda, Harry, gritó Ron desde la entrada del callejón. Lo vio, espetó Harry. Se apartó de la pared y corrió. Sus botas chapatiban en charcos sucios. El aire olía a basura húmeda y a algo químico que llegaba flotando desde la calle Muggle. El cielo sobre la estrecha abertura era opaco y sin color. Su mundo se redujo a la forma del hombre que tenía delante. Delgado, rápido, enmascarado. La marca en la espalda de su capa no era la vieja y familiar calavera y serpiente, sino un nuevo símbolo que algunos de los fanáticos más jóvenes habían adoptado. Una serpiente que se retorcía a través de un círculo de líneas dentadas. Todavía querían algo anti lo que rodearse. Harry levantó su varita, expelliarmus, el rayo rojo a través. O la oscuridad y alcanzó al fugitivo en el hombro. El hombre giró, casi perdió el equilibrio, pero no cayó. Gruñó y blandió su varita hacia Harry. Confringo. La maldición golpeó la pared de la derecha. La piedra explotó. Una ola de fragmentos y polvo golpeó a Harry en plena cara. Por un segundo todo se volvió blanco y gris. El ruido resonó en sus oídos. Sintió que el callejón se retorcía a su alrededor. Su cicatriz ardía. Apretó los dientes. Mantuvo los pies firmes. El calor fue repentino y agudo. No el viejo dolor punzante, sino un pulso profundo que le recorrió la frente y la columna vertebral. Por un instante sintió que algo bajo su piel respondía a la maldición, como una puerta cerrada que tracatiba. No, lo apartó y avanzó, parpadeando a través del humo. Estás acorralado, gritó. Voz sonaba extraña a sus propios oídos, demasiado tranquila, demasiado firme. El hombre que iba delante se rió, un sonido agudo que irritó los nervios de Harry. ¿Crees que el ministerio puede detener lo que se avecina? Gritó el hombre. El señor oscuro no era más que una sombra del antiguo poder. Ron se deslizó hasta quedar a la vista en el extremo más alejado del callejón, sacó la varita, con el pelo ya húmedo por la niebla. Otro horror, Davies de su escuadrón, rodeó un pasaje lateral y bloqueó el otro extremo. El fugitivo miró de un lado a otro, con los ojos salvajes visibles a través de la rendija de su máscara. Harry levantó su varita de nuevo. Suéltalo, dijo. Se acabó.
El hombre no escuchaba, por supuesto que no. Levanto bruscamente su verita y comenzó a entonar algo en voz baja. Las palabras eran desconocidas, rodaban juntas, esperas y esperas, líneas de sonidos que Harry no reconocía. El air cambió, el frío se arrastró por las brazas de Harry. Un extraño tirón comenzó en la boca de su estómago, como si el espacio frente a él se estuviera plegando hacia dentro. Harry, no le dejas terminar. La voz de Hermione crepitó en su oído. El amuleto de su cuello la transportaba. Desde el punto de observación del tejado cercano. Ese encantamiento no es latin ritual estándar. Suena como una invocación, corta ahora, antes de que se forme el ancla. Lo estoy intentando, murmuró. La punta de la varita del fugitivo brillaba con un extraño color verde azulado que no se parecía a ninguna hechiza que Harry conociera. El charco a sus pies comenzó a ondularse y hundirse, como si algo invisible presionara desde arriba. Harry no pensó. La extraña presión en el aire presionaba contra su piel. Su cicatriz ardió de nuevo, más fuerte. Su visión se nubló por un momento y el callejón se extendió. No en la distancia sino en profundidad. Líneas de luz tenues se elevaron en el aire alrededor del hombre que cantaba. Se entrecruzaban y retorcían, como raíces que se extendían hacia abajo en el suelo y hacia arriba en el cielo. Harry parpadeó y desaparecieron. El hombre seguía gritando, alzando la voz. Basta, dijo Harry. La palabra salió con más peso del que pretendía. Golpeó con su varita, apuntando al brazo con varita del fugitivo. Expelliarmus. Una luz roja brotó de la varita de Aceba. En el mismo instante, su cicatriz se encendió. La luz cambió. El simple rojo del hechizo desarmante se intensificó. Teñido del mismo verde azulado que había visto un momento antes. Se espesó en el aire, menos como un rayo estrecho y más como una explosión sólida. Golpeó al hombre con un soni. Du como un trueno atrapado en una botella. El fugitivo voló hacia atrás. No solo perdió el equilibrio, sino que fue lanzado con fuerza contra la pared del callejón como si una mano gigante y invisible le hubiera dado un revés. La piedra se agrietó a su alrededor. El polvo lo vio en una repentina lluvia. Su varita mágica salió volando de su mano y repiqueteó por el suelo, girando hasta detenerse ante las botas de Harry. El cantico se detuvo. El extraño agarre frío en el aire se rompió. Por un segundo, hubo un profundo silencio. Sin viento. Sin ruido de la ciudad. Nada. Harry estaba de pie en medio del callejón. Respirando con dificultad, su mano temblaba alrededor de su varita. La cicatriz de su frente palpitaba al ritmo de sus latidos. Harry, la voz de Hermione era aguda en su oído ahora. Informe, ¿qué acabas de hacer? Los niveles de magia a tu alrededor se dispararon en el gráfico por un segundo. Ron se acercó tambaleando a su lado, tosiendo por el polvo. Caramba, resalo Ron, amigo. Que ha sido eso? Lo has derribado a 3 metros, fácil. Harry miró al hombre aturdido en el suelo. Su pecho subía y bajaba. Su máscara estaba agrietada. Detrás del borde roto Harry vio un rostro pálido, de 20 pocos años. Mejillas hundidas, ojos en blanco. No había marcas de quemaduras obvias. No había contragolpe de maldición visible. Solo el impacto. He lanzado un encantamiento desarmante, dijo Harry. Eso no era un encantamiento de desarme, dijo Hermione. Él oyó el susurro de papeles al fondo mientras ella se movía. Había un campo secundario dentro. Tu curvaste algo a su alrededor. Las lecturas del encantamiento volvieron a saltar cuando hablaste. Harry tragó saliva. Tenía la boca seca. Tal vez el callejón lo distorsionó, dijo él. Demasiado estrecho. Incluso mientras hablaba, sabía que sonaba débil. Ron empujó al hombre inconsciente con su bota. Esta incon. Davies, atalo. Davies se acercó por detrás, con las cuerdas ya volando de su varita. Harry se obligó a bajar la suya. Su mano aún temblaba. La apretó con más fuerza alrededor del mango hasta que le dolieron los dedos. El aire olía a polvo y ozano. Había un leve aroma más penetrante debajo,
algo como corteza de pino después de la lluvia. La hizo casquilas en la nuca. Harry, presionó Hermione, estás herido, un corte en el cuello, dijo. Nada más. Levantó la mano libre y se tocó la cicatriz sin pensar. Estaba caliente. No era el viejo dolor agudo. Un calor constante, como un carbón que había estado ardiendo silenciosamente durante mucho tiempo y que acababan de pinchar. Harry, dijo Hermione en voz baja, el encantamiento muestra una púa centrada en tu cabeza. Me he dado cuenta, murmuró él. Ron le lanzó una mirada de reojo. ¿Te duele la cicatriz? Preguntó Ron en voz baja. Harry bajó la mano. Está bien, dijo. Solo reaccionando ante idiotas que intentan rituals sospechosos en los callejones de Londres. Ron resopló, pero sus ojos permanecieron preocupados. Bien, dijo Ron, más alto. Vamos a recuperarlo antes de que se despierte y intente llamar a algún antiguo espíritu de serpiente o algo así. Davies soltó una risa breve y forzada. La tensión en el callejón se alivió lo suficiente. Como para que Harry pudiera respirar de nuevo. Guardó su varita y trató de apartar la extrañeza a un lado. Solo otra incursión. Solo otro fanático que pensaba que podía construir el mundo con huesos y miedo. La frágil tranquilidad de los años posteriores a la guerra nunca duraba mucho de todos modos. Informe de la oficina de horrors. Grimald Place gimió cuando cruzaron la puerta. A la vieja casa no le gustaban los extraños. No le gustaban los visitantes del ministerio. Apenas toleraba Ron, que todavía dejaba huellas de barro en las alfombras y apoyaba las escobas contra las paredes. No se quejaba de Hermione. El vestibulo olía a cera de madera vieja y Creature murmuró algo desde la dirección de la cocina, luego se alejó arrastrando los pies cuando los vio a los tres a la vez. Ione había hechizado el peor del retrato de la familia Black para que permaneciera en silencio, pero los ojos de Lienzo seguían observando. Harry se quitó la capa. Le dolían los hombros, le palpitaba, el cuello donde le había cortado el fragmento. El vendaje que la sanadora le había aplicado en el ministerio le picaba. Sentate, dijo Hermione de inmediato. Salió de la cocina con una taza en cada mano. Los rizos castaños atados hacia atrás, las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía más una estudiante agobiada en medio de los exámenes que la bruja más aterradora del ministerio, que era exactamente como le gustaba. Harry no discutió. Se dejó caer en el sofá junto a la chimenea. El fuego ya ardía, constante y brillante. El calor se extendió por su rostro. Sus músculos se relajaron un poco en el calor. Ron se dejó caer en el sillón de enfrente con un gemido. Mis pies te odian, le dijo Ron a Harry. No tienen que venir enredadas, dijo Harry. Ron resopló. Claro, dijo él. Dejarte so. Le con algún loco que invoca el fin del mundo en una calle lateral. Eso irá bien. Hermione le entregó a Ron su taza y luego puso la de Harry en la mesa baja frente a él. Me has dado un susto, dijo, sentándose a su lado. Su rodilla rozó la de él. Harry sintió el contacto más de lo que debería. Se dijo a sí mismo que eran solo los nervios. Lo he manejado, dijo él. Ella arqueó una ceja. Los lecture. As dicen que lo manejas doblando una fuente de energía desconocida alrededor de un ritual de quebrantamiento de voluntades y usándola para amplificar un simple hechizo de desarme, dijo. Lo cual no es un procedimiento estándar. Ron sopló su té. Parecía más como si lo hubieras gritado y el callejón estuviera de acuerdo, dijo Ron. Harry miró fijamente su taza. El vapor se elevaba en finos coros. El olor a té negro fuerte le llenó la nariz, bordado con un poco de menta. A Hermione le gustaba añadirlo cuando pensaba que parecía tenso. Tomó un sorbo cauteloso. El calor rodó por su garganta y se instaló en su pecho. Su hechizo se sentía mal, dijo Harry lentamente. Pude sentirlo incluso antes de que comenzara a cantar. Ese tirón en el aire. Como si algo estuviera tirando del suelo y del cielo al mismo tiempo. Hizo que mi cicatriz ardiera.
Se dio unos golpecitos en la frente. Los ojos de Hermione se desviaron hacia su cicatriz. Su expresión se tensó. Ha estado en silencio durante años, dijo ella. Sobre todo, dijo él. Ron frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con, sobre todo? Preguntó Ron. Harry vaciló. Podía fingir. Podía ignorarlo. Lo había hecho antes. Nada. Solo una punzada. Solo un dolor de cabeza. Nada que ver. Excepto que ella había visto las lecturas. Excepto que estaba cansado de mentir por omisión a las únicas dos personas que todavía comprobaban que dormía. Me ha estado despertando, dijo finalmente. Algunas noches. Se siente caliente. No doloroso como cuando estaba en mi cabeza. Solo caliente. Y brillante. Tengo imágenes. Ron se sentó más erguido. Imágenes. Repitió. No está claro, dijo Harry rápidamente. No son recuerdos. Más bien como formas. Líneas. Hay un árbol. O algo que se siente como un árbol. Ramas que no se detienen. Raíces que no se detienen. Suben y bajan al mismo tiempo. Siempre contra un cielo oscuro. Observó sus rostros. Hermione parecía preocupada, pensativa. Ron parecía profundamente poco impresionado por la idea de infinitas ramas. Tío, eso suena como una pesadilla, dijo Ron. No me extraña que tengas pinta de haber dormido en un armario de escobas. Dormí en un armario durante 10 años, dijo Harry secamente. Tal vez mi imaginación tiene un tema. Hermione no sonrió. Harry, dijo en voz baja, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Porque es solo un sueño, dijo. Hasta hoy se sintió igual que en los sueños cuando comenzó ese ritual. El mismo calor en la cicatriz. El mismo tirón en el aire. Entonces el hechizo salió mal. No mal, dijo Hermione. Diferente. Harry se frotó la frente. Su cicatriz aún se sentía demasiado caliente. La piel alrededor la hormigaba. Recordó el momento en el callejón cuando el mundo se había estirado, cuando las líneas de luz se habían alzado alrededor del hombre que cantaba. Había líneas, dijo, solo por un segundo, por todas partes a su alrededor. Como raíces, o grietas, no lo sé. Luego desaparecieron y mi hechizo lo golpeó. Hermione se inclinó más cerca. Enséñamelo, dijo ella. El parpadeó hacia ella. ¿Cómo? Preguntó. No literalmente, dijo ella. Descríbelos de nuevo, lentamente. Suspiró, pero obedeció. Cerró los ojos y obligó a su mente a regresar a aquel momento en el callejón cuando el tiempo pareció ralentizarse. El entumecimiento de largos meses de trabajo se resquebrajó lo suficiente para dejar pasar el recuerdo. Emperazón por debajo de sus pies, dijo. Líneas de luz tenues, azules, se hundieron en el suelo y se elevaron hacia el aire. Se retorcieron a su alrededor. Algunas se curvaron, otras se elevaron rectas. Nada ordenado, más como raíces, se encontrar. En algún lugar por encima de él en una especie de nudo. Luego desaparecieron. Abrió los ojos. Hermione tenía el ceño fruncido. Sus dedos golpeaban su taza con un ritmo constante. Ron los observaba a ambos, con una arruga entre las cejas. Raíces, repitió Hermione. Ramas. Un árbol que se extiende por el cielo y el suelo. Tu cicatriz reaccionando a un lenguaje ritual de conocido. Poder crudo de, gerando los bordes de los hechizos estándar. Harry, esto coincide con algunas de las notas arcanas de los mitos más antiguos que he estado comprobando. Harry la miró fijamente. Has estado que, dijo él. Ella tuvo la gracia de parecer un poco avergonzada. Cuando empezamos a verses que usaban símbolos que no coincidían con los antiguos conjuntos de runas británicas, dijo, fui a mirar. Algunos de ellos no pertenecen en absoluto a las tradiciones mágicas continentales. Coinciden con tales de sitios mucho más antiguos. Pilares de piedra escandinavos, santuarios del norte, las palabras que cantan están cerca de las viejas sagas y poemas. Pensé que solo estaban tomando prestado el estilo. Ahora no estoy segura. Ron soltó un silbido bajo. Así que tenemos imitadores mortífagos que leen antigua poesía nórdica,
dijo el. Sos terrible en unos tres noveles. Hermione se pellizco el puente de la nariz. No tiene gracia, dijo ella. Si se basan en algo más antiguo, algo que predice las runas mágicas. Entonces puede que no tengamos las herramientas adecuadas para contrarrestarlo. Harry dejó salir la cabeza hacia atrás contra el sofá. El techo de Grimald Place le devolvió la mirada, todo tablón. Es oscuros y viejas marcas de encantamientos. Había pensado, cuando se alista en los horrores, que la guerra al menos se sentiría clara. Malos magos, atraparlos, impedir que nadie más pasara por lo que él pasó. En cambio, los malvados simplemente cambiaron de disfraz y leyeron libros diferentes. ¿Crees que mi cicatriz está relacionada con lo que sí que están manipulando? Dijo. Hermione vaciló. Cr. Yo que la cicatriz nunca fue solo una cicatriz, dijo lentamente. Sabíamos que era un conducto para la conexión cuando estaba vivo. Siempre asumimos que la conexión se rompió cuando murió y lo que quedaba simplemente se desvaneció. Pero la noche de la batalla final hizo más que matar a un mago oscuro. Soltaste una enorme cantidad de magia protectora en bruto. Nunca mapimos exactamente lo que eso te hizo. Lo hice explotar, dijo Harry rotundamente. Esa parte estaba bastante clara. Hermione le lanzó una mirada. ¿Sabes a qué me refiero? Dijo. Tu conexión con la profecía, la maldición, el hechizo que usó tu madre. Todos chocaron al mismo tiempo. No es imposible que la cicatriz cambiara en lugar de curarse. Ron se rascó la mandíbula. Entonces ya no es Voldemort quien está ahí dentro, dijo Ron. Es otra cosa. El estómago de Harry dio un vuelco ante el viejo nombre, incluso ahora. Se ha ido, dijo Harry, más para sí mismo que para ellos. Lo vi morir, lo sentí, no queda nada de él en mi cabeza. Hermione extendió la mano y le rodeó la muñeca con los dedos. Te creo, dijo ella. Esto no se siente como él. El patrón es diferente, la energía es diferente. En todo caso, se siente más viejo, más frío, menos personal, como una marca puesta sobre el tiempo en lugar de una persona que se mete en tus pensamientos. Eso es muy reconfortante, dijo Harry, porque el humor era más fácil que el miedo. Le apretó la muñeca. Haré un escaneo completo, dijo ella. No las comprobaciones estándar de cicatrices. Un mapeo más profundo. Podemos compararlo con los registros de después de la batalla. Si algo ha cambiado, lo veremos. ¿Tienes registros de después de la batalla? Preguntó Harry. Por supuesto, dijo Hermione. Kingsley los pidió. Estuviste inconsciente en la enfermera durante 2 días. No pensaste que nos quedamos sentados viendo como bebés. Ron sonrió. Te vi beber durante al menos una hora, dijo Ron. Fue muy digno. Harry le hizo un gesto grosero sin verdadero calor. La tensión en la habitación se relajó un poco. Hermione le soltó la muñeca y se puso de pie. Iré a buscar mis notas, dijo ella. No vayas a ninguna parte. Harry puso los ojos en blanco. ¿A dónde iría exactamente? Preguntó él. En los próximos 10 minutos, sin que usted se diera cuenta. Ella le lanzó una mirada por encima del hombro. Contigo todo es posible, dijo ella, y desapareció escaleras arriba. Ron le vio luego se volvió hacia Harry. ¿Tienes miedo? Dijo Ron en voz baja. Harry volvió a mirar fijamente su té. El fuego crepitaba. Creature golpeó algo en la cocina. La casa se asentaba a su alrededor con sus crujidos regulares habituales. Estoy cansado, dijo Harry. No es lo mismo, dijo Ron. Harry frotó su pulgar a lo largo del borde de la taza. Podía sentir la verdad presionando detrás de sus dientes. Podía sentir el agotamiento que nunca desaparecía realmente, sin importar cuántos criminales atraparan, sin importar cuántos rostros agradecidos tratara de olvidar. Podía sentir el calor en su cicatriz. La imagen de infinitas ramas sobre un cielo oscuro. Tal vez soy ambas cosas, dijo por fin. Ron asintió lentamente. Bueno, dijo Ron, si resulta que estás conectado accidentalmente.
E alguna antigua magia del árbol del norte, nos ocuparemos de ello. Harry resoplo. Magia del árbol, repetio. Ron se encogio de hombros. Ya sabes a que me refiero, dijo Ron. Esta vez no te volverás loco solo. Estaremos justo aquí. La simple certeza en su voz hizo más por Harry que cualquier encanto. Gracias, dijo Harry. Ron levantó su taza en un pequeño brindis. Cuando quieras, dijo. Noche. La casa estaba en silencio. Mucho más tarde, después de que Hermione hubiera bajado una pila de pergaminos y libros, después de que hubiera realizado una serie de cuidadosos hechizos alrededor de su sí. Catras que hacían que su piel se erizara y su cabello se pusiera de punta, después de que Ron finalmente hubiera regresado tambaleandos a su apartamento, Harry yacía en su cama en Grimmauld Place y miraba fijamente el techo oscuro. La habitación olía a polvo viejo y el leve aroma limpio de sabanas limpias. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar una fina línea de aire frío. Los sonidos de Londres llegaban flotando. Lejanos y amortiguados. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el callejón de nuevo. Las líneas de luz alrededor del hombre que cantaba. La olida de poder cuando su hechizo cambió. La forma en que el aire se había quedado quieto y vacío por un segundo después. Se movió en el colchón. Los muebles de la cama crujieron. Duerme, se dijo a sí mismo. Su cuerpo se sentía pesado. Su mente no se aquietaba. Rodó hacia un lado y cerró los ojos. Lentamente, la habitación se desvaneció. El zumbido de la ciudad se desdibujó. El frío tenue de la ventana se convertí en un toque distante en lugar de una línea afilada. Por un momento, casi se deslizó hacia abajo. Entonces su cicatriz se encendió. Judío y se sentó. El calor inundó su frente. No un dolor agudo, una presión constante y ardiente. Como si alguien hubiera presionado suavemente metal caliente contra su piel y lo hubiera dejado allí. Su visión se volvió blanca en los bordes. El mundo cambió. No estaba en su habitación. Estaba de pie sobre la nada. La oscuridad se extendía en todas direcciones. No estaba vacía, no realmente. Se sentía llena, pesada, como se siente el aire antes de una tormenta. Como se había sentido el gran comedor cuando Dumbledore atrajo la magia a través de la habitación. Por encima de él, algo se movió. Echó la cabeza hacia atrás. Una forma inmensa se elevaba desde debajo. De sus pies hasta algún lugar más allá de su vista. Gruesa, torcida, se ramificaba y se ramificaba de nuevo. Los miembros se cruzaban unos con otros. Líneas más pequeñas se extendían en todas direcciones. Donde se encontraban, había puntos de luz, pálidos y constantes. Toda la cosa se extendía hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Sus raíces más bajas desapareciendo en la oscuridad de abajo. Sus ramas más altas desvaneciendo en un cielo que no era un cielo en absoluto. La visión le oprimía el pecho. Era demasiado grande. Intentó hablar. No salió ningún sonido. Algo le rozó la mejilla. Se dio la vuelta. Una pluma pasó flotando junto a su cara. Negra y brillante. Otra la siguió. Luego otra. El aire se llenó de ellas por un momento, engravidas, flotando. Dos formas giraron altas en la oscuridad. Con alas batiendo lentas y suaves. Se oyó un sonido. No palabras, al principio no. Más bien como el mis en otra habitación. Entonces un hilo de sonido se separó. Una sola voz, calma, vieja, hablando en un idioma que Harry no conocía. Las palabras rodaban a través de él. No las entendía, no realmente, pero sus huesos parecían responder. Se tambaleó. Intento decir, no entiendo. La voz hizo una pausa. Por un instante, todo se quedó inmóvil. Entonces una segunda voz se rió, baja y divertida. Se deslizó por sus nervios como agua fría. El calor en su cicatriz saltó. Harry se agarró la cabeza y cayó sobre una rodilla. El no suelo se apretaba contra él, sólido y no sólido a la vez. Basta, se obligó a decir con los dientes apretados.
Las ramas sobre el se estremecieron. Uno de los puntos de luz se encendió. Su cicatriz ardía tan caliente que estaba seguro de que debía estar dejando una marca. Entonces, igual de repente, el calor desapareció. La oscuridad se plegó. Estaba de vuelta en su cama, tragando air, con los puños apretados en las sabanas. Su corazón se aceleró. El sudor se enfrió en su espalda. La habitación tenía la misma forma oscura que antes, todas sombras y muebles viejos. Su cicatriz palpitaba. Levantó una mano temblorosa y la tocó. Sintió que la piel se levantaba bajo sus dedos. No era el viejo patrón del rayo. Una nueva línea la cruzaba, débil y curva, como parte de un círculo. Brillante. Susurró a la habitación vacía. Eso es simplemente brillante. Su voz tembló. Dejó caer la mano y se quedó mirando el techo. Tal vez pudiera ignorar una pesadilla. Tal vez pudiera ignorar una extraña olida en un callejón. No podía ignorar la sensación de que algo antiguo acababa de mirarlo. Fuera, pasó un coche, con los neumáticos sizando sobre la calle mojada. Dentro, el fuego de abajo crepitaba suavemente. Harry levantó los rediles, los rodeó con los brazos y apoyó la frente sobre ellos por un momento. Su respiración se estremeció al entrar y salir. Ya no era un niño en un armario. No era un estudiante bajo la profecía. Era un hombre adulto, un horror, alguien en quien la gente confiaba para mantener la línea. Su cicatriz aún se sentía caliente. Mañana, le dijo a la oscuridad. Mañana se lo contaré todo a Hermione palabra por palabra. Porque esto no era Voldemort. Y fuera lo que fuera, no se iba a ir. El viento penetraba a través de la capa de Harry mientras subía. Mantuvo la cabeza baja y la varita en la mano. El brezo húmedo arrastraba sus botas. La pendiente debajo de él era empanada y resbaladiza, toda roca y barro primaveral. El sí. Lo nocturna sobre las tierras altas escocesas era una tapa plana y oscura, espesa de nubes. Sin estrellas, sin luna, solo el resplandor delante, una luz débil y falsa palpitaba sobre la siguiente cresta. Subía y bajaba con un ritmo lento y constante que le ponía los dientes de punta. Verde al principio, luego de un azul pálido, luego una mezcla enfermiza de ambos. Mantente agachado, murmuró Ron detrás de él. Estoy agachado, dijo Harry. Ya le ardían las piernas. Había dormido mal, otra vez. El sueño del árbol interminable aún se alojaba detrás de sus ojos. Su cicatriz aún se sentía cálida bajo el flequillo. El vendaje de su cuello tiraba cuando giraba la cabeza, un recordatorio apagado del callejón. Lo apartó todo a un lado y siguió subiendo. Hermione se movió a su derecha, una forma oscura contra la pendiente más oscura. La punta de su varita brillaba solo débilmente, lo suficiente para que vieran la siguiente roca. Cuando el viento sopló, trajo hasta ellos el sonido distante de un cántico. Las palabras eran ásperas, afiladas, no podía distinguirlas, pero solo el sonido hacía que se le erizara la piel. Hermione maldijo por lo bajo. Eso no es latín, dijo ella. Está cerca del antiguo nórdico. Ni siquiera lo están ocultando. ¿Cuántos dijo Shacklebolt? Preguntó Ron, respirando con dificultad. Sis confirmados, dijo Hermione. Posiblemente más dentro del círculo. Dos vigias. Las lecturas rúnicas estaban fuera de la escala antes de que llegara la tormenta. Lo que sí que están haciendo, casi han terminado. Harry llegó a la cima de la cresta y se dejó caer de bruces, hundiendo los dedos en la hierba fría. Miró hacia abajo. La colina se hundía en un hueco poco profundo. En el centro había un anillo de piedras viejas, altas y desgastadas, con las puntas dentadas contra el cielo oscuro. Alguien había talado líneas nuevas en ellas. Las talas brillaban con la misma luz falsa que el cielo de arriba, verde y azul a la vez. Parecía como si la luz atravesara el hielo. Figuras con capas oscuras se movían alrededor del anillo. Algunas estaban de pie ante cada piedra, con las manos levantadas, cantando en esa lengua áspera.
Dos más se rodeaban cerca del centro, donde una figura yacía atada en el suelo. La sangre manchaba la tierra a su alrededor. Harry vio el color incluso desde esta distancia. Estaba demasiado oscuro para ver cualquier otra cosa. Se le encogió el estómago. Rehenes. Dijo. Lo están alimentando. La respiración de Hermione cesió entre sus dientes. Están usando sangre como ancla, dijo ella. Ese ritual no es solo protector. Es una invocación. Invocando que, preguntó Ron. No lo sé, dijo ella. Pero no es algo que queremos en medio de Escocia. Harry entrecerró los ojos hacia la figura atada. ¿Puedes decir si están vivos? Preguntó él. Hermione agitó su varita, moviendo los labios en un patrón rápido. Sus ojos se volvieron distantes por un segundo, luego volvieron de golpe. El corazón está débil pero sigue latiendo, dijo ella. No tenemos mucho tiempo. Harry rodó sobre su costado para que pudieran ver la cara. El mismo plan, dijo. Yo me encargo de la parte delantera. Ron, tú da la vuelta a la izquierda. Hermione, tú quédate atrás y rompe las líneas rituales a la primera oportunidad que tengas. Vigila las runas, no solo a la gente. Ron asintió. Entendido, dijo Ron. Distraer a los idiotas, golpear al que parezca que le más. Mantener sus ojos lejos de Hermione. Procura que no te maten, añadió Hermione. Su voz era aguda, pero su mano rozó el brazo de Harry por un segundo, un rápido apretón a través de la capa. Él captó su mirada. Si empiezan de nuevo ese cantico que oímos desde la cresta, dijo ella en voz baja, lo detendrás de inmediato. Nada de retrasos inteligentes, nada de intentar ver qué pasa. Lo dices si, como si fuera algo que yo haría, dijo Harry. Ella lo miró fijamente, suspiró. Bien, dijo. Los detendré. El viento sopló de nuevo, trayendo otra ola de esa extraña y fría energía colina arriba. Su cicatriz palpitaba, la débil línea nueva que la cruzaba, la que había sentido con los dedos en la oscuridad la noche anterior, picaba. Y si tu cicatriz es algo raro, añadió ella, dámelo de inmediato. En la lista, dijo. Se puso de pie, su corazón latía más rápido. Sus dedos se apretaron alrededor de su varita. Se sentía cansado y tenso al mismo tiempo, como siempre lo hacía antes de una incursión, solo que peor. La imagen del árbol de su sueño parecía persistir detrás del anillo de piedras. Ramas que no se detenían. Raíces que atravesaban el mundo. Sacudió la cabeza. La imagen vaciló y se desvaneció. A la de tres, dijo Ron. Cantaron juntos en voz baja. A la de uno Harry ya se estaba moviendo. El circuló, bajo la pendiente corriendo, con la capa ondando alrededor de las piernas. El suelo húmedo se aferraba a sus botas. Pero mantuvo el equilibrio. El resplandor de las piedras se hizo más brillante a medida que se acercaba, bañando su visión en verde y azul. Uno de los vigías se volvió. Con los ojos muy abiertos al ver a Harry. Ministerio, gritó el hombre. Estamos comprometidos. Harry no le dio la oportunidad de terminar. Stupefy. Una luz roja brilló de su varita y golpeó al vigía en pleno pecho. El hombre salió volando hacia atrás y se estrelló contra una discirculó tartamudeo, una voz vaciló. Harry siguió adelante. Ron se desvió hacia la izquierda, sacando la varita, moviendo. Os más rápido de lo que su largo cuerpo debería permitir. Hermione se quedó en la cima de la pendiente por un segundo, la varita ya trazando un patrón en el aire que solo ella entendía. Basura del Ministerio, escupió una de las figuras encapuchadas. Blandió su varita hacia Harry. Crució. Harry se lanzó hacia un lado. La maldición lo faló por centímetros y golpeó la hierba. El suelo chisporroteó. Una ola de calor agudo le recorrió el costado. Rodó. Se levantó sobre una rodilla y disparó de vuelta. Expelliarmus. La varita del hombre salió volando de su mano y giró en la oscuridad. Harry no esperó a ver donde aterrizaba. Otra figura encapuchada ya había levantado su varita. Avada Kedavra. La luz verde cortó el aire.
Harry se agacho por instinto. La maldición pasó tan cerca de su cabeza que se le levantó el pelo. Se estrelló contra una de las piedras detrás de él. El resplandor de esa piedra brilló blanco por un segundo, luego cambió. Las líneas taladas se retorcieron, como si estuvieran tratando de moverse. Las voces que cantaban se elevaron de nuevo, más rápido ahora, más desesperadas. Demasiado sutil, murmuró Harry. Apuntó al lanzador. Impedimenta. El hombre se tambaleó cuando el hechizo lo golpeó. Sus movimientos de repente se volvieron lentos y arrastrados. Ron aprovechó su oportunidad. Salió de detrás de una roca más baja a la izquierda y golpeó con un aturdidor directamente en el pecho del hombre. El sectario cayó como una piedra. Dos quedos, gritó Ron. Faltan 4, 5, gritó Hermione desde la cresta. Uno acaba de salir del círculo. Harry se arriesgó a echar un vistazo al centro. La figura atada en el suelo era claramente masculina ahora que estaba más cerca, tal vez unos años mayor que Harry. Pelo oscuro, piel gris por la pérdida de sangre. La sangre empapaba la camisa sobre su pecho. Una bruja encapuchada se rodeó a su lado, cuchillo en mano, dibujando algo en la piel con trazos rápidos y practicados. Las líneas que trazaba brillaban a medida que se formaban. No eran runas estándar. Se curvaban de formas que Harry reconoció de los libros de Hermione. Antiguas, nórdicas, malas en este lugar. Deténganla, gritó Hermione. Harry levantó su varita. Expelliarmus. Las distancias y la luz cambiante desviaron su puntería. El hechizo rozó el hombro de la bruja. Ella se sacudió, pero no perdió el agarre del cuchillo. Solo se volvió, con los ojos salvajes por encima de la máscara. Por la serpiente bajo la raíz, chillo. Por la sombra que espera en las profundidades. A Harry se le rizó la piel. Ya he tenido suficiente de serpientes, dijo. Otra maldición vino de su derecha. Giró y la desvió con un hechizo escudo, luego disparó de vuelta sin pensar. El círculo explotó en saos. Los hechizos se entrecruzaban en el aire. Rojo y púrpura, amarillo y verde enfermizó. Las piedras resonaban con cada impacto. Cada grieta de magia en el círculo parecía alimentar las talas, no romperlas. Las runas brillaban más brillantes, palpitando ahora al ritmo del cantico. La voz de Hermione cortó el rito. Harry, están usando las piedras como foco, gritó. Si puedes, derriba una de ellas. Rompe el patrón, maldijo en voz baja, por supuesto que tenían que complicarlo. Esquivó otra maldición, sintió que la tiraba de la manga y la quemaba una línea a lo largo del brazo. El dolor estalló, caliente y agudo. La sangre goteaba bajo su manga. Bien, se zambuló detrás de la piedra más cercana, presionando la espalda contra la roca fría. El resplandor sangraba a través de su capa. Su cicatriz ardió un poco en respuesta. Apretó la mandíbula contra ella. El cantico se elevó de nuevo. Las palabras eran más claras ahora que estaba más cerca. Consonantes ásperas, vocales largas que parecían arrastrarse a través de sus huesos. No podía entenderlas, pero una parte de él sentía su forma. Llamada y respuesta, raíz y rama, luchó contra el impulso de escuchar más atentamente. Potter, muévete, gritó Ron. Harry salió de detrás de la piedra de nuevo y apuntó hacia arriba. Reducto. La luz azul del hechizo se disparó hacia arriba y se estrelló contra la parte superior de una de las piedras taladas en el lado opuesto del círculo. El impacto la sacudió. La vieja roca se partió con un crujido que resonó en las colinas. La mitad superior se inclinó y cayó, estrellándose contra el suelo dentro del anillo. De inmediato, el resplandor de la piedra queda parpadeó. Luego se oscureció. La luz de los otros vaciló. El cantico vaciló. La bruja del cuchillo gritó algo furioso y bajo la hoja hacia la garganta del hombre atado. Ron, gritó Harry. Ron no pensó. Él se lanzó a través del círculo, tropezando cuando golpeó la tierra suelta empapada de sangre. Su varita salió disparada. Expelliarmus. El cuchillo salió volando de la mano de
La bruja y gyro alejandos en la oscuridad. Ella se volvió hacia el con un grito y la apuntó a la cara con su varita. Defindo. Harry vio el hechizo cortante demasiado tarde. Ron trató de girar hacia un lado, pero su equilibrio era malo. El hechizo lo golpeó en el costado del pecho. La tela y la carne se separaron. Hubo un desagradable sonido de desgarro y luego sangre, un repentino derramamiento brillante sobre sus túnicas oscuras. Ron judío. El sonido fue débil y conmocionado. Cayó de rodillas. Ron, gritó Hermione. El corazón de Harry dio un vuelco. No recordaba haber cruzado el terreno entre ellos. Un segundo estaba en el borde exterior del anillo, al siguiente estaba Ali, cayendo de rodillas junto a Ron. El mundo se redujo al rostro de Ron, pálido, con los ojos muy abiertos y aturdido. La sangre empapó la tierra bajo su amigo. Se extendió rápidamente, convirtiendo la tierra en barro oscuro. Harry presionó la mano sobre la herida sin pensar. El calor inundó sus dedos. Ron cesió de dolor. Lo siento, dijo Harry con voz ronca. Lo siento, quédate conmigo. Ron trató de reír y tosió en su lugar. Un poco duro, resalo Ron. Eres pesado. Colate, dijo Harry. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. El cantico a su alrededor había cambiado de nuevo. Algunas voces se quebraban, otras gritaban más fuerte para cubrir el pánico. La luz de los hechizos seguía brillando en el borde de su visión. Hermione estaba en algún lugar detrás de él, gritando hechizos curativos, luego maldiciendo cuando no funcionaban de inmediato. Harry, mueve las manos, gritó. No puedo alcanzar la herida contigo en el camino. Él no se movió. Si se movía, la sangre correría más rápido. Lo sabía. Podía sentir el pulso bajo sus palmas, débil y tembloroso. Algo dentro de él se rompió. La fina capa de control que había construido a lo largo de los años, capa tras capa de entrenamiento y rutina, se resquebrajó. Su cicatriz se inflamó. El calor fue repentino y brutal. Se sintió como si alguien le hubiera puesto una marca en la frente. Gritó. El sonido se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Harry, dijo Hermione, alarmada. Tu cicatriz. No pudo responder. El mundo cambió. El resplandor de las piedras aumentó, pero no era la misma luz que antes. Las runas alrededor del círculo ondularon. Por un segundo, las vio todas a la vez, no como tales separadas sino como parte de un patrón más grande. Líneas conectando líneas, curvas entrelazándose a través de trazos rectos, formando formas que oscilaban entre el sentido y el sinsentido. Se retorcieron alrededor de su visión y luego cayeron en su lugar. La imagen de sus sueños surgió detrás de sus ojos. El árbol, infinito y pesado, con sus ramas extendiéndose en todas direcciones. Solo que esta vez no estaba de pie debajo de él en algún extraño vacío oscuro. Estaba aquí, superpuesto sobre la colina, fantasmal y sólido a la vez. Ar suelo bajo el círculo. Ramas se arquiban sobre las piedras. Puntos de luz brillaban donde tocaban caminos invisibles a través del cielo. El hombre atado en el suelo yacía en la base de una de esas raíces. La sangre de Ron empapaba el suelo al pie de otra. El cantico equivocado raspaba los bordes de esa presencia. Harry quería gritarles que se detuvieran. Sus manos presionaron con más fuerza contra el pecho de Ron. La sangre se filtró entre sus dedos. Su propio corazón latía con fuerza en sus oídos. Su cicatriz latía al ritmo, cada pulso una explosión. Parad, dijo. La palabra salió baja y cruda. El air escuchaba, lo sintió, como lo había sentido en el callejón, solo que más grande. El propio air pareció detenerse. El viento ameno, los sonidos nocturnos de las tierras altas desaparecieron. Incluso el débil susurro de las túnicas de Hermione detrás de él pareció desvanecerse. Los sectarios no se detuvieron. En todo caso, cantaban más fuerte, con voces temblorosas pero frenéticas. La bruja que había cortado el pecho de Ron levantó los brazos hacia el cielo.
Serpiente bajo la raíz, grito. Escucha nuestra sangre y respond. Algo en Harry se rompió. Basta, grito. El mundo se quebró. La tormenta. El cielo se volvió negro. No oscuro, negro. El último contorno tenue de la nube desapareció. El resplandor de las piedras se encendió y luego fue tragado. Por un instant no hubo nada, ninguna luz en absoluto. A Harry se le cortó la respiración. Entonces un rayo explotó de él. No había otra manera de describirlo. No venía de su verita. No venía de arriba. Se abrió paso hacia arriba desde algún lugar dentro de su pecho y columna vertebral y cicatriz, un impulso. O violento que desgarró músculo y hueso y piel. Grito. La luz verde y azul rugió a su alrededor. Estalo de sus manos, de la cicatriz de su frente, del propio aire. Se elevó en una gruesa columna, luego se dividió en muchas líneas dentadas que se agrietaron a través del cielo. El trueno se estrelló un segundo después. El sonido lo golpeó como un golpe físico. Las piedras alrededor del círculo temblaron. Varias se rompieron por completo. Grandes trozos de roca se desprendieron y volaron por la ladera. El cántico se convirtió en gritos sorprendidos y luego en silencio. Los relámpagos no se detuvieron. Se arremolinaba a su alrededor en una tormenta sin bordes claros. Lo sentía bajo su piel, en sus dientes, arrastrándose por sus venas. Era demasiado grande. Su cuerpo era una tubería estrecha tratando de contener un río. Sintió vagamente que Ron se escurría de debajo de sus manos mientras la fuerza los levantaba a ambos. La sangre en sus dedos crepitó y ardió. El olor a ozano y tierra quemada llenó su nariz. Su cabello se levantó de su cabeza. Cada nervio gritaba, Harry, gritó Hermione. Su voz apenas le llegó a través del ruido. La vio en el borde de su visión, con la verita alzada. El cabello azotado alrededor de su rostro por el viento que la tormenta había arrastrado desde la nada. Ella estaba tratando de acercarse, pero cada paso luchaba contra la presión invisible que emanaba de él. El círculo estaba en ruinas. Los miembros del culto estaban en el suelo, algunos acurrucados en bolas, otros tumbados de espaldas, con las manos sobre la cabeza. Los que estaban conscientes miraban a Harry con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Uno se alejó arrastrándose, dejando huellas en la tierra húmeda. El hombre atado del medio se estremeció cuando un rayo serpenteó por el suelo y lamió las runas de su pecho. Por un segundo, las líneas brillantes se movieron, luego se quemaron, dejando solo piel cruda y sangre. La tormenta se extendió hacia arriba. Arañó el cielo, desgarrando algo que siempre había sido sólido y distante. Harry sintió que se conectaba antes de verlo. Una sensación fina y aguda, como atravesar una capa de cristal que nunca había sabido que estaba allí. El rayo golpeó esa barrera invisible y la desgarró. Una grieta apareció sobre el círculo. Era una línea de luz larga y dentada que se extendía a través de las nubes, demasiado recta y afilada para ser algo natural. Brillaba con el mismo azul verdoso que el rayo que había brotado de él. Los bordes de la grieta brillaban y sangraban, como si la propia realidad luchara por volver a unirse y fracasara. Más allá de la grieta había algo más. No era el cielo, no era el espacio, solo tuvo un atisbo, una forma inmensa se alzaba allí, débil y lejana, como si se viera a través de un cristal grueso. Ramas, siempre ramas, torcidas, interminables, líneas de puntos brillantes que parecían lugares en lugar de estrellas. La visión lo golpeó con la misma presión que el sueño, solo que más fuerte. Sus rodillas se doblaron, aunque no estaba seguro de si estaba de pie sobre algo. Su magia halo, no había otra palabra para describirlo. La fuerza dentro de él se derramó hacia esa abertura, desesperada y salvaje. Como si hubiera estado esperando este camino durante años. Trató de retirarla, trató de represarla, de obligarla a volver a sus venas. No asuco, para, judío, no lo hizo. Su visión ardía en blanco.
Sus musculos se contraen espasmodicamente. Su corazón latía tan rápido que pensó que estallaría. Cada respiración se sentía espesa y caliente. Los relámpagos que brotaban de ella arrancaban trozos de la ladera y quemaban canales a través del brezo. El olor a humo se unió al ozono. En algún lugar bajo sus manos, Ron yacía demasiado quieto. El pensamiento atravesó la tormenta como un cuchillo. Ron se aferró a esa única palabra y la obligó a ocupar el primer plano de su mente. Ron en el suelo, Ron sangrando, Ron que lo había seguido a través de todo, que había estado a su lado en las peores noches de la guerra. Si este poder mataba a Ron, entonces ¿qué sentido tenía? Tiro de la magia de nuevo, esta vez con más fuerza. Nada, la corriente era demasiado fuerte. Sintió que algo, o más se estrellaba contra ella desde el exterior. No era Hermione, no era ningún mago, algo viejo y afilado, como una joya clavada en el lecho de un río. Los relámpagos se estremecieron, por un segundo, todo se congeló. Entonces un sonido atravesó la tormenta. No era un trueno, era un cuerno. La nota era larga y clara. Sonaba sobre las colinas, sobre la tormenta, sobre el salvaje torrent de magia. Vibró en sus huesos, hizo que el velo de sus brazos se erizara de una nueva manera, no por la estética sino por el reconocimiento. Su poder se estremeció ante ella. La grieta en el cielo se encendió. La luz se derramó a través de ella en una columna recta y limpia. Se derramó sobre el círculo, sobre él, sobre las piedras rotas. Donde tocaba la tormenta, el rayo se retorcía, luego se doblaba. Os arcos salvajes que habían estado cortando en todas direcciones se curvan lentamente hacia adentro, atraídos hacia la columna como si fuera un desagüe. Harry jadeó, la fuerza dentro de él se sacudió. El camino de menor resistencia había cambiado. En lugar de estallar hacia el mundo en todas direcciones, se derramó directamente hacia arriba en esa columna de luz y a través de la grieta de arriba. La presión en su pecho se alivió. Solo una fracción, no sabía si sentirse aliviado o aterrorizado. La columna se iluminó. El cuerno sonó de nuevo. La tormenta se redujo, concentrándose ahora a sua. El rededor y en la columna que lo sostenía. El resto del círculo cayó en un silencio extraño y pesado. El viento ameno, el resplandor de las piedras restantes se extinguió. Hermione se tambaleó hacia adelante. Libre por fan de la presión que la había retenido. Harry, gritó ella, no pudo responder. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de permanecer consciente. Sus manos se habían deslizado del pecho de Ron. Vio a Hermione salir de rodillas junto a Ron y presionar sus propias manos hacia abajo, los dedos pálidos y brillando con encantamientos curativos. La nota del cuerno se suavizó, transformándose en algo casi parecido al habla. La columna de luz se esforma salió de ella. Heimdall, era alto. Ese fue el primer pensamiento claro de Harry. El hombre que salió de la luz era más alto que cualquier mago que Harry hubiera conocido. Ancho de hombros, sólido, cada línea de su cuerpo firme y segura. Llevaba una armadura que brillaba en el extraño resplandor, metal que no parecía exactamente oro que reflejaba la luz de manera cálida. Una larga capa colgaba de su espalda, pasada por la lluvia y la luz. Su piel era oscura, su cabello estaba recogido hacia atrás de su rostro en trenzas apretadas. Sus ojos eran brillantes y extraños, pálidos contra su piel, pero no la palidez plena de los ojos ciegos. Eran agudos, lo asimilaban todo a la vez. Sostenía un cuerno en una mano y una espada larga y ancha en la otra. Miró a Harry, el peso de esa mirada golpeó a Harry con más fuerza que el cuerno. Esos ojos no solo lo miraban a él, estaban mirando a través de él, más allá de él, más allá de él. Harry tuvo la repentina y enfermiza sensación de que el hombre podía ver cada camino que había tomado, cada momento en que había girado a la izquierda en lugar de a la derecha, cada noche que se había despertado con su cicatriz ardiendo. Tragó saliva,
Tenía la garganta en carne viva de tanto gritar. La voz la raspaba cuando intentaba hablar. ¿Quién es usted? Logró decir. El hombre habló en el mismo idioma que Harry había oído en su sueño. Las palabras brotaron de él como un río, profundo y tranquilo. Harry no entendía las sílabas, pero el tono era claro. Juicio. No ira, no, sino algo más antiguo que la ira. Entonces la mirada del hombre se agudizó y sus siguientes palabras salieron en un inglés claro. Harry Potter, dijo. Harry se estremeció. Escuchar su nombre de esa boca, en esa voz, se sentía mal. Sí, dijo Harry lentamente. ¿Quién es usted? Los ojos del hombre no abandonaron su rostro. Soy Heimdall, dijo. Guardián del puente entre mundos. Vigilante en la raíz del árbol. El nombre no le dijo nada a Harry al principio. Entonces la voz de Hermione atravesó el círculo, aguda por la conmoción. Heimdall, susurró ella, el guardián del Bifrost, leyenda escandinava, mito nórdico. Heimdall giró la cabeza, su mirada pasó sobre ella, sobre Ron en el suelo, sobre el hombre atado junto a ellos. Los abarcó a todos con una sola mirada, luego volvió a centrar su atención en Harry. Has roto el velo, dijo. Has abierto nuevos caminos a través de las ramas de Yggdrasil sin derecho ni conocimiento. Harry apretó los dientes. Estaba tratando de detenerlos, dijo. Hizo un gesto. Con la barbilla hacia los cultistas dispersos. Algunos se habían arrastrado hasta ponerse de rodillas. Algunos seguían tumbados. Uno miraba fijamente la grieta en el cielo con los ojos muy abiertos y encantados. Como si todo hubiera salido según el plan. Tu intención no es la medida aquí, dijo Heimdall. Tu efecto lo es. La olida de tu cicatriz se extendió más allá de tu mundo. Golpeó las ramas del árbol. Dobló hilos que no estaban destinados a doblarse. Harry sintió las palabras en su cicatriz. La palpitaba bajo la piel, caliente otra vez, reaccionando a su mención. Yo no elegí esto, espeto, la ira cortando la conmoción. No lo pedí. No me desperté esta mañana y decidí hacer un agujero en el cielo. Heimdall did not blink. Por eso eres peligroso, dijo. Una anomalía con un poder mayor que tu comprensión. Un problema de contexto externo en una estructura que tiene límites fijos. Una anomalía, repitió Harry. Sus manos se cerraron en puños. No puedes llamarlo así, dijo Hermione con brusquedad. Tenía una mano presionada contra el pecho de Ron, los dedos brillando con una luz lenta y constante. El rostro de Ron estaba blanco. Su respiración era superficial pero regular ahora. La sangre empapaba sus túnicas. Pero ya no fluía tan rápido. Estás en suelo británico, dijo Hermione. No tienes autoridad sobre un or del Ministerio de Magia sin el consentimiento del ministro. Identifica tu jurisdicción y declara tu propósito o vete. Harry casi sonrió. Solo Hermione intentaría sacar partido de un mito. Heimdall la miró de nuevo. Por ahora, dijo, estás en Midgard. Eso es cierto. Pero el desgarrón que tienes encima no es Midgard. Es el borde expuesto de un sendero que atraviesa todo el árbol. El que lo abrió viene conmigo. A Harry se le cayó el alma a los pies. No voy a ir a ninguna parte, dijo. Intentó levantar su varita. Su brazo no se movió. Miró hacia abajo. Bandas de luz se habían envuelto alrededor de sus muñecas y pecho. No las había sentido formarse. No eran cuerdas, ni cadenas. Pero lo sujetaban tan firmemente como cualquier hechizo de vinculación. Cuando trató de empujar contra ellas, se tensaron. El rayo dentro de el gruñó y luego se encogió, presionado por la nueva restricción. Miró fijamente a Heimdall. Sueltame, dijo. Mi amigo está sangrando en el suelo. No lo voy a dejar. La mirada de Heimdall se dirigió de nuevo a Ron. Su expresión no cambió. Por un segundo, Harry pensó que no le importaba en absoluto. Entonces Heimdall bajó el cuerno. Cambió la espada a la otra mano y apuntó la palma vacía hacia Ron. Una línea de luz, más delgada y suave que la calame, fluyó de su mano.
Toco el pecho de donde los dedos de Hermione presionaban. Hermione judío. La luz se hundió en el cuerpo de Ron. Parte del gris abandonó el rostro de Ron. Su respiración se suavizó un poco más. Los bordes de la herida bajo las manos de Hermione se sentían menos desgarrados, más cerradas. Harry vio que los hombros de Hermione se relajaban. Vivera, dijo Heimdall. El daño a su hilo ha sido contenida. Hermione lo miró fijamente. Gracias, dijo ella con rigidez. Le temblaba la voz y tenía los ojos húmedos. Eso no le da derecho a llevarse a Harry, añadió ella de inmediato. Heimdall ladeó la cabeza, como un pájaro. No pareces entender, dijo lentamente. Esto no es una negociación. La olida de sus cicatriz resonó por todos los 9 mundos. Despertó adve, ardencias que llevaban mucho tiempo dormidas. Si no se controla, desgarrará más de un cielo. Harry apretó la mandíbula. Entonces ayúdame a controlarlo, dijo. Enséñame cómo detener esto. No me arrastres como a un prisionero. La mirada de Heimdall se suavizó, una fracción. Ese no es mi lugar, dijo. No soy el maestro. Soy el puente y el centinela. Traigo a aquellos que deben ser juzgados y enseñados al lugar que puede retenerlos. Los correos alrededor del pecho de Harry se apretaron de nuevo. Ceció cuando la presión le apretó las costillas. Los últimos relámpagos que habían estado filtrandos. Al aire se retorcieron hacia arriba y entraron en la columna. La grieta en el cielo comenzó a encogerse, atraída alrededor del pilar de luz que ahora se centraba en Heimdall y Harry. Hermione se puso de pie. Ella se movió para ponerse entre Harry y Heimdall, todavía manteniendo una mano sobre Ron con un débil jaquiza en ella. No puedes llevártelo, dijo ella. Lo necesitan aquí. Heimdall la observó por un momento. Tú eres quien lee las viejas piedras, dijo. Has visto las advertencias. Sabes que algunas tormentas no pueden anclarse en un mundo. Si se queda, el desgarro volverá, solo que más amplio. A Hermione le tembló la boca. No es una tormenta, dijo ella. Es una persona. Ambas cosas pueden ser ciertas, dijo Heimdall en voz baja. La visión de Harry se nubló por la ira y el miedo. Hermione, dijo. Ella volvió a mirarlo. Sus ojos estaban brillantes y furiosos. Su cabello se pegaba a su rostro húmedo. Tenía sangre en los dedos de Ron y probablemente del propio Harry. Parecía más pequeña que el guardián frente a ellos. Pero no retrocedió. Te traeremos de vuelta, dijo. Su voz era firme. No soy un paquete perdido, dijo él. Lo sé, dijo ella. Pero no voy a dejar que algún guardia antiguo te arrastre sin un plan. Te encontraré. Eso es una promesa. Acuerdo. El trato de reír. Salió tembloroso. Motorista. Dijo. Terrible. Grazno Ron desde el suelo. Harry miró hacia abajo con alivio. Los ojos de Ron estaban abierto ahora, borrosos pero enfocados. Sus labios estaban pálidos, pero había una débil sonrisa ali. No dejes que este imbécil te empuja, amigo, dijo Ron. Ya tenf. Rentaste un maníaco con cara de serpiente. Los dioses son solo magos oscuros con mejores marcas. La boca de Heimdall se torció ante eso, como si la broma lo hubiera sorprendido. Sigues hablando con ligereza frente a una lágrima en los mundos, dijo Heimdall. Así es como sobrevivimos, dijo Ron. Harry tragó alrededor de la opresión en su garganta. Volvió a mirar a Hermione. Quería decir mil cosas. Quería contar sobre el sueño. Sobre los pájaros y las voces, sobre la nueva línea en su cicatriz. Quería decir que tenía miedo. Quería decir que estaba cansado de ser tomado por fuerzas mayores que él. No había tiempo. La columna de luz a su alrededor se iluminó aún más. La grieta en el cielo se encogió hacia ella, doblándose como el borde de una herida que se sutura. La presión en el aire cambió con ella. Sus oídos estallaron. Heimdall alzó el cuerno una vez más. Este es el juicio de Asgard, dijo. Harry Potter, cicatriz marcada por Othala y Nothas, has desgarrado el velo más ala de tu derecho.
Responderás ante el padre de todos y el consejo de los decir. Harry no entendió los nombres, pero oyó el peso detrás de ellos. Yo no pedí nada de esto, dijo de nuevo, en voz baja. Heimdall lo miró a los ojos. Pocos lo hacen, dijo. Lo que importa es lo que hagas con el ahora. Se levo el cuerno a los labios y soplo. La nota era más aguda esta vez. Atravesó a Harry como una joya. La luz surgió del suelo. Alrededor de sus pies, alrededor de sus piernas. La ladera bajo el desapareció, reemplazada por una superficie de color sólido y brillante que se elevaba de la colina como un camino. Se extendía hacia arriba hacia la grieta, un puente de luz. A Harry se le revolvió el estómago. Sus músculos intentaron resistirse, pero las correas alrededor de su pecho y brazos lo tiraban hacia adelante. Sus pies se movieron sin su consentimiento, pisando el puente. Cada paso enviaba una sacudida de extraña energía por sus piernas. Hermione se lanzó hacia adelante. Golpeó una barrera invisible en el borde de la colina. Chisporoteo donde la golpeó, obligándola a retroceder. Golpeó su puño contra ella, con la magia ardiendo alrededor de su mano. Harry, gritó ella, Ron trató de levantarse. Su brazo cedió. Se desplomó de nuevo en el suelo con un gemido. Harry, llamó, con la voz quebrada. Harry se retorció contra el tirón el tiempo suficiente para mirar hacia atrás. La escena la quemó. Hermione, con los ojos desorbitados, golpeaba la pared de luz con la mano desnuda. Ron en el suelo, pálido y turco, extendiendo un brazo manchado de sangre. El círculo roto de piedras a su alrededor. El hombre atado tendido en el centro, ahora respirando, con los ojos parpadeando. La grieta en el cielo se encogió más rápido. La luz del puente se hizo más brillante. No te atreves a morir, gritó Hermione. Trae un recuerdo, dijo Ron con voz ronca. Ya sabes, si hay dioses, roba una taza. Harry se rió, impotente y en carne viva. Lo intentaré, dijo. Su voz resonó extrañamente en la colina. Entonces el puente lo levantó. El mundo de las tierras altas desapareció. Por un segundo sin aliento, lo vio todo a la vez, las colinas, el círculo, las diminutas formas de sus amigos abajo. Luego el color se lo tragó todo. La luz rugió a su lado, brillante y seguidora. Se aferró a un pensamiento como a una cuerda. Voy a volver. La nota del cuerno resonó en sus huesos. La grieta de arriba se cerró detrás de ellos. La luz se lo tragó todo. Harry tuvo la aguda sensación de moverse y no moverse al mismo tiempo. Sus pies golpearon una superficie sólida, luego la perdieron de nuevo, luego la golpearon una vez más. Su estómago se revolvió. Sus oídos resonaron con la última nota del cuerno. Mantuvo los ojos abiertos porque chorarlos se sentía peor. El color fluía a su lado en gruesas franjas. No un solo color, muchos. Rojo y dorado, azul profundo, blanco limpio. Se desdibujaban hasta que dejaban de ser líneas claras y se convertían en una única ráfaga brillante que la escocia en los ojos. El aire frío le desgarraba la ropa. Intentó respirar y sintió que el viento le golpeaba directamente en los pulmones. Su cicatriz ardía, la banda de luz alrededor de su pecho lo mantenía erguido. Heimdall caminaba un paso adelante. Firme como si estuviera en suelo plano en el atrio del monasterio, no cabalgando una columna de magia cruda a través de una grieta en el cielo. Su capa se agitaba al viento. Su armadura captaba los colores cambiantes. Respira, dijo Heimdall sin mirar atrás. Lo intento, consiguió decir Harry. Su voz se desvaneció en el rugido. El puente se inclinó hacia arriba durante lo que pareció un largo tiempo. Luego el ángulo cambió. La sensación de escalada se alivió. La presión en sus oídos cambió. Hubo un breve momento de ingravidez que le hizo subir el estómago a la garganta. Luego sus pies golpearon la piedra. Piedra de verdad, sólida, fría. El tirón de la colina disminuyó. La luz alrededor de su pecho se redujo, luego se disolvió. El rugido en sus oídos se redujo a un zumbido bajo.
El color se resolvió en formas claras. Tropizo. Bajo las manos justo a tiempo para evitar que su cara golpeara el suelo. El dolor le atravesó las muñecas y subió por los brazos. Sus rodillas crujearon contra la superficie. Sus palmas encontraron piedra lisa que zumbó débilmente bajo su tuque. Se quedó allí un momento, a cuatro patas, respirando con dificultad. El aire olía diferente, limpio y penetrante, frío, pero no húmedo como las tierras altas. Había un toque metálico y algo ligeramente dulce que no podía nombrar. Arriba, dijo Heimdall. Harry levantó la cabeza. Estaba en una cámara que era tanto redonda como larga. La piedra bajo él brillaba con un color dorado pálido. Alrededor de los bordes del suelo, los mismos colores por los que acababa de viajar corrían en canales estrechos. Brillantes y constantes, fluían hacia un arco en el extremo más alejado de la habitación, luego se alejaban. Detrás de él, donde acababa de llegar, había una puerta alta abierta. Su superficie brillaba, desvaneciéndose de intensa y suave medida que se desvanecía la última luz del puente. La grieta en el aire que había estado suspendida sobre la colina escocesa había desaparecido. Aquí, la puerta era una frontera clara. Un lado era la cámara. El otro lado era un borrón de más luz. Heimdall estaba de pie unos pasos de distancia, entre Harry y el borde del suelo. No se había quedado. No parecía sin aliento. Observaba a Harry con los mismos ojos firmes de antes. La primera vez en el puente es difícil para la memoria, dijo Heimdall. Harry se puso de pie lentamente. Le temblaban las piernas. El corazón le latía con fuerza. La cicatriz le palpitaba. El sudor se le helaba en el cuello, mezclándose con la sangre seca de antes. Me habría gustado ver eso antes de subir, dijo Harry. Heimdall casi sonrió. No me lo has preguntado, dijo. Harry respiró hondo y miró más allá de él. El borde del suelo no era una pared, sino una queda. Camino hacia adelante, paso a paso con cuidado, hasta que pudo ver más allá. El mundo se abrió. Se encontraba en la cima de una vasta cascada de agua. Esa fue su primera palabra clara para describirla. Un río de luz salió del arco detrás de él. Cruzó el suelo y luego se derramó por el borde en un amplio flujo. No se desvaneció en la nada. Cayó, muy abajo a través de un cielo que era a la vez brillante y oscuro. Muy abajo, vio tierra. No una extensión plana como la campaña inglesa. Una serie de formas, algunas verde, otras marrones, otras tan lejanas que solo el río del puente las alcanzaba en algunos lugares, dejando marcas móviles. Sabía, como conocía los hechizos en sus huesos, que una de esas formas era su mundo. Se le secó la boca. No te inclines demasiado, dijo Heimdall. La queda es larga. No voy a saltar, respondió Harry. Ya lo hice una vez. Heimdall lo estudió durante un segundo. No saltaste esa noche, dijo. Caminaste hacia adelante levandro un trozo de otro alma. Eso es diferente. Harry no preguntó cómo lo sabía. La idea de que este hombre hubiera visto ese bosque y ese paseo le puso la piel de gallina. Se apartó del borde. Entonces, dijo, me has traído a tu asunto del puente. ¿Dónde estamos exactamente? Heimdall se volvió hacia el arco del otro extremo de la cámara. La casita de vigilancia de Bifrost, dijo Heimdall. En el límite de Asgard. Asgard, repitió Harry. Hermione había hablado de ello una vez alrededor de la mesa de la cocina. Antiguas sagas, árboles familiares de dioses y gigantes. En ese momento, habían estado tratando de averiguar por qué algún sectario había grabado ciertas runas en una pared. Él había escuchado entre sorbos de té y intentado no pensar en cómo su vida seguía rozando las mitas de otras personas. Ahora la palabra pasaba en la habitación. Creía que era una historia, dijo Harry. Heimdall caminó hacia el arco. Muchas historias no son más que sombras planas de lo que una vez fue verdad, dijo Heimdall. Camina. Harry lo siguió. Le dolían las
Piernas como si hubiera corrido kilómetros. Sentía el pecho apretado. Cada respiración parecía llevar más de ese aire limpio hacia él, y con el un rastro de algo más. Magia antigua. Hacia que su propia magia se sintiera menos estable. Como si estuviera tratando de estirarse. Pasaron bajo el arco. La luz alrededor del río del puente se atenuó tan pronto como salieron de la casita de vigilancia. El sonido del agua cayendo se hizo más fuerte. El aire se enfrió aún más. Delante, un ancho puente de piedra se extendía en la distancia. Se curvaba ligeramente, no en línea recta sino en una suave subida. A ambos lados, muros bajos marcaban los bordes. Más allá de los muros, la caída continuaba. El río de luz corría a lo largo del centro del puente, una línea brillante que conducía directamente hacia lo que había más allá. Asgard se alzaba en el extremo más alejado del puente como una ciudad construida sobre una plataforma elevada. Torres doradas, no pulidas y perfectas como las estatuas del monasterio, sino sólidas y afiladas. Con bordes que captaban la luz. Paredes de piedra oscura que parecían lo suficientemente gruesas como para rechazar tanto maldiciones como cañones. Techos con curvas amplias. Un edificio central alto con un techo largo y columnas altas. Humo y luz se elevaban desde puntos del interior. El cielo sobre él era más claro que el de las tierras altas, aunque la misma y extraña sensación de árbol persistía en el borde de sus sentidos. También había edificios más pequeños, agrupados más allá del salón principal, extendiéndose a lo largo de la meseta. Vio formas que podrían ser patios de entrenamiento. Líneas que parecían paredes dentro de paredes. Oyó un débil sonido de metal sobre metal, voces, y en algún lugar un rugido distante que no pertenecía a ningún animal que reconociera. Se quedó mirando. Fuera lo que fuera esto. No era magia de mago pulcra superpuesta sobre un castillo. Este no es tu perezo, dijo Heimdall. No lo mires con esa expectativa. No lo estaba, dijo Harry. Estaba pensando que parece una capital que espera problemas. Eso está más cerca, dijo Heimdall. Empezó a avanzar por el puente. Harry caminaba a su lado. La piedra bajo sus botas se sentía ligeramente caliente ahora. Calentada por la luz que corría a través del centro. El aire del puente sabía fino y brillante. El dolor en sus piernas se alivió un poco, aunque el cansancio en sus huesos permaneció. Detrás de ellos, la casita de vigilancia se erguía como un pequeño fuerte en el borde de la nada. El río de luz se derramaba desde su puerta y a lo largo del puente. Harry no miró hacia atrás durante mucho tiempo. Entonces, dijo Harry después de haber caminado en silencio durante un rato, ¿qué vas a decirle exactamente a ese padre de todos a quien me arrastraste a ver? La verdad, dijo Heimdall. ¿Qué version? Preguntó Harry. Heimdall lo miró. Resistes la compasión por defecto, dijo Heimdall. Desvías con palabras cuando tienes miedo. Eso no es una respuesta, dijo Harry. Es parte de la verdad, dijo Heimdall. El resto puede verlo él mismo. No está ciego. Genial, murmuró Harry. Siempre he querido otro viejo que vea más de lo que la income. La boca de Heimdall se contrajo. Este no pretende ser amable, dijo. Eso podría ayudar. Caminaban. A medida que se acercaban a Asgard, los detalles de la ciudad se volvían más claros. Había guardias en el otro extremo del puente. Con lanzas en las manos y cascos relucientes. Sus armaduras coincidían con las de Heimdall en color, pero no en detalle. Algunos llevaban cota de malla, otros pitos, otros capas sujetas con sencillos discos. Observaron a Harry acercarse con rostros tensos. Podía sentir su inquietud como un cosquilleo en la nuca. Sus ojos no se apartaban de él. Algunos levantaron la vista hacia su cicatriz. Genial. Volvía a ser una cicatriz con cuerpo. Al final del puente, una amplia puerta estaba abierta en el muro. El río de luz fluía a través de ella y bajaba hacia la ciudad, dividiéndose en cana. Les más pequeños que corrían a lo largo de los cales y bajo los puentes.
El sonido del agua que cae detrás de ellos se desvaneció en el fondo. Heimdall se detuvo justo antes de la puerta. Se volvió hacia Harry. A partir de este momento. Estás bajo la ley asgardiana, dijo. No sacas tu varita a menos que se te indique. No mientes cuando se te haga una pregunta directa. Si no entiendes algo, dilo. ¿Alguna otra regla? Preguntó Harry. No intentes huir, añadió Heimdall. Harry resopló. ¿A dónde iría yo? Dijo. A la parte baja de la ciudad. Te sorprendería saber cuántos creen que eso es una respuesta, dijo Heimdall. Hizo una señal al guardia más cercano. Dile al padre de todos que la marca de la tormenta está aquí, dijo Heimdall. El guardia asintió y salió corriendo por la puerta. Harry anarcó una ceja. Marca de tormenta, repitió. Heimdall miró su cicatriz. Has desgarrado el cielo, dijo Heimdall. El árbol recuerda sus tormentas. Harry se tocó la frente sin pensar. La piel bajo es dedos se sentía ligeramente levantada. La vieja línea de relámpagos aún estaba allí. La nueva curva que había aparecido después del sueño se encontraba a través de ella, sin cruzarse completamente, más como un gancho. La piel bajo ambos se sentía más cálida que el resto de su rostro. ¿Eso es lo que es esto? Preguntó Harry. Una marca de tormenta. Heimdall estudió la cicatriz durante un largo momento. La marca en sí es más antigua, dijo Heimdall. Vi su primer destello hace años. Permanece en silencio. Una cicatriz de una maldición mortal dibujada sobre uno de nuestros propios símbolos. La tormenta llegó cuando ese patrón se despertó. Uno de sus símbolos, dijo Harry. ¿Cuál? Heimdall vaciló. En nuestra lengua, Othala y Nothas, dijo finalmente. La runa de la herencia y la runa de la necesidad. Unidas por una maldición mortal y un sacrificio protector. No debería haber durado. Sin embargo, lo hizo. Harry lo miró fijamente. Se sintió mareado por un segundo. Así que mi cicatriz. Es una runa hecha de su maldición y el hechizo de mi madre, dijo Harry lentamente. Y esa runa ha estado ahí desde que era un bebé, esperando para llamar a tu puerta. Esa es una forma de decirlo, dijo Heimdall. Harry se frotó la frente y intentó no maldecir al cielo. Perfecto, dijo. Eso es perfecto. El vestíbulo, el salón de Asgard salón de Hogwarts. No había velas flotantes. No había largas mesas de comedor. No había amuletos del cielo en el techo. Era más grande, para empezar. El techo se elevaba alto sobre ellos, sostenido por gruesas columnas que corrían en dos largas líneas. Las paredes estaban taladas con escenas y criaturas que Harry solo reconocía a medias. Lobos, serpientes, un árbol que se extendía desde el suelo hasta el techo y luego más allá, sus ramas curvandos alrededor de las imágenes de personas y bestias. La luz se derramaba a través de altas ventanas cerca del techo. Los fuegos ardían en ancos cuencos de metal a lo largo de los lados, enviando calor al aire y hum. O hacia arriba para acumularse en manchas oscuras arriba. El suelo era una única extensión de piedra, bordada de estrechas tiras de metal que formaban patrones si miraba lo suficiente. En el extremo más alejado, sobre una plataforma elevada, había un trono. No era delicado, era un asiento sólido de metal oscuro y madera, lo suficientemente ancho como para que un hombre grande se sentara sin parecer incómodo. Los talas corrían a lo largo de sus brazos. Dos cuervos estaban pasados en el respaldo, con las plumas brillantes y las cabezas inclinadas. Observaban todo con ojos agudos. El hombre en el trono estaba sentado erguido, con la espalda apoyada contra la madera talada. No llevaba corona que Harry pudiera ver, pero una banda de metal rodeaba su cabeza. Uno de sus ojos era claro y brillante. El otro estaba cubierto por un parche de cuero oscuro. Su barba y su cabello eran grises salpicados de blanco, los colores de la edad más que de la debilidad. Sus hombros eran ancos, sus manos descansaban fácilmente sobre los brazos del trono, fuertes y inmóviles. Harry supo sin preguntar que se trataba de Odin. La gente se alineaba en el salón entre la entrada y el trono.
Algunos llevaban armadura, otros vestían túnicas y capas más sencillas. Una mujer con el cabello pelito trenzado y envuelto alrededor de la cabeza estaba sentada en un asiento más bajo cerca del trono, con las manos cruzadas en el regazo. Su mirada era aguda y evaluadora. Al otro lado estaba de pie una figura alta con largo cabello oscuro y una expresión curiosa que cambiaba entre el interés y el aburrimiento dimas. Iado rápido para que Harry pudiera identificarla. Sintió ojos sobre el de todos los lados mientras Heimdall lo guiaba por el salón. Sus botas resonaban con fuerza sobre la piedra. Su cicatriz hormigueo. Se obligó a mantenerse erguido. Había entrado en habitaciones peers. Procesos del ministerio. Cámaras de la muerte. La oficina de Dumbledore cuando supo que había roto una regla. Había hecho esto antes. Podría hacerlo de nuevo. Heimdall se detuvo a poca distancia de la plataforma. Padre de todos, dijo. El que desgarró el camino de la tormenta se encuentra ante ti. Su voz se propagó por el salón sin esfuerzo. El ojo claro de Odin se dirigió a Harry. Harry se enfrentó a él. No tenía sentido mirar al suelo. Eso nunca había ayudado delante de Umbridge, y no ayudaría aquí. Harry Potter, dijo Odin. No preguntó, afirmó. Sí, dijo Harry. Su voz sonó más pequeña de lo que le gustaba en el gran espacio. No dejó que temblara. Odin lo estudió durante un largo rato. Eres más bajo de lo que esperaba, dijo Odin por fin. Harry parpadeó. Eso es lo primero que la gente suele decir de mí, dijo. Lo segundo es que debería estar muerto. De los lados de la sala llegaron algunos resoplidos silenciosos. La boca de Odin se contrajo. Ha habido muchas profecías en muchas lenguas sobre un niño marcado con una cicatriz y un señor oscuro, dijo Odin. Llegaron a mi salón hace mucho tiempo. Se ataron a la runa que ardía en tu frente. Ya has sobrevivido a tres de ellos. Solo tres, dijo Harry. Pensé que mi suerte era peor que eso. La figura de cabello oscuro cerca del trono soltó una suave carcajada. Suerte es una palabra mortal para alguien que tira de hilos donde no puedes verlos, dijo la figura. No creo que el chico haya tenido suerte. Creo que ha sido turco. Harry desvió la mirada hacia el que hablaba. Loki, pensó. La presencia era diferente de la sólida vigilancia de Heimdall. Había una rapidez ali, una luz aguda en los ojos que veía ángulos y puntos débiles. El hombre vestía de verde. Con el cabello suelto sobre los hombros, sus rasgos finos. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Loki, dijo Odin en tono de advertencia. Loki extendió las manos en un encogimiento de hombros relajado. Solo estoy eligiendo su resistencia, dijo Loki. La mujer de cabello pelito junto al trono se inclinó ligeramente hacia adelante. Bienvenido a Asgard, Harry Potter, dijo ella. Soy Frigga. Su voz era tranquila, cálida pero no suave. Le recordó, por un breve segundo, a McGonagall en un buen día. El pensamiento alivió el apretado nudo en su estómago. Gracias, dijo, por no tirarme del puente. Unos cuantos sonidos de diversión más recorrieron el pasillo. Odin dio un golpecito con un dedo en el brazo de su trono. Abriste un camino a través de Yggdrasil sin saber su nombre, dijo. Abriste a tormenta que sacudió más que tu propio mundo. Eso no es poca cosa. Dime, Harry Potter, ¿qué sentiste antes de que llegara el puente? Harry tragó saliva. Tenía la boca seca otra vez. El calor de los fuegos hacía poco para llegar a sus manos y pies. Podía sentir el sudor en su espalda. Sentí que mi amigo se desangraba bajo mis manos, dijo Harry. Sentí que un grupo de fanáticos llamaba algo baj. O un árbol que sigo viendo en mis sueños. Sentí que mi magia se rompía y se iba a algún lugar que no podía retener. Mantuvo su tono uniforme. Se especificó, dijo Odin. ¿Cómo se sentía la magia? Y cerró los ojos por un segundo y sacó el recuerdo. Caliente, dijo él, demasiado grande, de forma incorrecta para mi cuerpo. Como intentar empujar el mar a través de una botella. Subió directamente.
No la importaba yo solo estaba en el camino. Que poético, murmuró Loki. Frigga le lanzó una pequeña mirada. Harry abrió los ojos. No lo dije como un poema, dijo. Me dolió. Pensé que iba a matar a mi amigo. Así como a las personas a las que estaba tratando de detener. Los ojos claros de Odin se suavizan por un momento. Y el árbol en tu sueño, dijo Odin. Descríbelo. Harry lo hizo. Les habló de estar de pie en la oscuridad que no estaba vacía, de la forma que se elevaba desde debajo de sus pies hasta algún lugar más allá de su vista, de las ramas y raíces que nunca terminaban, de los puntos de luz en ellas. Describió a los pájaros de plumas negras. Les habló de las voces. No añadió el miedo que subyacía bajo todo eso, la sensación de que cada vez que la veía, él lo veía él un poco más. No estaba seguro de que fuera necesario. Por la forma en que los dedos de Frigga se tensaron en los brazos de su asiento, él lo había oído sin que él lo dijera. Los cuervos, dijo en voz baja, jugan y munan. Los pájaros en el respaldo del trono agitaron sus plumas como si reconocieran sus nombres. Uno inclinó la cabeza y fijó en Harry un ojo de perla. Él le devolvió la mirada. Pensamiento y memoria, dijo Odin. Vuelan por los mundos y me traen lo que ven. Te han observado antes, Harry Potter. Harry tragó saliva. Oh, bien, dijo. Más gente espiandome. Esta vez la diversión en el salón fue más fuerte. Estabas bajo la profecía, dijo Odin. Estabas en el giro de los ciclos. Eso siempre llama la atención. Qué suerte, dijo Harry. Odin se inclinó hacia adelante. La marca en tu frente no es solo la cicatriz de una maldición, dijo. Es el vínculo de dos de nuestras runas más antiguas. Othala, herencia, naces, necesidad. Vinculado por la muerte y el amor. Te conecto a nuestro patrón incluso antes de que nacieras. Harry sintió que las palabras aterrizaban. Se asentaron en algún lugar bajo sus costillas. ¿Qué significa eso? Preguntó. En pele un estudioso de runas. Soy un horror cansado que apenas superó la aritmencia. Frigga esbozó la más mínima sonrisa ante eso. Significa que tienes un derecho, dijo Odin. No a través de la sangre. A través de la marca y el acto. El árbol aceptó el sacrificio de tu madre y la maldición que trató de deshacerlo. Los entrelazó en su propio patrón. Te convertiste en un punto donde el destino mortal y nuestros hilos se cruzan. Una reclamación de qué, preguntó Harry. Odin se recostó en su asiento. A un lugar entre nosotros, dijo. A un poder que no esté limitado por los mismos límites que vuestros compañeros magos. Responsabilidades que abarcan más allá de un mundo. Harry lo miró fijamente. Las palabras se deslizaron sobre sus oídos y se asentaron como metal frío. No podía captarlas del todo. Un lugar entre ellos. Poder más allá de los magos. Responsabilidades más allá del mundo. Había querido, al final de la guerra, acabar con esa palabra. Responsabilidad. Nunca lo había dejado ir. ¿Estás diciendo que soy un dios? Preguntó Harry lentamente. La boca de Loki se curvó. Eres muy mortal en este momento, dijo Loki. Sangres. Te cansas. Maldices cosas que no entiendes. Eso no es divinidad. Frigga ladeó la cabeza. Pero no eres solo mortal, añadió. Tu cicatriz no solo despertó un poder. Despertó un camino. Eso es más raro. Los ojos de Odin no abandonaron el rostro de Harry. Te encuentras al borde de una sesión que on no ha tomado forma, dijo Odin. Te trajimos aquí antes de que pudiera formarse por sí sola. Dejada sola, tu marca haría más agujeros en el velo mientras buscaba equilibrio. Con guía, Q, de convertirse en un punto fijo en lugar de una grieta. Harry se frotó la cicatriz de nuevo. Se sentía cálida bajo sus dedos. Así que por eso me has arrastrado hasta aquí, dijo Harry. Para evitar que destroz tu árbol por accidente. Esa es la primera razón, dijo Odin. ¿Y la segunda? Preguntó Harry. No eres solo un peligro, dijo Odin.
Eres la respuesta. El patrón que puso a thala y naces. En tu frente no haste tales cosas sin propósito. Todavía no vimos el cuadro completo. Necesitamos verlo. Harry dejó escapar un suspiro lento. Sabes, dijo, cada vez que un anciano poderoso me dice que y soy parte de algún patrón y que tengo un propósito que no entiendo, termina conmigo sangrando en el suelo. Entonces nuestro objetivo es poner más de esa sangre en los campos de entrenamiento y menos en los campos de batalla, dijo Odin. La forma en que lo dijo casi hizo reír a Harry. Casi. Frigga se inclinó hacia delante de nuevo. ¿Estás enfadado? Dijo ella. Sí, dijo Harry. Su voz salió plena. Miedo, añadió ella. Sí, repitió. Bien, dijo ella. Esas son honestas. Puedes trabajar con miedo y ira honestos. Son las mentiras las que pudren las raíces. Él la miró a los ojos. ¿Qué planeas hacer exactamente conmigo? Preguntó. Enséñame hasta que no haga agujeros en el cielo. Luego que, mandam de vuelta, manténme aquí, ponme en un estante junto a tus historias. Loki se rió abiertamente ante esa imagen. Odin no sonrió. Eso aún no se ha decidido, dijo Odin. Primero debes demostrar que puedes soportar lo que se te ha impuesto sin romper ni al árbol. Esa no es una prueba pequeña. A Harry se le encogió el estómago. ¿Qué clase de prueba? Preguntó. El único tipo que importa, dijo Odin. No necesitamos que ganes duelos escenificados. Necesitamos ver quién eres cuando tu magia está llena y cuando se agota. Levantó la mano. Un hombre se adelantó desde un lado de la sala. Tenía hombros ancos, cabello rubio peinado hacia atrás de un rostro fuerte, y una presencia que se sentía como una tormenta antes de estallar. Un martillo colgaba de su cinturón. No lo suficientemente grande como para arrastrarlo. Lo suficientemente pesado como para estar seguro cuando golpeara. Este es Thor, dijo Odin. Conoce bien las tormentas. Te acompañará a la primera prueba. Thor miró a Harry de arriba abajo. Fuiste tú quien arrancó las raíces inferiores sin querer, dijo Thor. Harry se preparó para el desprecio. No lo oyó. Thor sonaba curioso, interesado. Había una emoción contenida allí, como si la idea de otro trabajador de tormentas hubiera llamado su atención. Soy yo quien tiene esa cisa. Tres mientras intentaba detener un ritual, dijo Harry. No quería golpear tu árbol. Esa es la cuestión, dijo Thor. Si lo hubieras hecho a propósito, nos habríamos conocido en términos muy diferentes. Bajo los escalones y se detuvo a unos pasos de Harry. Olía a sudor y metal y a algo que podría ser lluvia. Empezamos al amanecer, dijo Thor. Nosotros, repitió Harry. Thor asintió. No te enviaré solo a tu primera prueba, dijo Thor. No arrojamos cachorros al río profundo sin al menos una mano cerca. Confordant, dijo Harry. Loki resopló suavemente. Intenta no ahogarlo, hermano, dijo Loki. Al padre de todo no le gusta el papeleo. Thor puso los ojos en blanco. Habla en círculos, le dijo Thor a Harry en un susurro teatral. Te acostumbrarás. Harry no estaba seguro de si sonreír o no ante eso. Se conformó con un breve asentimiento. ¿Dónde está esta prueba? Preguntó. Niflheim, dijo Thor. El nombre pasaba sobre él. Frío, profundidad, sombras. Harry nunca había estado allí, pero la id. Se enroscó en el fondo de su mente como si alguna parte recién despertada de su magia reconociera el sonido. Por supuesto que lo es, dijo Harry. Frigga rose. El pasillo se quedó más en silencio. No lo enfrentarás esta noche, dijo ella. Tu cuerpo aún está tenso por la tormenta. Dormirás, comerás, tendrás una habitación que no sea una celda. Harry parpadeó. Estás siendo muy razonable para ser. Gente que piensa que podría romper tu árbol del mundo, dijo él. Nadie piensa que lo romperás esta noche, dijo Frigga. Tendrías que trabajar más duro que eso. Parte de la tensión en sus hombros se alivió. Gracias, dijo él. Bajo de su asiento y camino hacia él.
La multitud en el vestibulo se separó sin que ella tuviera que preguntar. Se movía con la seguridad de alguien que había recorrido este camino muchas veces. Cuando llegó hasta él, se detuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las líneas en los comisores de sus ojos y las líneas de viejo cuidado alrededor de su boca. Levantó una mano. ¿Puedo? Preguntó ella. Se dio cuenta de que se refería a su cicatriz. Asintió una vez. Sus dedos eran fríos y ligeros cuando le rozaron la frente. La magia los rozó. No un empujón fuerte. Una presencia suave y constante que se sentía como agua caliente sobre un moretón. Sus hombros se relajaron a su pesar. Llevas más de lo justo, dijo ella en voz baja. La historia de mi vida, dijo. Su boca se curvó en una pequeña sonrisa. Las historias no terminan cuando los chicos creen que deberían, dijo. Se vuelven y se abren de nuevo en lugares que no esperaban. Ya no eres un niño. Tienes derecho a estar enfadado con quien sí que haya escrito los capítulos anteriores. Trago saliva. Lo soy, dijo él. Bien, dijo de nuevo. Ella retiró la mano. La prueba será dura, añadió ella. Hubiera superar lo que tu cuerpo dice que puede hacer. Recuerda que tu cuerpo no es tu enemigo. Es el único recipiente que tienes. Lo intentaré, dijo. For dio un paso atrás, dándoles espacio. Odin se levantó por fin del trono. Cuando salgas de este salón, lo harás bajo la protección de Asgard y vigilares, dijo. Nadie te hará daño sin mi orden. Nadie te sacará de este camino a menos que yo lo considere necesario. Afuera eso si dudas. Harry no se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba escuchar eso hasta que lo hizo. Él asintió. Muy bien, dijo. Heimdall volvió a colocarse a su lado. Le mostraré su habitación, dijo Heimdall. Odin inclinó la hilos, dijo Odin. Si Taran, dámelo. Heimdall asintió una vez. Sacó a Harry del salón. Alas de invitados. Los pasillos de Asgard no estaban llenos de pinturas en movimiento. No había retratos parlantes que lo regañaran por las botas embradas o susurraran chismes. Había talas. Había tapices que mostraban batallas y festines, barcos y bestias. Había extensions simples de pared donde la propia piedra lavaba débiles líneas de poder. Oyo voces en habitaciones adyacentes. Risas. El paso pesado de botas. El tintinio de metal desde un pat. Io de abajo cuando pasaron por una rendija de ventana. El air trae olores de humo, comida, aceite en cuero y algo verde que podría haber sido de jardines que no podía ver. Heimdall caminó en silencio durante un rato. Harry lo siguió. Sus ojos se desviaban hacia un lado cada vez que vislumbraba la ciudad a través de una ventana. Vio patios de entrenamiento con figuras moviéndose en patrones precisos. Vio torres con observadores en ellas. Vio un atisbo de una llanura lejana más allá de los muros, salpicada de edificios más pequeños y largos techos de pasillos. Finalmente, Heimdall se adentró en un ala más tranquila. El ruido del salón principal se desvaneció. Se detuvieron ante una puerta empotrada en una pared de piedra. Tenía un simple picaporte y no se veía ninguna cerradura. Esta será tu habitación, dijo Heimdall. Si necesitas algo, hay una cuerda de campana junto a la cama. No intentes caminar por la ciudad por la noche hasta que alguien que conozca nuestras calles camine contigo. Espera que me pierda, preguntó Harry. Espero que vayas donde haya problemas, dijo Heimdall. Harry no podía discutir con eso. Vaciló. Hermione y Ron, dijo en voz baja. Los amigos que viste en la colina. Estarán a salvo. Heimdall lo miró a los ojos. La lágrima se cerró, dijo Heimdall. La energía alrededor del círculo se estabilizó. El que sangró sanara. El culto contra el que luchaste se dispersará. Tu mundo sentirá el eco de lo que hiciste, pero no se romperá esta noche. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Gracias, dijo Harry. Lo decía en serio. No lo hice por ti, dijo Heimdall. El equilibrio del árbol también requiere sus hilos.
Resulta que te beneficia. Aun así, le estoy agradecido, dijo Harry. Heimdall inclinó la cabeza, cuando suene el cuerno al amanecer. Thor vendrá a buscarte, dijo Heimdall. Duerme si puedes. Se alejo. Harry lo vio alejarse hasta que dobló una esquina. Entonces abrió la puerta. La habitación era sencilla. Una cama contra una pared con un colchón grueso y mantas sencillas. Una mesita con una palangana y una jarra. Una silla. Un armario estrecho. Una ventana que daba una parte de la ciudad que aún no conocía. Con el débil resplandor del río del puente visible en la distancia. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella por un momento. El silencio se impuso. No había retratos. No había una casa crujiente llena de viejos rencores. No había Hermione moviendo papeles en la habitación de al lado. No había Ron rincando al otro lado de una pared delgada. Solo su propia respiración. Se apartó de la puerta y camino hacia el lavabo. Vertió agua de la jarra. Estaba fría y clara. Se la salpicó en la cara y el cuello, sizando cuando tocó el corte ali. La sangre se deslizó en el agua en finas líneas, luego se arremolinó. Levantó la vista. Había un pequeño cuadrado de metal pulido en la pared sobre la palangana. No era un amuleto de espejo. Solo un trozo de metal frotado lo suficientemente suave y brillante como para dar un reflejo tosco. Su rostro le devolvió la mirada. Ojos cansados, pelo revuelto, corte en el cuello, líneas en las comisuras de la boca que no estaban ali cuando tenía 16 años. La cicatriz se inclinó más cerca. La vieja forma de rayo seguía ali, pálida, dentada, el recordatorio de una maldición que había fallado. A través de ella, débil pero clara, se había formado una nueva curva. Corría desde cerca de su sien hacia abajo a través de la vieja cicatriz y terminaba justo encima de su ceja. Juntas, las dos marcas parecían menos líneas aleatorias y más como un símbolo. Othala y nothes, había dicho Heimdall, heredad y necesidad, podrías haber enviado una carta, le dijo a su reflejo. El Harry reflejado no respondió. Se le hizo un nudo en la garganta. Se aferró al borde de la palangana hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Por un momento, el peso de todo presionó con fuerza. La guerra, los años como horror, los sueños, el callejón, la colina, el puente, el salón lleno de ojos vigilantes. El próximo juicio en un lugar cuyo nombre sabía a hielo. Se permitió sentirlo. El miedo, la ira, el cansancio que lentamente se había instalado en sus huesos hasta que pensó que era parte de su esqueleto. Luego dejó escapar un largo suspiro. Bien, dijo suavemente, una cosa a la vez. Se desnudó y se puso la camisa sencilla y los pantalones doblados a los pies de la cama. La tela era áspera pero limpia. Sus músculos protestaron cuando se acostó. Cada moratón y tensión del día se hicieron notar. Se quedó mirando el techo. Fuera, oyó una nota lejana de bocina. No la llamada completa que lo había arrastrado por el puente. Un sonido más pequeño. Una señal de alarma. La ciudad se asentaba a su alrededor. Le ardían los ojos. El sueño llegó a pasos lentos. El árbol y la voz. Sabía que se había quedado dormido cuando la habitación desapareció. Esta vez no hubo una lenta deriva. No hubo un despertar a medias. En un momento estaba mirando el techo liso de su habitación en Asgard. Al siguiente estaba de pie sobre la nada otra vez, oscuridad extendiéndose en todas direcciones, pasada y completa. El árbol se alzaba ante él. Raíces abajo, ramas arriba, puntos de luz a lo largo de ellas que eran lugares y senderos. Lo había visto suficientes veces ahora que la conmoción se había atenuado, pero el peso aún presionaba su pecho. Dos cuervos daban vueltas alrededor del tronco. Sus alas no hacían ruido. Sus ojos brillaban al pasar. Harry apretó los puños. Muy bien, dijo en la oscuridad. Tienes mi atención. ¿Qué quieres de mí? Su voz resonó ligeramente. Se sentía tonto hablar con un árbol, incluso uno gigante que sostenía mundos.
Pero no había nadie más aquí. No había Hermione para traducir. No había Dumbledore para explicar en acertijos. No había nadie para responder. Espero. Durante un rato solo se oyó el débil susurro de las hojas. Entonces una voz habló. No era la que había oído en la tormenta. Esa había sido lejana y antigua, envuelta en palabras que no conocía. Esta voz habló en inglés desde el principio, clara y tranquila. Estás donde pocos mortals han estado y vivido, dijo. Haces la pregunta correcta. Eso es un comienzo. Harry se volvió. Una figura estaba de pie en la base del árbol. Alto. Envuelto en una capa. El rostro en sombras al principio. Mientras Harry miraba, la sombra se levantó lo suficiente para mostrar una larga barba y un rostro arrugado. Un ojo claro y otro que contenía una profunda oscuridad. No era Odin como lo había visto en el pasillo. Algo más grande y menos fijo. La idea de que esta era otra forma del mismo ser se asentaba lentamente. Estás ocupado, dijo Harry. Viejos hombres, árboles y pájaros. Espero que tomes notas. El ojo claro brilló. Hablas con ligereza ante el miedo, dijo la figura. Esa es una de tus protecciones. Estoy demasiado cansado para ser educado, dijo Harry. Bien, dijo la figura. Harry se estaba cansando de esa palabra. Preguntas que quiero de ti, dijo la figura. Ese no es el ángulo correcto. El árbol no quiere nada. El patrón quiere equilibrio. El que puso othala y nozas en tu frente quería salvar a un niño. La maldición quería matarlo. La tensión entre esos deseos te trajo aquí. Harry se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué se me permite querer? Preguntó. La figura se así la figura. Seguridad para aquellos que amas. Un fin a ser un símbolo. Una vida, que no si una historia contada alrededor de hogueras. Harry se estremeció. Mantente fuera de mi cabeza, dijo. No estoy en tu cabeza, dijo la figura. Tus deseos cuelgan de ti como hilos. Cualquier, a que haya estado en la horca puede verlos. Bien, dijo Harry. Sí. Eso. Todo eso. Como ayuda a estar atado a tu árbol con eso. Puede que no, dijo la figura. Puede empeorar las cosas. Por eso hay un juicio. Así que esto es una prueba para ver si tengo derecho a alejarme, dijo Harry. Es una prueba para ver si puedes soportar el peso que ya llevas sin romper las ramas que te sostienen, dijo la figura. Si no puedes, tendremos que cortar algunas de esas ramas. Eso te hará daño. También hará daño a otros. Yo lo evitaría. Harry tragó saliva. Su garganta se sentía seca incluso en el sueño. ¿Y si puedo soportarlo? Preguntó. Entonces permanecerás como un punto fijo, dijo la figura. Un lugar donde la elección mortal y nuestro patrón se encuentran. Un puente de tu propia especie. Pensó en Heimdall. No quiero ofender a tu vigilante, dijo Harry, pero hoy no me ha gustado ser un puente. No serás un camino para que otros caminen como les plazca, dijo la figura. Serías uno que elige cuando abrir y cuando cerrar. Ese es un papel más difícil. También es uno más libre. Harry miró hacia las ramas. Los puntos de luz brillan. Uno de ellos palpitó ligeramente más brillante mientras él observaba. ¿Qué ha sido eso? Preguntó. Un mundo donde un chico como tú murió en un armario antes de ver su carta, dijo la figura. Una rama donde tu historia terminó temprano. Todavía existe. No la caminas. Caminas esta. La idea le revolvió el estómago. Había pensado en ese camino antes. Por las noches, tumbado de espaldas en su cama de la infancia, contando arañas en el techo y preguntándose que ha. Bría pasado si Hagrid nunca hubiera llamado a la puerta. Verlo como un punto en un árbol lo hacía sentir a la vez más pequeño y peor. No me enseñes más de eso, dijo. No lo haré a menos que me lo pidas, dijo la figura. Harry entrecerró los ojos. ¿Cuál es tu interés en esto? Preguntó. Hablas de patrones y equilibrio y cortar ramas como si fueran números en pergamino. ¿Por qué te importa si me rompo o no?
La figura se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, el tono había cambiado. Algo casi como un cariño cansado se ocultaba bajo las palabras. Me colgué de este árbol durante 9 noches para ver las formas de las runas, dijo. Asumí el dolor yo mismo para que otros no tuvieran que hacerlo. No estoy ansioso por cargar con ese peso a un mortal que no lo eligio. Si hay una manera de compartirlo que no rompa demasiados hilos, la aceptaré. Harry parpadeó. Sacrificio personal, dijo él. Bien. Eso es algo que puedo entender. Se frotó la cara. No sé si puedo hacer esto, dijo. La admisión le raspó la garganta al salir. Ni siquiera sé qué es esto todavía. Eso es honesto, dijo la figura. No te mientas a ti mismo sobre lo que puedes llevar. Así es como los héroes mueren de formas estúpidas. Harry resopló. Ya lo he hecho una vez, dijo. Y sin embargo estás aquí, dijo la figura. El silencio se prolongó. Los cuervos giraron. Harry miró fijamente las raíces de abajo. Y las ramas de arriba y la marca en su propia frente. Bien, dijo finalmente. Haré tu prueba. Trataré de aprender cómo evitar que esto haga más agujeros en lugares que nunca he visto. Pero si esto te termina con que me dé un manto que no puedo dejar salir, voy a ser grosero al respecto. El ojo claro volvió a brillar. No esperaba menos, dijo la figura. La oscuridad se movió. La sensación de peso se alivió. Cuando despiertes, añadió la figura, dile a Thor que la primera lección no es como convocar la tormenta. Es como dejarla pasar sin ahogarse. Eso suena muy simple y muy difícil, dijo Harry. Las cosas más importantes lo son, respondió la figura. El sueño se plegó. El árbol se desvaneció. Amanecer. Un bocinazo lo despertó. No la larga nota desgarradora de antes. Un sonido más corto y crec. Ayant que lleno la habitación y hizo que los cristales de la ventana temblaran ligeramente. Harry se sentó. Cada músculo se quejaba. Sentía la cabeza espesa. La cicatriz la hormigaba pero no la ardía. Por primera vez en días no se sentía como si lo hubiera atropellado una manada de dragones. Balanceó las piernas fuera de la cama y se puso de pie lentamente. El cielo fuera de la ventana estaba pálido. Una luz suave se extendía sobre la ciudad. El humo se elevaba en finas líneas de algunas chimeneas. El río del puente brillaba a lo lejos, constante y brillante. Alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo Harry. La puerta se abrió. Thor se quedó allí, más despierto de lo que nadie tenía derecho a estar al amanecer. Su martillo colgaba de su cinturón. Una capa descansaba sobre un hombro. Miró el rostro de Harry con una mirada rápida y aguda que captó la cicatriz, los ojos cansados, la forma de su boca. ¿Has dormido? Dijo Thor. Algunos, dijo Harry. Bien, dijo Thor. Come, luego nos vamos. Le lanzó algo a Harry. Harry lo atrapó por reflejo. Era una pequeña tira de carne seca envuelta en un paño fino. Olía a salado y picante. Su estómago gruñó de inmediato, recordando que no había comido desde el té en Grimald antes del ataque. Masticó mientras se ponía las botas. Al enderezarse, se encontró con la mirada de Thor. Tuvo otro sueño, dijo. Thor levantó una ceja. Con el árbol, preguntó Thor. Sí, dijo Harry. Cuéntame por el camino, dijo Thor. Si el que estaba colgado allí te habla tan temprano, el juicio podría ser más interesante de lo que pensaba. Harry suspiró. Cada vez que alguien dice eso sobre mi idea, dijo, termina con sangre en el suelo. Thor sonrió. Entonces intenta sangrar menos y aprender más, dijo Thor. Vamos. Niflheim espera. El segundo viaje por el puente fue peor. La primera vez, Harry había estado demasiado conmocionado y demasiado ocupado tratando de no vomitar para prestar plena atención. Ahora sabía lo que se avecinaba. Eso no ayudaba. La llama del cuerno aún resonaba en sus huesos cuando la luz lo envolvió de nuevo. El suelo de la garita de vigilancia desapareció. El color pasó a toda velocidad.
El viento le golpeó el pecho. Aprieto la mandíbula y mantuvo los ojos abierto. For estaba a su lado esta vez, no delante. Su postura era firme, con los pies plantados como si estuviera en una calle solita en lugar de un río de luz. Respira. Desde el estómago, gritó Thor por encima del viento. Deja que el air cabalgue la atracan. No luches contra ella, Harry lo intento. Cada respiración la entraba fría. Le dolían las costillas. La ban, dada presión alrededor de su pecho se sentía como si alguien le hubiera puesto una armadura demasiado apretada. Su cicatriz zumbaba al borde del dolor. Miró hacia adelante. El puente se inclinó de nuevo. La misma queda a través de un cielo que no era del todo cielo. Las mismas formas distantes de mundos abajo. Solo que esta vez no caen hacia Asgard. El ángulo cambió. Se movieron de lado. Harry o sintió como un pájaro debe sentir un cambio repentino en las corrientes de air. Un tirón lateral que le rizó el velo de los brazos y le revolvió el estómago. Su magia se tambaleó con él. Por un momento sintió como si una parte de él quisiera retroceder mientras el puente arrastraba el resto hacia adelante. Quédate con tu cuerpo, dijo Thor. Tu magia recuerda caminos que nunca has recorrido. No dejas que se desvíe todavía. Es un poco duro cuando alguien me está arrastrando por el cielo, gritó Harry. Thor sonrió. Ese es el punto, dijo. La luz a su alrededor se atenuó mientras se deslizaban fuera de la vista directa de Asgard. Los colores cambiaron. Menos oro. El air se volvió más frío. El sabor se agudizó hasta que sintió como si le mordiera el interior de la mejilla. Delante, el río de luz se hundió. La banda alrededor del pecho de Harry se tensó una vez más. Entonces sus pies tocaron el suelo. Cayó sobre una rodilla cuando la presión desapareció. Sus palmas golpearon algo sólido y helado. Hielo. Niflheim. El frío se filtraba directamente a través de sus pantalones. Se arrastraba por sus piernas y se hundía en sus huesos. El aire aquí no solo se sentía frío. Tenía peso. Cada respiración raspaba su garganta como vidrio molido. Se incorporó. El mundo a su alrededor era una llanura plena de hielo y nieve compactada que se extendía en todas direcciones. Sin colinas. Sin árboles. El cielo sobre sus cabezas era una tapa baja de nubes, de un gris sucio y espeso. El viento barría el terreno abierto, arrastrando nieve suelta con él. No podía ver el sol. No podía decir qué hora era. Thor estaba de pie unos pasos de distancia, con las botas plantadas en el hielo como si fuera piedra común. Su aliento humaba en el air. La escarcha se acumulaba en su barba. No parecía molesto. Harry se estremeció. Sus dedos se entumecieron incluso dentro de las gantas. Un dolor agudo se deslizó hasta los dedos de los pies. Esto es amistoso, murmuró. Niflheim no está destinado a ser amistoso, dijo Thor. No es un lugar de consuelo. Por eso es bueno para esto. Harry miró a su alrededor de nuevo. El río del puente corría detrás de ellos en una línea delgada y pálida, ya desva. Nescendos de la vista mientras la casita de vigilancia se cheraba. Delante de ellos, la llanura se extendía hasta que la nieve y las nubes bajas se confundían. ¿Qué vive aquí? Preguntó Harry. Frío, dijo Thor. Air viejo. El recuerdo de la respiración. Algunas bestias a las que les gusta el sabor del miedo. Algunos muertos que rechazan todas las puertas ofrecidas y ahora se aferran a lo que queda. Encantador, dijo Harry. Su voz temblaba por el frío. Thor metió la mano en su capa y sacó un trozo corto de metal atado a un cordón. Se acercó y lo pasó por la cabeza de Harry antes de que este pudiera retroceder. La plaza de metal yacía plena contra el pecho de Harry. Se calentó de inmediato, como si hubiera estado sentada junto a un fuego. Miró hacia abajo. Una única runa había sido marteada en la superficie. Notas. Reconoció la forma de los libros de Hermione y de la tranquila explicación de Heimdall. Necesidad, dijo Thor. Contention. Frickin. Esto ayudará a traer parte de él.
A tormenta que llevas hacia la tierra en lugar de hacia el cielo. No te la quites. No tenía intención de hacerlo, dijo Harry. Y esto, añadió Thor. Se inclinó, pasó la mano por el hielo y luego golpeó con la palma hacia abajo. Se encendió una luz azul. Las líneas salieron disparadas en círculo a su alrededor, grabando surcos poco profundos en el suelo helado. El patrón que crecía a sus pies no era o uno que Harry hubiera aprendido en la escuela. Parecía una rueda y una red a la vez, líneas que se cruzaban y se encontraban, todas ellas ancladas por tres cortes más profundos. Thor se enderezó. Othala, dijo Thor, tocando uno de los cortes más profundos con su bota. La runa de lo que es tuyo. Tu hogar, tu linaje. Para ti, no es la familia la que te golpeó. Es la gente que te eligió. El camino que te hiciste a ti misma. Harry tragó saliva. Su bufanda de repente se sintió más apretada alrededor de su garganta. Thor se acercó a otro punto de anclaje. El has, dijo Thor, protección, escudo, y el instinto que te has poner delante de otros sin pensar primero. Se movió al tercero. Isa, dijo Thor, hielo, inmovilidad, la línea que dice no cuando todo intenta moverse. Levanto la vista, estás. Tres detendrán tu tormenta si se la das, dijo Thor. Si tiras contra ellas, no funcionarán. Lo entiendes. Harry miró las líneas taladas. Nazas ardía cálidamente contra su pecho. Tal vez, dijo, no estoy acostumbrado a entregar mi magia a símbolos que no debuje. Thor asintió. Por eso esto es una prueba, dijo Thor. Has pasado años forzando tu poder en hechizos estrechos. Atentadores, escudos, intentaste hacer lo mismo con la tormenta en el círculo. Por eso te desgarro. No se formará de esa manera. Así que necesito dejar que haga lo que quiere, dijo Harry, escéptico. Tienes que dejar de tratarlo como un enemigo que debes derrotar y comenzar a tratarlo como un río que debes guardar, dijo Thor. No se lucha contra un río. Se le da un cos lo suficientemente profundo para que no inunde los campos. Harry volvió a mirar la llanura blanca. ¿Es el río la tormenta? Preguntó. O el árbol, o el puente, o cualquier otra parte de esto que vayas a nombrar. Thor resopló. Tienes una lengua afilada, dijo. Guardala. La necesitarás cuando discutas con Loki. Se puso serio. La tormenta es la parte de ti que se despertó cuando le gritaste lo suficiente al sectario, dijo Thor. Está ligada a la marca en tu frente. A los caminos bajo tu mundo. Es más grande que los hechizos que aprendiste en la escuela. No siempre serás capaz de evitar que se eleve. Debes aprender a apuntarla cuando lo haga. ¿Con qué frecuencia se levanta? Preguntó Harry. Eso depende de lo que suceda a continuación, dijo Thor. Por ahora, la llamarás una vez a propósito y aprenderás a sobrevivir a ella. Si no puedes hacer eso, regresaremos al salón con malas noticias. Y corte ramas, dijo Harry. Oyo que su propia voz se volvía inexpresiva. La mandíbula de Thor se tensó. Sí, dijo Thor, no quiero ese resultado. Él tampoco. Harry sabía a quién se refería sin nombre. El del sueño. El que había estado colgado durante 9 noches. Exhaló un aliento que se volvió blanco en el aire. Bien, dijo. ¿Qué hago? Ponte en el centro del patrón. Dijo Thor. Cierra los ojos. Piensa en lo que sentiste en la colina cuando tu amigo sangró y el ritual tiró de tu cicatriz. No atrapes el poder. Deja que el recuerdo lo despierte. Cuando suba, quieras apartarlo. No lo hagas. Deja que se derrame a través de la runa en tu pecho y en el suelo a tus pies. ¿Y si fracaso? Preguntó Harry. Entonces te golpearé muy fuerte. Y espero que eso te deje inconsciente antes de que desgarres otro cielo, dijo Thor. Lo dijo con calma. Harry esbozó una leve sonrisa. Confortante, dijo. Thor se encogió de hombros. No miento sobre los peligros, dijo Thor. Si entras en una tormenta, mereces saber lo cortante que será el viento.
Harry entró en el centro del círculo talado. Las líneas de las runas brillaban débilmente bajo sus botas. No eran brillantes. Un tenue resplandor azul que hacía que el hielo pareciera casi vitrio. El talismán en su pecho palpitaba cálido. Cerró los ojos. La llamada. El frío lo presionaba desde todos los lados. Su respiración sonaba fuerte en sus propios oídos. El viento silbaba al pasar. Bajo eso, podía ver el débil zumbido de las runas que Thor había talado. Pensó en el círculo en la colina escocesa. El olor a sangre y tierra quemada. Ron bajo sus manos, la piel resbaladiza y caliente y aterradoramente pálida. El grito del sectario. Las palabras para la serpiente bajo la raíz. Pensó en el momento en que se había levantado la tormenta. El destello de dolor en su cicatriz. El sabor a metal en su boca. La sensación de haberse vuelto hueco y lleno al mismo tiempo. Se le encogió el estómago. Se le erizó la piel. Algo se agitó bajo sus costillas. Trató de no estremecerse ante ello. Dejó que el recuerdo se acercara. Dejó que el miedo se elevara de nuevo. Dejó que la ira creciera porque algo. Uien se había atrevido a cortar a su amigo en una piedra destinada a alguna vieja bestia. Su cicatriz ardía, no fue un pinchazo agudo. Fue un calor lento y pesado que subió desde la marca y bajo por su columna vertebral. Su magia se estremeció en respuesta. El talismán en su pecho se calentó débil sobre el viento. No lo agarres todavía, dijo Thor. Respira. Harry respiró hondo. El aire le raspaba la garganta. Le dolían los pulmones. La cosa bajo sus costillas se elevó de nuevo, más alto esta vez. Se sentía como una respiración larga y contenida que finalmente había encontrado una salida. Su mano con la varita hormigaba. Sus dedos querían moverse, formar un patrón, gritar un hechizo y empujar la sensación hacia una forma. No se lo permitió. El impulso de controlar era tan fuerte como el impulso de apartar la mano de un fuego. Años de entrenamiento le decían que dirigiera, que se concentrara, que utilizara el poder en lugar de dejarlo correr desenfrenado. Se obligó a no hacer nada. La tormenta se levantó. No salió de él como lo había hecho en la colina. Empujó, lenta, pesada, lo llenó desde los pies hasta el cráneo. Cada nervio se encendió a su vez. Sus rodillas temblaron, sus dientes rechiнаron, sentía el pecho demasiado pequeño. Quería gritar. Abajo, dijo la voz de Thor. No arriba, piensa en la runa en tu pecho. Piensa en la necesidad, en el suelo bajo tus pies. Coloca esa imagen delante del camino. Harry lo intentó. Era como tratar de convertir a una manada desbocada con una imagen. Se imaginó la runa de nozes que había visto pagina tras pagina. Una simple línea angular que cruzaba una recta. Se la imaginó en el pecho, cálida y brillante. Se imaginó las líneas taladas bajo sus pies, la rueda y la red y las tres marcas profundas. La tormenta se estrelló contra esa imagen. Por un segundo, sintió como si fuera a atravesarlo. Entonces el talismán ardió. El calor fue repentino y agudo. Se encendió contra su esternón y se disparó directamente por su columna vertebral hacia el hielo debajo de él. Sus rodillas se doblaron. Golpeó el suelo con fuerza sobre ambas. El poder lo atravesó. No salió. A través. Se derramó desde su pecho hacia las runas en el suelo. Las líneas que Thor había talado se incendiaron de un azul brillante. Iluminaron el hielo a su alrededor en un amplio círculo. Sintió el poder correr a lo largo de ellas, buscando los cortes más profundos, y luego hundirse. El suelo tembló. Las grietas se extendieron desde el borde del círculo. La escarcha se rompió en largas líneas. El aire rugió. El viento que le había estado mordiendo la cara se detuvo por un instante. Luego se precipitó desde todos los lados como si tiraran de él. Harry jadeó. Se le cerraron los pulmones. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Cada músculo temblaba. Sus dedos se clavaron en el hielo. Sus uñas arañaron la superficie helada.
Se obligó a mantener las manos ali. Si se apartaba, si rompía el contacto, el poder podría dispararse hacia arriba en lugar de hacia abajo. La tormenta luchaba contra él. Quería el cielo. Había probado ese camino. Había atravesado esa grieta. Recordaba el espacio abierto. Ahora golpeó el peso de las runas y el frío del suelo. Por un terrible segundo, sintió como si pudiera partirlo por la mitad. Su espalda se arqueó. Reprimió un grito. Una voz que no conocía sonó en su cabeza. No palabras. Un solo sonido. Una llamada aguda que se sentía como un martillo en un escudo. Lo sacudió de una manera que cortó el pánico. Déjalo pasar. El significado yacía bajo el sonido. No una orden. Recordatorio. Se aferró a ella. Volvió a respirar. Cortó y con dificultad. Dentro. Murmuró entre dientes. Fuera. Abajo. La tormenta golpeó de nuevo la imagen de nozes. Esta vez, algo sitio. No en el camino. Era como si el río Q. Y había intentado forzar a través de un muro finalmente encontrara un canal debajo de él. El poder se dobló y se derramó hacia abajo. Las runas bajo sus redilas brillan blancas. La luz se disparó por las grietas del hielo. Luego desapareció en una oscuridad profunda que no podía ver. Se desplomó. Sus hombros se hundieron. La presión en su cráneo disminuyó. El ardor de su cicatriz se desvaneció de carbón vivo a un dolor sordo. Su mandíbula se aflojó. Solo entonces se dio cuenta de que había estado apretando los dientes tan fuerte que le dolía la cabeza. Los últimos hilos de la tormenta se slizern fuera de él y se hundieron en el suelo. Se hizo el silencio. El viento ameno. Su respiración sonaba fuerte en sus propios oídos de nuevo. Cada inhalación todavía dolía, pero menos. Sus manos. Escocían donde el hielo los había raspado. Le dolían las redilas. Abrió los ojos. El círculo de runas a su alrededor se había vuelto a oscurecer. Delgadas líneas de vapor se elevaban de los surcos por donde había corrido el poder. Más allá del círculo, un anillo de hielo agrietado marcaba el lugar donde el suelo se había hundido un poco. Thor se encontraba justo fuera del patrón. Observó a Harry, con la mandíbula apretada y los ojos brillantes. Bajo el martillo que había levantado a medias durante lo peor de la tormenta. Bien, dijo Thor. Harry soltó una risa áspera. No uses esa palabra, dijo. Su voz salió ronca. Thor dio un paso adelante y extendió una mano. Harry lo tomó y dejó que Thor lo ayudara a ponerse de pie. Le temblaban las piernas. Por un momento pensó que volvería a ser directamente. Pero la mano de Thor en su brazo lo estabilizó. El frío lo golpeó de nuevo. Había estado demasiado ocupado tratando de no explotar para sentirlo. Ahora cada parte de él se dio cuenta de que estaba rodeado sobre el hielo en un mundo de escarcha. El viento mordía con fuerza. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Thor le dio una palmada en el hombro. Bibi, dijo Thor, empujó una petica en la mano de Harry. Harry desenroscó el tapón con los dedos entumecidos y tomó un trago cuidadoso. El calor le bajó por la garganta y se extendió por el pecho. Se sentía como si alguien hubiera encendido un pequeño fuego en su estómago. El temblor disminuyó un poco. Exhaló un suspiro. No he roto nada, dijo. El alivio se notaba en su voz. Nada más allá del hielo, dijo Thor. No hay cielo. No hay ramas que no debieras haber tocado hoy. Sonaba satisfecho. Dijiste que me golpearías si perdía el control, dijo Harry. Thor se encogió de hombros. Tenía el martillo preparado, dijo Thor. Lo has hecho innecesario. Harry bajó la petica. Eso es todo, preguntó. Esa es la prueba. Thor resopló. Ese fue el primer paso, dijo Thor. Has demostrado que puedes hacer que la tormenta baje una vez cuando eliges llamarla. Ahora veremos qué haces cuando se levanta sin previo aviso. Harry gimió. Por supuesto que hay más, dijo. Thor sonrió sin humor. El poder que solo se comporta en circ. Ulos claros no es útil en los mundos, dijo Thor.
Si solo sabes como controlar cuando estás tranquilo, te romperás cuando el miedo o la rabia te atrapan. Harry no podía discutir con eso. Pensó en la guerra, en las veces que había lanzado hechizos por instinto, medio ciego de terror. En el callejón y el círculo. En la fría oscuridad del bosque donde había caminado hacia la muerte. ¿Qué pasa a continuación? Preguntó. Thor miró más allá de él. Mira, dijo Thor, los muertos. Harry se volvió. La llanura blanca y plana ya no estaba vacía. Unas formas se movieron en el borde de su visión. Al princ, Ipio los tomó por trucos de luz y nieve soplada. Luego una se acercó. La figura que se acercaba era delgada y pálida. No translucida como los fantasmas. Solita, ropa rígida por la escarcha. Pies descalzos sobre el hielo. Ojos apagados y grises. Una débil línea de cristales de hielo marcaba los labios y el cabello. La mano con la varita de Harry se crispó. No la levantó. ¿Quién es? Preguntó en voz baja. Uno de los muertos que se volvieron de todas las salas, dijo Thor. Cobardía, crueldad, aquellos que rechazan cualquier lugar excepto su propio frío obstinado. Se aferran aquí, la figura se acercó. Harry podía ver sus rostros con claridad ahora. No se parecían a nadie que conociera. Un hombre de mediana edad, cabello lacio, barbilla ojos vacíos, en los rastros de lágrimas secas congeladas en las mejillas. Se apoderó de él, otros lo siguieron, un niño con los ojos hundidos y las manos azules. Una mujer con un hematoma alrededor del cuello. Un joven con una mancha de sangre sobre el corazón. Todos se movían con pasos lentos y arrastrados. ¿Por qué están aquí? Preguntó Harry. ¿Por qué despertaste la tormenta? Dijo Thor. La llamarada de tu cicatriz resonó más allá de Asgard. Rozó los límites de muchos salones. Algunos de los que se niegan a descansar sintieron la atracan. Ahora quieren tu calor, tu culpa, tu poder, cualquier cosa que llene el vacío que eligieron. Harry tragó saliva, su boca volvió a tener sabor a metal. Él conocía la culpa, lo lavaba como caldería en los bolsillos. Los rostros se alzaron sin ser llamados. Cedric en la hierba, Sirius cayendo a través del velo. Dobby en el suelo, Fred, Remus. Tonks, nombres y rostros que nunca dejaban de terror. Esto no es justo, dijo. Thor resopló. Niflheim no es justo, dijo Thor. Este no es un lugar de justicia. Es un lugar de hilos atascados. Los muertos se acercaron. Sus ojos se clavaron en el ahora. Miraron más allá de Thor como si no estuviera allí. Su aliento, si es que tenían aliento, se congelaba en el aire en finas líneas. Harry dio un paso atrás y sintió el borde del círculo rúnico bajo su bota. ¿Cuál es exactamente el plan? Preguntó. ¿Por qué no voy a darles nada? Ese es el plan, dijo Thor. No los alimentos. Intentaron tirar de cada arrepentimiento que tengas. Intentaron hacerte demostrar tu valía vertiendo tu poder en ellos. Si seeds, los ahogarás por un tiempo y a ti mismo con ellos. La tormenta se levantará y la entregarás a las manos equivocadas. Señaló al suelo. Recuerda lo que acabas de hacer, dijo Thor. Cuando ellos tiran, dejas que la tormenta se eleve un poco, pero la envías hacia abajo. A las runas, al hielo, conservas tu magia para los vivos. El primero de los muertos alcanzó la línea del círculo. Se detuvo con los dedos de los pies descalzos justo fuera del cerco. Sus ojos se alzaron hacia el rostro de Harry. Cuando habló, su voz sonó como hojas secas sobre piedra. Por favor, susurró el hombre. Tengo frío. A Harry se le revolvió el estómago. Cedric estaba caliente cuando cayó. Mantén la voz firme, dijo Thor en un tono bajo que solo Harry oyó. Oyen temblores. Harry agarró su varita. Le temblaba la mano. Tenías puertas, le dijo al hombre. Te diste la vuelta. El hombre se estremeció. Los hombros desnudos se estremecieron. Un salón de bebida, dijo el hombre con voz ronca. Un salón de lanzas. No los quería la vida que había perdido. Me dijeron que no podía volver. Así que me quedé.
Otros se apretujern detrás de él. La niña dio un paso adelante. Sus dedos estaban azules y agrietados. Tenía los ojos muy abierto. Podrías haberme salvado, dijo ella. El corazón de Harry dio un vuelco. Sabía, racionalmente, que esta no era alguien de su propia vida. Pero las palabras golpeaban los mismos lugares. El armario, la noche en el lago. Os rostros en el muro conmemorativo del ministerio. No te conocía, dijo. Conocías a otros, dijo ella. Los elegiste. El hielo crujió bajo sus pies. Su cicatriz ardía con más fuerza. Los muertos no eran magia como él la conocía. No lanzaban hechizos, no levantaban varitas, pero tiraban, de su culpa, de su ira, de las partes blandas que nunca había sido capaz de blindar. La tormenta se agitó de nuevo. Lo sintió en la forma en que su pulso se aceleró, en la forma en que su magia hormigaba bajo su piel. Quería levantarse. Una parte de él quería permitirlo. Repellerlos. Empujar sus acusaciones si, en poder hasta que la llanura estuviera vacía. Eso también los alimentaría. Harry, dijo Thor en voz baja. Abajo. Harry apretó los dientes. Se imaginó de nuevo la runa de nozes. El talismán en su pecho ardía cálidamente. Se imaginó el patrón circular bajo sus botas. La niña se acercó más hasta que sus dedos de los pies tocaron la línea. Lo dejaste sar, susurró ella. Te adentraste en el bosque y los dejaste morir. ¿Qué clase de arrow es eso? A Harry se le cortó la respiración. El bosque surgió en su mente sin su consentimiento. La sensación de la capa sobre sus hombros. La piedra en su mano. El sonido de sus propios pasos. La visión de sus padres en el lugar blanco después. La elección de volver. La tormenta arreciaba. Su cicatriz ardió tan caliente que sació. Los muertos lo sintieron. Se inclinaron hacia adelante como uno solo, con los ojos brillantes y las manos crispadas. Thor se tensó. Harry, dijo Thor bruscamente. Harry cerró los ojos. No discutió las acusaciones. No ardició fuerza en palabras que no llegarían. Tomó la culpa cruda que las palabras habían desgarrado y la metió en la imagen de nozes en su lugar. Necesidad. Necesitaba a Ron vivo en la colina. Necesitaba a Hermione a salvo. Necesitaba que el mundo mágico no se agrietara. Necesitaba evitar que este poder se derramara por las grietas equivocadas. Su necesidad no era hacer las paces con fantasmas que habían elegido el frío. La tormenta golpeó la imagen de nuevo. Esta vez, en lugar de empujar hacia arriba hacia su cabeza, rodó hacia abajo con menos lucha. El talismán ardió. Las runas a sus pies destellaron. La llanura tembló bajo sus botas. Los muertos retrocedieron bruscamente. La escarcha crujió alrededor de sus tobillos. El aire entre ellos y el círculo se llenó de un aliento blanco y cortante que no era exactamente humo. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se volvieron a entreabrir. No les debéis vuestra tormenta, dijo Thor en voz baja. Harry abrió los ojos. La llanura se extendía de nuevo. Los muertos seguían allí. No habían desaparecido. No habían sido barridos. Pero algo había cambiado. Su postura. El ángulo de sus cabezas. La boca del niño se había cerrado. Respiraba. On le dolía el pecho. Sus manos temblaban. Pero no había explotado. No había quedado de rodillas. Su magia seguía dentro de él. Contenida y cautelosa en lugar de inundada y salvaje. Uno de los muertos se dio la vuelta. Luego otro. Volvieron flotando a través de la llanura como niebla arrastrada por un viento lento. Sus formas se fusionaron con la nube baja en el borde de la vista. El círculo estaba vacío otra vez. Harry dejó escapar un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sus piernas casi cedieron. Thor le agarró el codo. Tranquilo, dijo Thor. Harry se desplomó contra el agarre por un segundo. Su corazón latía con fuerza. El sudor se enfriaba en su espalda a pesar del frío. Su cicatriz palpitaba con un latido lento y sordo en lugar de un latido salvaje. Miró a Thor. Pase, preguntó.
For lo considero, no les dist de comer, dijo Thor. No entregas tu tormenta a su hombre. La enviaste hacia abajo en lugar de hacia arriba. Todavía estás de pie, eso servirá para el primer día. Harry dejó escapar un breve suspiro que podría haber sido una risa. Eres muy generoso con tus elogios, dijo. Si quieres que alguien te acaricie la cabeza, pregúntale a Frigga, dijo Thor. Yo trato con un claro sí o no. Miro el círculo talado. Las runas eran débiles ahora. Los surcos más superficiales que antes como si parte del hielo se hubiera derretido y vuelto a congelar. Otra vez, dijo Thor. Harry lo miró fijamente. No puedes hablar en serio, dijo. No dominarás esto en un tirón, dijo Thor. Si solo lo haces una vez, la próxima vez entrarás en pánico. Lo veremos de nuevo, más pequeño. Menos tormenta, el mismo tirón. Necesitas que tu cuerpo y tu mente recuerden ese camino hasta que se un hábito. Harry se tragó un gemido. Por supuesto que lo haremos, dijo. La boca de Thor se torció. Elegiste esto cuando gritaste lo suficiente en tu colina, dijo Thor. El árbol te asuco. Ahora aprendes a no convertir cada negativa en una grieta en los hombros, tratando de sacudir parte de la rigidez. Bien, dijo. Otra vez, horas. Para cuando Thor ordena un alto, Harry apenas podía sentir sus pies. Habían repetido el patrón 3 veces más. El segundo tirón casi había alado mal cuando un rostro medio recordado al borde de la llanura había dicho su nombre con una voz que sonaba como la de su madre. Casi había tirado todo al aire entonces, impulsado por el dolor crudo de querer verla de nuevo. Había logrado, en el último momento, enterrar esa necesidad en el suelo. La tercera carrera la había dolido menos en el cuerpo y más en su orgullo. No había habido voces esa vez. Ni ojos acusadores, solo el recuerdo de la colina y el círculo. Su magia había subido a la orden y bajado más fácilmente. A la cuarta, casi podía sentir el camino dentro. Cicatriz, pecho, talismán, suelo. Una línea que se abría cuando la visualizaba, se cerraba cuando no lo hacía. No se había desmayado, había vomitado una vez, después del tercer trago, sobre el hielo en el borde del círculo. El vómito se había congelado casi de inmediato. Thor lo había mirado sin hacer comentarios y le había devuelto la pética. Ahora estaba de pie en el centro del círculo, con el pecho agitado, el sudor congelándose en su cuello. Las piernas temblando. Ya basta, dijo Thor por fin. Harry lo miró entrecerrando los ojos. En serio, dijo. No discutas con la misericordia, dijo Thor. Patio una vez el hielo. Las runas se incendiaron y luego se rompieron. Los cercos se agrietaron y se llenaron de nieve. El círculo que había contenido tanto poder se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. El talismán en el pecho de Harry se enfrió. Se sentía extrañamente despojado sin su constante ardor. Thor le dio una palmada en el hombro. No me pediste que me detuviera, dijo Thor. No me pediste que retirara la tormenta para ti. Aprendiste donde ponerla. Eso es un comienzo. Harry asintió, demasiado cansado para hablar. Los muertos en el borde de la llanura se habían desvanecido por completo ahora. Solo el viento se movía. El cielo permanecía bajo y gris. Harry se estremeció. Tenía los dedos rojidos y los labios entumecidos. ¿Cómo regresamos? Preguntó. Thor levantó el martillo de su cinturón. Lo balanceó una vez en un breve arco. El sonido que emitía no era un trueno. Era un tono bajo y profundo, casi un redoble de tambor. El hielo bajo sus pies vibró. El aire frente a ellos brilló. La luz se filtró. Se reunió en una línea delgada al principio, luego se ensanchó, elevándose en una columna como aquella en la que Harry había viajado antes. El mismo río de color, ahora ligeramente teñido con el gris de Niflheim. Thor asintió hacia ella. Después de ti, dijo Thor. Harry resopló. Cortés, dijo. Dio un paso hacia la luz. El frío lo golpeó por última vez, una punzada aguda en las mejillas y las orejas.
Entonces el puente lo agarro y tiro. Regressor. La casita de vigilancia de Asgard parecía casi calida después de Niflheim. Harry golpeó la piedra y se quedó a cuatro patas más tiempo del que había pasado la primera vez. Le temblaban los brazos. Su respiración era áspera. Podía sentir cada músculo de sus piernas y hombros. Rodó sobre su espalda y se quedó mirando el techo. Era un sencillo arco de piedra. Nunca le había gustado tanto la piedra lisa. Thor salió de la luz a su lado y dejó que se desvaneciera. El rugido del puente se desvaneció. La puerta se cerró con un sonido suave. ¿Qué hora es? Preguntó Harry. El mediodía según el calendario de Asgard, dijo Thor. Has estado fuera unas horas. No le habían parecido horas. Le había parecido un largo periodo de frío y esfuerzo. Harry se incorporó lentamente. Su cuerpo se quejó, pero se movió. Eso fue un día, dijo. ¿Cuántos días como este estás planeando? Thor lo pensó. Todos los que haga falta para que tu cuerpo recuerde el camino, dijo Thor. No pretendemos mantener aquí toda tu vida. Pero tampoco te enviaremos de vuelta medio entrenado. Eso sería cruel para ti y para tu mundo. Harry asintió. No podía discutir con eso. Quería discutir. Porque quería volver a casa, a Grimald, a las listas de Hermione y las bromas de Ron y el olor a té y polvo. Pero volver con una tormenta en el pecho que no podía controlar sería peor que quedarse. Se puso de pie. Le temblaban las rodillas, pero aguantó. Comida, dijo Thor. Entonces descansa. Friga quiera ver tu cicatriz. Loki quiera molestarte con preguntas. Puedes decirle que espere. El hecho de que me dé permiso para decirle a un dios que espere está haciendo cosas extrañas a mi sentido de la escala, dijo Harry. Thor se rió. Acostumbrate a eso, dijo Thor. Estás caminando por pasillos extraños. Salieron juntos de la casita de vigilancia. El air de Asgard lavaba la misma vieja magia de antes, pero después del frío mortal de Niflheim se sentía casi suave. El río Puente brillaba frente a ellos. La ciudad se alzaba más ala, sólida y brillante. A Harry le dolían las piernas con cada paso. Le dolía el pecho. Su cicatriz hormigueo. Debajo de todo eso, había una fina línea de algo más. No paz. No era orgullo. Algo más silencioso. Había convocado la tormenta a propósito. No había dejado que desgarrara el cielo. No había alimentado a los muertos. Había sobrevivido al primer día. Cuando llegaron a la puerta, alzó la vista hacia las torres y los murales y el alto salón que los esperaba. Por primera vez desde que Heimdall lo había arrastrado desde la colina. Sintió una pequeña y obstinada chispa de fe. Tal vez, si no se rompía, podría volver a casa sin destrozar ningún mundo por el camino. Los dedos de Harry se deslizaron sobre el mango. El martillo no se movió. Reajustó su agarre. Con las botas apoyadas en la piedra del patio de entrenamiento, los hombros tensos, la respiración ya fuerte en sus oídos. El cuero bajo sus manos estaba desgastado y liso por el uso. La cabeza del martillo descansaba sobre las losas agrietadas como si alguien lo hubiera soldado allí. Tira, dijo Thor. Estoy tirando, gruñó Harry. Los patios a su alrededor ya estaban despiertos. Los guerreros se movían a través de los ejercicios en los anillos marcados. El acero tintinaba contra el acero de un combate de esgrima a su derecha. En algún lugar por encima, un cuerno. Dio una breve señal y luego se quedó en silencio de nuevo. El air olía a hierro frío, sudor y la leve dulzura de algo que se hornaba desde las cocinas más abajo en la ciudad. Nada de eso importaba. Tanto como el obstinado bloque de metal encantado que tenía delante. Harry respiró hondo y lo intentó de nuevo. Sus brazos temblaban. Su espalda protestaba. Los músculos de sus hombros ardían. El martillo no se movió. Ni un rasguño. Ni un espasmo. Estaba donde Thor lo había dejado sar, a medio paso delante de él. Se rindió y soltó el martillo antes de que desgarrara algo. Sus manos cayeron a los lados. Bien, judío.
Eso fue bien. Algunos de los guerreros cercanos fingieron no estar mirando. For estaba de pie con los brazos cruzados, la capa echada hacia atrás, con expresión interesada más que burlona. Su cabello estaba recogido de nuevo, su barba húmeda por el sudor de las rondas interiores en los que había hecho correr a Harry hasta que le temblaban los pulmones. Buena postura, dijo Thor. Resultado terrible. Harry lo miró fijamente. Me alegro de que mi forma impresión a tu piso, dijo. Está claro que es el único que disfruta de esto. Thor se acercó y empujó el martillo con su bota. Seguía sin moverse. La mayoría de la gente ni siquiera puede poner las manos alrededor del mango, dijo Thor. Así que ya estás por delante de ellos. Esa es tu idea de comodidad, dijo Harry. Sabes que puedo sostener una varita. Verdad, eso no es exactamente raro. Thor ignoró la mordacidad en su tono. Miró alrededor del patio. En una pasarela elevada sobre los anillos, algunos asgardianos y habían detenido a mirabello oscuro recogido hacia atrás y una espada en la cadera se apoyaba en la barandilla con agudo interés. Más adelante, Harry captó un destello de tela verde y una expresión familiar medio divertida. Loki le dedicó un pequeño saludo perezoso. Harry puso los ojos en blanco y volvió a mirar a Thor. Dime otra vez por qué estamos haciendo esto delante de un público, dijo Harry. ¿Por qué no eres un secreto? Dijo Thor. ¿Y por qué al martillo no le importa si alguien está mirando? Se inclinó, tomó el mango con una mano y lo levantó. Mjolnir se elevó como si pasara tanto como un libro. Thor lo balanceó en una lenta curva, la cabeza de metal cortó el air con un zumbido bajo, luego lo dejó de nuevo frente a Harry. El sonido cuando golpeó la piedra fue sólido y definitivo. Tu turno, dijo Thor. Harry lo miró fijamente. Conocía las historias. Había oído la frase sobre el que sostiene este martillo si es dino. Hermione había citado la frase una vez con una nota al pie. Recambios culturales y opciones de traducción. Aaron le había impresionado sobre todo que hubiera un arma que eligera a su propio dueño. Harry había pasado la guerra con una varita que se había visto. O obligada a cambiar de lealtad porque un fabricante de varitas y un loco habían decidido que su vida era un juego. La idea de que otra herramienta lo juzgara le ponía la piel de gallina. Extendió la mano de todos modos. Sus dedos se cerraron alrededor del mango. El frío subió por su brazo de inmediato. No era el frío de Niflheim. Esto era diferente, limpio, afilado, presión pura sin odio en ella. Rodó hasta su hombro y su pecho. Luego se asentó detrás de su esternón donde el talismán de nozes había ardido el día anterior. Su cicatriz hormigueó. Tiro. Nada. Lo intentó de nuevo, poniendo todo su peso detrás de él. Con los pies bien plantados. El martillo ni siquiera se movió. Bien podría haber sido parte del patio. Algo feo se retorció bajo sus costillas. Brillante, dijo Harry en voz baja. Lo soltó. El frío se desvaneció. Dio un paso atrás, se limpió las palmas en los pantalones y intentó fingir que sus manos no habían empezado a temblar. Otra vez, dijo Thor. Harry le lanzó una mirada incrédula. Va a ser otra lesión de golpearme la cabeza contra algo hasta que se mueva, preguntó. ¿Por qué ya lo hice con tus runas? La boca de Thor se contrajo. Aprendes donde poner la tormenta, dijo Thor. Hoy aprendes donde poner a ti mismo. Eso suena como una de las frases de Dumbledore, dijo Harry. Nos robo bastantes, gritó Loki desde la pasarela. Harry levantó la vista. Loki apoyó los codos en la barandilla. La barbilla en las manos, el cabello cayendo hacia adelante alrededor de su rostro. Parecía entretenido. Eso probablemente no era bueno. ¿Vas a ayudar? Le preguntó Harry. No, dijo Loki alegremente. Estoy aquí para disfrutar de la vista si el martillo te golpea. Harry trató de no sonreír y casi fracasó. Thor negó con la cabeza una vez, con un leve humor en sus ojos. Concentrate, dijo Thor. Inténtalo de nuevo. Harry suspiró y dio un paso adelante.
Esta vez, antes de agacharse, dejo su varita en el suelo a su lado. Thor levantó una ceja. No vas a intentar hechizos, preguntó Thor. Ya pensé en eso, dijo Harry. Repasé una lista cortésmente redactada en mi cabeza. Levitation, invocation, corte. La última vez que intenté forzar magia en algo que no quería moverse, abrió un agujero en mi mundo. No tengo ganas de repetir eso. Thor asintió. Bien, dijo. El martillo respeta esa contention más de lo que respetaría un baranch. Harry resopló. Te habría gustado menos en quinto año, dijo. Volvió a tomar el mango. El frío le subió por el brazo. No tires todavía, dijo Thor en voz baja. Harry hizo una pausa. ¿Qué quieres que haga entonces? Preguntó. Escucha, dijo Thor. ¿Cómo se escucha exactamente a un trozo de metal? Preguntó Harry. Deja de llenar el espacio con lo que piensas de ti mismo y presta atención a lo que él piensa de ti, dijo Thor. Harry frunció el ceño. Cerró los ojos. El frío pasaba bajo su piel. Buscó el mismo sentido que usaba para comprobar dónde estaba su magia antes de un hechizo, el espacio silencioso que había aprendido. O a creer en su pecho durante la oclumencia aunque hubiera odiado cada lesión. Bajo la presión del frío sintió algo más. Una especie de peso que no era masa. Se sentía como una mano en su hombro midiendo lo firme que estaba. Como una mirada que no parpadeaba. Se deslizaba sobre los recuerdos sin preguntar, captando destellos. El bosque por el que había caminado para morir. El callejón donde había susurrado crucio con los dientes al descubierto. Los cuerpos en el gran salón. Se le apretó el pecho. Para, murmuró. El peso no, empujó más. Tocó otras cosas. La mano de Ron lo agarró de la manga pa. Ra arrastrarlo detrás de una pared queda. La voz de Hermione se quebró mientras gritaba su nombre a través de un espacio de duelo asfixiado por el humo. Un pequeño elfo le sonreía con los ojos muy abiertos. Diciendo Harry Potter una y otra vez. El martillo sintió cada recuerdo. Lo sopesó y siguió adelante. No hablaba, no explicaba, simplemente verificaba. Cuando llegó a los lugares vacíos, a los arts de el que se sentían huecas después de haber matado demasiado y de demasiados funerals, se demoró. Harry apretó los dientes. Lo sé, dijo en voz baja. Estoy hecho un desastre. Tú no eres lo primero en notarlo. Tiro. Nada. La presión se mantuvo firme. Después de un largo momento lo soltó y dio un paso atrás, con la mandíbula apretada. Thor lo observó. Bueno, preguntó Thor. No le gustó, dijo Harry. Te equivocas, dijo Thor. Harry lo miró fijamente. Viste lo que pasó allí, dijo. Hizo un recorrido por las peores partes y luego decidió quedarse donde estaba. Vio tus cicatrices, dijo Thor. Eso no es lo mismo que un juicio. Harry soltó una risa corta y espera. Se siente lo suficientemente cerca, dijo. Thor señaló un banco cerca del borde del patio. Sentate un momento, dijo Thor. Harry obedeció porque sus piernas empezaban a temblar por algo más que el entrenamiento. Se dejó caer en el banco. Hacía frío a través de sus pantalones, pero al menos no se estaba poniendo nada. Thor se sentó a su lado en lugar de frente a él. Ambos miraron hacia el patio mientras un grupo de guerreros intercambiaba parejas. ¿Sabes que está buscando el martillo? Preguntó Thor. A alguien que pueda recogerlo, dijo Harry. Curioso, dijo Thor, pero no completo. Hizo una pausa. Cuando el martillo fue forjado por primera vez, no se pretendía como un símbolo, dijo Thor. Era una herramienta. En arma para romper las cosas que amenazaban los reinos. Habría sido suficiente para que respondiera a la fuerza y la habilidad. Muchos lo querían así. ¿Qué cambió? Preguntó Harry. La mano de Thor oso la cabeza del martillo donde estaba frente a ellos. Lo hice, dijo simplemente. Y también lo hicieron los mundos. Harry giró la cabeza. La mandíbula de Thor estaba apretada. Su mirada siguió el movimiento en el patio pero no lo vio.
La blandia para cada pelea que me señalaban, dijo Thor. Gigantes. Dragones. Cosas que salían arrastrandos de la oscuridad entre mundos. Era muy bueno en eso. Empezó a sentirse fácil. Una pelea. Un banquet. Una cama. Dormir. Una y otra vez. Harry pensó en sus primeros años como horror. Misiones cortas. Detenciones repetidas. Adrenalina como forma de evitar pensar demasiado. Deje de ver caras. Dijo Thor en voz baja. Todo se desdibujaba en objetivos. Hasta el día en que rompí algo que se suponía que debía proteger porque no me molesté en mirar lo suficientemente cerca. Después de eso, el martillo no se movió por mí durante mucho tiempo. Harry tragó saliva. ¿Qué hiciste? Preguntó. Thor sonrió sin humor. Hice lo único que odiaba, y perseguirla así. Guayant batalla y me quedé quieto con lo que había hecho. Fui a las aldeas que tenían que vivir con las ruinas que había hecho. Aprendí nombres. Ayudé a reparar tejados en lugar de romper cráneos. El martillo no quería un arrow perfecto. Quería a alguien que recordara que el punto de la lucha no es la lucha. Es quien está detrás de ti cuando termina. Miró a Harry. ¿Crees que perdiste tu compasión en tu guerra? Dijo Thor. Por lo que he visto, hiciste lo contrario. Construiste todo tu ser alrededor de eso hasta que no quedó nada para ti. Al martillo tampoco le gusta eso. Harry frunció el ceño. ¿Me están castigando por preocuparme demasiado? Preguntó. Te están poniendo a prueba para ver si crees que solo otras vidas tienen valor, dijo Thor. Si no puedes ver tu propia vida como algo que valga la pena proteger. Literarás cada vez que te duela. El martillo no elegirá a alguien que se vea a sí mismo como desechable. Harry lo miró fijamente. Entraste en una maldición para salvar tu mundo, añadió Thor. Esa fue una elección digna de respeto. Pero si cada elección después de eso repite el mismo patrón, dejas de ser un protector y te conviertes en un sacrificio que el mundo espera petición. Harry sintió que se le cerraba la garganta. Se miró las manos. Las cicatrices en sus dedos de años con una varita, de maldiciones que habían rozado, de piedras y grilletes, destacaban pálidas. No sé cómo dejar de hacer eso, dijo. Todo el entrenamiento, todos los discursos, todas las historias. Todos apuntaban a la misma línea. Del todo, si te abstienes, la gente muere. A veces mueren de todos modos, dijo Thor. A veces tú mueres y ellos siguen muriendo más tarde. El martillo lo sabe. También lo sabe mi padre. También lo sabe tu viejo director. La pregunta que tienes ante ti ahora es si puedes aprender un patrón diferente sin romperlo. Harry abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No tenía una respuesta clara. Thor le dio una palmada en el hombro, pesada y firme. No hemos terminado, dijo Thor. Pero golpear contra el martillo todo el día no ayudará. Hay otro maestro que debes conocer antes de la próxima prueba. Harry parpadeó. Otro maestro, preguntó. ¿Cuántos dioses hacen falta para arreglar a un mago roto? Al menos tres hasta ahora, gritó Loki desde la pasarela. Harry volvió a levantar la vista. La sonrisa de Loki se ensanchó. No te preocupes, añadió Loki. Tenemos una muy buena tasa de éxito con casos complicados. Freya. Los jardines de Frigga se encontraban en una terraza inferior del palacio, lejos de los patios de entrenamiento. Harry siguió a Thor atrás. Está un conjunto de puertas altas y una luz más suave. El sonido del metal contra el metal se desvaneció detrás de ellos, reemplazado por el susurro de las hojas y el murmullo bajo del agua. El jardín no estaba tan ordenado como los jardines de Hogwarts. Los árboles crecían en grupos deliberados, con las ramas cargadas de flores pálidas y frutos oscuros. Las hierbas llenaban el aire con aromas agudos y limpios. Los senderos serpentiban entre parterres de plantas que parecían tanto familiares como extrañas. Frigga esperaba junto a un estanque donde el agua brotaba suavemente de una piedra talada. Una mujer estaba a su lado, alta y erguida, con el cabello como una cascada de oro recogido con cuero,
vestida con una mezcla de coda de mala y tela suave que parecía hecha tanto para caminar como para la guerra. Harry aminoró el paso sin querer. La mujer se volvió cuando se acercaron. Sus ojos eran verde, pero no como los de Lily ni como la descripción que había escuchado cientos de veces. Este extraños que habían conocido a su madre. Eran más viejos, cansados en algunos aspectos y brillantes en otros. Líneas doradas corrían en patrones tenues a lo largo de sus antebrazos y garganta, sí. Como si alguien hubiera dibujado runas en su piel y luego las hubiera dejado desvanecerse. Harry, dijo friga, ven, dio un paso adelante. On le dolían las piernas de la mañana. El frío de Niflheim p. Orisha habers hundido en sus huesos y permanecer allí. La cicatriz de su frente latía débilmente. Esta es Freya, dijo friga. Caminará contigo la siguiente parte del camino. Harry inclinó la cabeza, de repente muy consciente de que no tenía ni idea de cuál era la manera correcta de saludar a una diosa. Gracias por aceptar eso, dijo. Freya sonrió. No es frecuente que tenga un estudiante que ya haya sobrevivido tanto a la profecía como a la mala enseñanza, dijo ella. Tenía curiosidad. Harry parpadeó. ¿Cuál era peor? Preguntó él. La profecía o la enseñanza. Depende del maestro, dijo Freya. ¿Y de quien escribe la profecía? For se hizo a un lado, dándoles espacio. Freya trabaja con Satyr, dijo Thor. La magia que escucha en lugar de empezar. Necesitarás eso tanto como necesitas mis tormentas. Harry pensó de nuevo en la oclumencia y tuvo que resistir el impulso de estremecerse. Freya observó el movimiento. No te gusta el trabajo mental, dijo ella. La última vez que alguien cavó en mi cabeza, rompió cosas, dijo Harry. Entonces no cavaremos, dijo Freya. Escucharemos. Hay una diferencia. Ella se acercó. Los hombros de Harry se tensaron por costumbre. Freya se detuvo a una distancia cómoda y levantó ligeramente las manos, con las palmas abiertas. ¿Puedo tocar la marca? Preguntó ella. Si dices que no, no lo haré. Su tono no transmitía ninguna presión. Harry tragó saliva. Ya había dejado que friga y Odin miraran. Heimdall había leído la cosa desde la distancia. Otro par de manos en su frente se sintió como un paso más en la misma dirección. Bien, dijo. Adelante. Rhea extendió la mano y apoyó dos dedos suavemente sobre su cicatriz. Su tuk era frío. La magia la siguió de inmediato. No sentía nada parecido a las tormentas de Thor, la pesada presencia de Odin o el filo afilado de Loki. Se deslizó bajo su piel como agua, pero no empujó. Fluyó y esperó. Trazó las líneas de la cicatriz con paciente cuidado, luego siguió la curva de la nueva marca a través de ella. Harry cerró los ojos por reflejo. Sintió que su atención se movía con la magia. No estás vacío, dijo suavemente. Aunque entiendo por qué crees que lo estás. Me siento como si alguien me hubiera arrancado el centro, dijo Harry. Normal, dijo Freya. Has dedicado tanto de ti mismo a un propósito durante tanto tiempo que cuando ese propósito terminó no supiste con que llenar el espacio. La guerra no solo cortó vidas. Cortó líneas a través de ti. Abrió los ojos. Lo dices como si fuera algo que hubieras visto antes, dijo él. La sonrisa de Freya se torció, triste y cariñosa al mismo tiempo. Los dioses de la guerra son maridos y hermanos terribles si nadie les enseña a dejar la espada, dijo ella. He visto muchos corazones que pensaban que estaban abados, solo para descubrir que seguían latiendo cuando el rito cesaba. Esos son los que Satyr escucha mejor. ¿Por qué? Preguntó Harry. Porque Satyr no se trata de gritar tu voluntad al mundo, dijo Freya. Se trata de escuchar los hilos que otros ignoran. El dolor de ja Marcus. También el amor. También lo hace cada vez que te levantas cuando no querías. Satyr li los Marcus y te muestra donde pueden doblarse en lugar de romperse. Harry pensó en los muertos de la llanura de Niflheim, en cómo habían tirado de su culpa. No estoy seguro de querer más voces en mi cabeza, dijo.
Freya nego con la cabeza. No escucharas susurros al azar, dijo. Aprenderás la diferencia entre tu propio miedo y el sonido del patrón que te rodea. Piensa en ello como lo contrario de lo que hizo tu cicatriz cuando arrastró la llamada de esa serpiente dentro de tu cráneo. Él hizo una mueca. Dejo sar la mano. For te enseñará a lanzar la tormenta en el lugar y el momento adecuados, dijo Freya. Yo te enseñaré a saber qué lugar y momento suena útil, dijo Harry. Y aterrador. Bien, dijo Freya. Harry frunció el ceño. Todo el mundo sigue diciendo eso, dijo él. Es algo propio de Asgard. Es más fácil trabajar con la honestidad que con la comodidad, dijo Frigga. Ella había estado calada hasta ahora, observándolos con las manos cruzadas. Harry la miró a los ojos. ¿Estarás en este próximo juicio? Preguntó él. Una pequeña línea apareció entre sus cejas. ¿Por qué crees que habrá otro juicio tan pronto? Preguntó ella. ¿Por qué me enviaste un mundo hecho de hielo y dolor? Dijo Harry. Hoy me sacaste de la cama al amanecer, me rojaste contra tu martillo y me dijiste que me estaba juzgando. Me sorprendería más que no hubiera otra prueba. For y Freya intercambiaron una mirada. El suspiro de Frigga fue muy suave. Odin quiere darte una lección, dijo ella. Quiere ver si has aprendido algo de lo que hiciste en Niflheim y de lo que no lograste hacer con el martillo. Harry sintió un peso frío en el estómago que no tenía nada que ver con el air del jardín. ¿Qué clase de elección? Preguntó. Del tipo que ha tenido que hacer demasiadas veces, dijo Freya. Cuando dos fuegos arden a la vez y solo puedes apagar uno antes de que dever todo lo que toca. Las manos de Harry se cerraron en puños. Genial, dijo. Volvamos a ese juego. Frigga se acercó. Su mano le rozó el brazo. Esta vez no te dirán que respuesta es inteligente, dijo. Solo cuál es la tuya. El juicio. No le dieron mucho tiempo para preocuparse. Tuvo el tiempo justo para beber un cuenco de caldo fuerte en un pasillo lateral y echarse agua en la cara anti. Este que un guardia con coda de mala apareciera en la puerta y hiciera una reverencia. El padre de todos lama, dijo el guardia. Harry se limpió las manos en un paño y lo siguió. Mientras cruzaban el palacio, Thor se puso a su lado. Freya se unió a ellos en la siguiente esquina, sus pasos ligeros sobre la piedra. No dijeron nada, lo que de alguna manera hizo que su corazón latiera más rápido que si hubieran llenado el air de tranquilidad. El salón principal zumbaba con menos energía que el día en que llegó por primera vez. Había menos gente alanida a los lados. Solo aquellos cuya presencia importaba para cosas serias. Odin en su trono, cuervos pasados detrás de él. Frigga en su asiento. Loki apoyado contra una columna fácil alcance auditivo. Un grupo de guerreros cerca de la entrada. Incluida la mujer de cabello oscuro del patio. Harry caminaba entre ellos con Thor a su derecha y Freya a su izquierda. Podía sentir ojos en su cicatriz otra vez. Intentó mantener los hombros relajados y fracasó en su mayor parte. Cuando llegaron al espacio despejado frente al trono, Thor y Freya dieron un paso atrás. Harry se quedó solo. Odin lo estudió durante un largo momento. Caminaste sobre el hielo y no alimentaste a los muertos, dijo Odin. Llamaste a la tormenta y no desgarraste el cielo. Tocaste el martillo y no se movió. Todo esto nos dice algo. No es suficiente. La próxima lección no será en Niflheim ni en el patio. Será en lo que hagas cuando no puedes salvar a todos. A Harry se le secó la boca. Se obligó a hablar de todos modos. Ya conozco esa sensación, dijo. No me gusta. A mí tampoco, dijo Odin. Sin embargo, viene. Levantó la mano. El suelo entre ellos brilló. Hilos de luz se elevaron de la piedra y se retorcieron juntos, formando un círculo tosco de la altura de un hombre y más ancho que una puerta. El air dentro del círculo se oscureció, luego se aclaró. Se formaron escenas. A un lado, Harry vio una extensión de roca negra y una fortaleza construida en ella. Torres, muros,
Un largo puente sobre un abismo. Figuras oscuras se movían en los parapetos. Figuras azules como hielo móvil avanzaban por la llanura frente a él. Gigantes Joden. Al otro lado, vio un pequeño pueblo junto a un río en un mundo que se parecía más al suyo. Casas de madera y piedra. Una fina línea de humo de las chimeneas. Niños jugando cerca del agua. Una criatura como una serpiente p. Alita con demasiados ojos deslizandos desde el río hacia ellos. Su corazón dio un vuelco. No son ilusiones, dijo Odin. Son ventanas. Harry trago saliva. La fortaleza, continuó Odin, se encuentra en un camino que daría a los gigantes una ruta más fácil hacia otros reinos si quiera. Los guerreros de Ali pueden resistir un tiempo, pero no mucho. Si se rompen, seguirán muchas más batallas, y muchos más muertos. Giró ligeramente la cabeza, la aldea, dijo, se encuentra en una grieta del velo que despertó tu tormenta. La criatura que venía a través de ella fue atraída por la misma ola. La gente de Ali no entiende lo que camina hacia ellos. Creen que es un pez grande. Si nadie lo detiene, comerá, y se reproducirá, y envenenará un río que alimenta a muchos. Las manos de Harry se apretaron. ¿Qué ancho tiene el río? Preguntó. Más vidas de los que ves, dijo Odin. Menos de los que morirán si la fortaleza si. Por supuesto, números. La mandíbula de Harry se tensó. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. Puedes enviar una tormenta, dijo Odin. No eres lo suficientemente fuerte en saber como para dividir tu enfoque entre dos puertas abiertas. Puedes derramar tu poder hacia la fortaleza y hacer retroceder a los gigantes. Ganando tiempo para que otras fuerzas se unan. O puedes enviarlo al pueblo y quemar a la serpiente del río antes de que pueda plantarse. No puedes hacer ambas cosas. Harry se quedó mirando las dos escenas. La fortaleza estaba llena de guerreros. Incluso desde esta distancia podía ver líneas de escudos, destellos de energía en las paredes. Los gigantes eran grandes y feos y familiares de las historias. El pueblo no tenía murallas. No podía ver ninguna protección. Solo gente que iba y venía durante el día. Un niño le lanzó un palo a un perro en la orilla del río, riendo, sin levantar la vista todavía. ¿Quién está en la fortaleza? Preguntó Harry. Nombres, rostros, hombres y mujeres que eligieron luchar, dijo Thor en voz baja desde detrás de él. Guerreros experimentados, algunos jóvenes, algunos más viejos de lo que era tu director. Se han entrenado para ese muro. ¿Y el pueblo? Preguntó Harry. Freya respondió. Granjeros, dijo ella, artesanos, niños. Nadie pidió esto. A Harry se le hizo un nudo en el estómago. Mantuvo los ojos en el niño cerca del río porque ver ambas escenas a la vez le hacía doler la cabeza. ¿Qué pasa si elijo la fortaleza? Preguntó. Probablemente salvarás el muro, dijo Odin. O al menos ganarás tiempo suficiente para que los gigantes no puedan tomar el puente. El pueblo morirá. El río estará envenenado durante mucho tiempo. Otros beberán de él y enfermarán. No acabará con el mundo. Añadirá otra lenta podredumbre al patrón. Harry tragó saliva. ¿Y si elijo la aldea? Preguntó. La fortaleza puede ser, dijo Odin. Nuestras pérdidas serán graves. Los gigantes ganarán terreno que preferiríamos que no tuvieran. Las próximas batallas serán más difíciles. Puede que solo salves a un puñado en la aldea. O ninguno. Harry pensó en Hogwarts. En intentar luchar en un pasillo mientras otras peleas se desencadenaban en otras partes del castillo. En la elección de ir al bosque en lugar de cazar a cada mortífago errante. Sintió el sabor de la ceniza. ¿Qué elegirías? Preguntó. La boca de Odin se estrechó. Si te digo eso, no será tu juicio, dijo Odin. Harry miró a Thor. La mandíbula de Thor estaba tensa. He elegido la fortaleza demasiadas veces, dijo Thor. Eso es todo lo que diré. Freya observaba a Harry, con una expresión indescifrable. La mirada de Loki era aguda, casi ansiosa, como si quisiera ver hacia donde saltaría Harry.
Harry volvió a mirar las ventanas. Los gigantes se acercaron a la fortaleza. Una ráfaga de energía procedente de la muralla iluminó el aire de un azul polite humando en el suelo. Otros pasaron por encima del cuerpo. En la aldea, la serpiente se deslizó completamente fuera del agua. Su piel brillaba, sus muchos ojos parpadeaban. El niño más cercano finalmente miró hacia él y se quedó helado con el palo en la mano. El corazón de Harry latía tan fuerte que le dolía. Es un truco, dijo. Todos los pruebas son trucos, dijo Loki. La pregunta es que muestran. Harry cerró los ojos por un momento. Las imágenes se estrellaron en su mente. Fred riendo antes de la batalla. Fred en el suelo después. El pequeño cuerpo de Colin Creevy. El niño del pueblo de pie en un terreno diferente. Abrió los ojos de nuevo. Si no hago nada, dijo lentamente, ¿cuántos morirán? Muchos en ambos lugares, dijo Odin. Así que esa no es una opción, dijo Harry. Respiró hondo. El martillo estaba over una piedra cerca de la base del trono. Podía verlo por el rabillo del ojo. Metal frío, silencioso. ¿Quieres saber si he aprendido a pensar como tú? Le dijo Harry a Odin. A contar líneas en lugar de caras. Quiero saber si confías más en tu propio juicio que en el mío, dijo Odin. Ya has pasado demasiada parte de tu vida inclinándote ante viejos que pensaban que veían todo el campo. No hagas eso aquí. Harry casi se echó a reír. Casi. Miró hacia el pueblo. La serpiente se había deslizado más cerca. El perro ladró. El sonido corto y agudo se transmitió incluso a través de la magia. El niño dio un paso atrás. Con los ojos muy abiertos. No puedo volver a ver eso, dijo Harry. Levantó la mano. Tormenta respondió. Se elevó desde la cicatriz y el pecho y las entrañas, un ardor familiar ahora, aunque no menos intenso. Sus rodillas se doblaron bajo el primer impulso. El talismán de nozes que Freya había recargado esa mañana se calentó donde descansaba contra su piel. El poder le recorrió la columna vertebral. No lo combatió. No intentó apartarlo. Se imaginó la runa y el camino que había talado en Niflheim. Abajo, no arriba. A través, no fuera. Abrió ese canal. Villaje, dijo. Su voz era ronca. ¿Estás seguro? Preguntó Odin. Sí, dijo Harry. No apartó la mirada del niño y el perro. La tormenta golpeó el camino y se elevó. Por un instante, vaciló, hambrienta de cielo. Luego se volvió, como había hecho en el hielo. Y se derramó a través del hilo abierto hacia el río. Sintió que lo abandonaba. Sintió que viajaba a lo largo de una línea que corría desde Asgard a través de Yggdra. Sil y descendía hacia el mundo donde se encontraban los aldeanos. Su mano temblaba por el esfuerzo de sostener la imagen en su cabeza. Cuando el primer arco de relámpago surgió de la nube sobre el río, algo más se movió. El martillo se elevó de su piedra sin que nadie lo tocara. Harry no vio el momento exacto en que dejó el suelo. Lo sintió. Una olida en la línea de la tormenta, un peso diferente unendos a su brazo doblado. Metal y encantamiento y viejo juicio alineados con su elección. Mjolnir voló por el aire hacia él. Por un segundo pensó que lo golpearía en el pecho. Su brazo se movió por reflejo. El mango le golpeó la palma de la mano con una fuerza que le hizo castañetear los dientes. El mundo tomó una nueva forma. La tormenta que lo había estado dejando a través del camino de runas cambió. Parte de ella se derramaba a través de la marca en su pecho hacia la aldea. El resto se curvó hacia atrás a lo largo de la nueva línea entre su mano y la cabeza del martillo. El poder crepitó por el metal. Harry jadeó. Sus rodillas casi cedieron. Apretó los dedos alrededor del mango. Su peso se instaló en sus huesos. Era pesado, sí, metal de verdad, denso y serio. Pero no era imposible. Se sentía como algo que esperaba ser movido. Algo que había estado esperando mucho tiempo el agarre correcto. Un rayo golpeó el río. Lo vio por el rabillo del ojo en la ventana, una lan.
Za blanca y azul que convertía el agua en vapor en un instant. La serpiente se sacudió, sus muchos ojos destellaron, el cuerpo se agitó. Harry apretó el agarre y dirigió el settle una fracción hacia un lado, lejos del niño y el perro. Hacia la base del cráneo de la criatura donde se encontraba con el agua. El segundo golpe golpeó Ali. La bestia se convulsionó y se quedó quieta. El vapor rodaba sobre la orilla. El niño cayó de espaldas al suelo, tosiendo, con los brazos sobre la cabeza. El perro se sacudió y ladró aterrorizado. Los adultos corrían desde las casas hacia el río, con las bocas abiertas en gritos que Harry no podía oír. Sostuvo el martillo hasta que la última parte de la tormenta se disipó. Luego bajó el brazo. El pasillo estaba muy silencioso. Su respiración raspaba fuerte en sus propios oídos. El sudor le corría por la espalda bajo la camisa. Le dolía la mano donde el mango se le clavaba en la palma. Miró el martillo. Miró hacia atrás. No había rostro, ni ojos, pero sintió su enfoque sobre él. El frío peso en su pecho se había desplazado. Ahora se sentaba junto a su propio sentido del yo en lugar de presionarlo. Harry tragó saliva. Viniste, dijo suavemente. Nadie más en el pasillo respondió. No con palabras. Detrás de él, for dejó escapar un suspiro que sonó casi como una risa y un solozo mezclados. Odin observaba, con su único ojo claro brillante. Friga ch. Había llevado la mano a la boca en algún momento. Ahora la bajó lentamente. La expresión de Loki se había vuelto pensativa, la burla habitual se suavizó. Freya dio un paso adelante hasta que estuvo al alcance de su brazo. Su mirada pasó del martillo a las escenas que se desvanecen en la ventana y viceversa. Cogiste el pequeño fuego, dijo ella. Sí, dijo Harry. Le temblaba el brazo. Sé que los gigantes importan, continuó. Sé que esa fortaleza te costará. Sé que alguna persona inteligente puede escribir números en una pizarra y demostrar que el muro habría salvado más vidas a la larga. No pod. Ia quedarme ali y ver morir un niño en la orilla del río porque mi cabeza decía que una batalla más grande era más importante. Los ojos de Freya se enternecieron. Bien, dijo ella. Harry dejó escapar un suspiro áspero. Podéis dejar de decir eso, dijo. Freya se rió en voz baja. No, dijo ella. Odin se levantó de su trono. El movimiento atrajo todas las miradas. Bajo de la plataforma y camino hacia Harry con pasos lentos y firmes. Los cuervos revolotearon y se acomodaron de nuevo detrás del asiento vacío, como si supieran que volvería. Cuando Odin llegó hasta él, se detuvo lo suficiente cerca como para que Harry tuviera que inclinar un poco la cabeza hacia atrás para mantener sus miradas fijas. La fortaleza sangrera, dijo Odin. Perderemos guerreros, perderemos terreno, también, resistiremos el tiempo suficiente para recuperarla. Tu elección ha hecho el camino más difícil, no lo ha roto. Señaló con la cabeza hacia la imagen que se desvanecía del pueblo. Esas vidas se habrían oscurecido sin nadie que contara sus historias, dijo Odin. Ningún salón las espera todavía. No tuvieron parte en el trato que te puso en el centro de las tormentas. No les debes nada, aun así, los elegiste. Eso importa. Harry apretó con más fuerza el martillo. ¿Me estás diciendo que tenía razón? Preguntó. Te estoy diciendo que eres tú mismo, dijo Odin. Eso es lo que el martillo quería saber. Miró a Thor. ¿Tienes alguna objeción? Preguntó Odin. Thor negó con la cabeza. Solo que no me dijiste que lo elegiría el antes de que lo hiciera tirar de él como un tonto toda la mañana, dijo Thor. La boca de Odin se contrajo. No se habría movido si se lo hubieras dicho, señaló Loki. Exacto, dijo Odin. Harry tragó saliva. Su mano aún temblaba. ¿Tengo algo que decir en esto? Preguntó. Po, RQUE no es que me despertara esta mañana queriendo más armas. La mirada de Odin se suavizó. Tienes toda la palabra, dijo Odin. Puedes dejar el martillo.
Puedes aprender a usarlo. Puedes tirarlo a un po. Zo profundo y negar a tocarlo de nuevo. La elección es tuya. No se atara contra tu voluntad. El martillo se sentía muy sólido en su mano. Harry lo miró. Al cuero gastado. A los arañazos en la cabeza de viejas batallas. Al débil resplandor de runas que no podía leer del todo. Le dolía el pecho por algo más que la tensión. No quiero volver a ser un símbolo, dijo en voz baja. Estoy cansado de ser algo que la gente señala en lugar de una persona. La voz de Freya era suave. Entonces no dejas que lo hagan, dijo ella. Usa el martillo para los fuegos pequeños primero. Para la gente que está detrás de los números. Deja que los grandes historias vengan después si es necesario. Harry le miró a los ojos. Escuchara eso, preguntó, levantando un poco el martillo. Ella sonrió. Cuéntanos tú, dijo ella. Cambió su agarre. Esta vez el peso se asentó de manera más natural. Su brazo temblaba por el esfuerzo anterior, pero ahora se sentía como el temblar después de una larga lucha, no el te. Emblar impotente de alguien a punto de dejar ser algo demasiado pesado. Levantó el martillo un poco más alto. No se resistió. Por primera vez desde que había pasado el puente, algo en su pecho se relajó en lugar de tensarse. No era paz, no era alegría, pero era una línea pequeña y constante de tal vez. Dejó ser la cabeza hacia un lado y exhaló. Está bien, dijo Harry. Aprenderé. No a ser tu arma. A ser mía. La sonrisa de Thor se dibujó por completo en su rostro. Freya asintió una vez, con clara aprobación. Odin dio un paso atrás, dándole espacio a Harry. Los cuervos se movieron en su percha. En la ventana que se desvanecía del pueblo, el niño estaba sentado en la orilla del río, envuelto en una manta, con los ojos muy abiertos mientras los ancianos hablaban a su alrededor y señalaban el agua chamuscada. Nunca sabría el nombre del hombre en un salón lejano que lo había elegido por encima de una fortaleza. Harry lo hizo. Cerró los ojos por un momento y retuvo esa imagen. Se apagó un pequeño fuego. Mil más esperando. Cuando volvió a abrir los ojos, las ventanas habían desaparecido, dejando solo piedra. Mjolnir descansaba contra su pierna. Su brazo ya no temblaba. Por primera vez, podía sentir no solo la tormenta en sus venas, sino una forma para ella. Un camino que era suyo, no el plan de otro. Seguía cansado, seguía enfadado, seguía asustada, su corazón seguía roto, seguía latiendo. Eso tendría que ser suficiente por ahora. Los árboles de Vanaheim respiraban. Harry se quedó en el borde del claro y intentó fingir que esa frase tenía sentido. En Inglaterra, los árboles susurraban cuando el viento los movía. En Vanaheim, los troncos parecían levantarse y ser con un ritmo lento que coincidía con algo en el suelo. Cuando se concentraba en ello, podía sentir un leve empujón contra sus botas cada pocos latidos. Como si todo el bosque tuviera un pulso. El era que era denso de verde. No solo el olor, también la magia. Sabía a hojas aplastadas y a lluvia que no había quedado. No los mires como si fueran a morderte, dijo Thor, cruzando los brazos. Solo tienen curiosidad. Harry apartó la mirada del roble más cercano y miró a Thor. Tu hermano me contó una historia sobre un árbol que intentó comérselo, dijo Harry. Ese era especial, dijo Thor. Además, estaba borracho. Harry frunció el ceño. ¿Cómo se emborracha un árbol? Preguntó. De la misma manera que cualquiera, dijo Thor. Mala compañía y hidromel barato. Freya resopló. Estaba de pie al otro lado de Harry, con los brazos desnudos a pesar del air frío, con placas de armaduras sujetas sobre cuero suave. Lavaba el cabello recogido. Un leve brillo de sudor ya se veía en sus sienes por la larga caminata. Vanaheim no comparte el gusto de Asgard por el espectáculo interminable, dijo Freya. No verás muchos fuegos artificiales aquí. La tierra funciona en silencio. La mayor parte del tiempo. Harry miró a su alrededor de nuevo.
El claro se extendia como un cuenco entre hileras de arbolas. El musgo y la hierba corta cubrían el suelo. Un arroyo poco profundo corría a lo largo de un borde, el agua clara y rápida. En algún lugar más profundo del bosque, algo grande se movió y rompió una rama, pero no se acercó más. El on sostenía el martillo. Mjolnir colgaba de su mano derecha, con la cabeza apoyada cerca de su rodilla. No la había dejado desde el juicio en el salón. Dormía con ella junto a su cama. Como si pudiera desaparecer si la dejaba fuera de su alcance. Los ojos de Freya se posaron brevemente en el martillo, y luego volvieron a su rostro. Hoy no se trata de tu nuevo juguete, dijo ella. Harry levantó las cejas. Pensé que esto formaba parte del paquete de entrenamiento, dijo. Lo es, dijo Thor. Pero primero te enseñamos a no traer una tormenta eléctrica a cada habitación que te molesta. Tu estado de ánimo ya lo está intentando, gritó Loki desde el sendero detrás de ellos. Harry se volvió. Loki los había seguido al bosque después de todo. Se apoyó contra un abedul pálido al borde del claro. Con los brazos cruzados y la capa verde suelta a su alrededor. Su expresión era casi aburrida, lo que significaba que le importaba mucho. No deberías estar aquí, dijo Freya. Padre no lo prohibió, dijo Loki. Solo me dijo que no interfiriera. No estoy interfiriendo, estoy observando. Harry miró a Freya como para preguntarle si era seguro. Ella se encogió ligeramente de hombros. Cow, será menos problemas donde pueda verlo, dijo ella. Ignóralo a menos que lance algo. Harry asintió una vez. No podía ignorar completamente a Loki, pero podía fingir. Thor dio un paso hacia el centro del claro. Primera lección, dijo Thor. El tiempo, ya lo has doblado una vez sin querer. No puedes volver a hacerlo. No en pánico, no en rabia, no a menos que tú elijas. Los dedos de Harry se apretaron alrededor del mango del martillo. Pensó en la colina y en el cielo abriéndose de par en par. No era solo yo, dijo. Había un ritual, una marca, una serpiente bajo el suelo. Excuses, dijo Thor. Tu poder buscó una salida. Tomó la más rápida. Para eso cada vez a menos que la de un camino mejor. Señaló directamente hacia arriba. El cielo sobre Vanaheim estaba pálido y claro. Nubes finas se movían, pero ninguna tormenta se agitaba. Quiero que tires una pequeña nube hacia abajo, dijo Thor. Solo sobre este claro. Solo por un suspiro. No gritaras. No pensaras en la guerra. No dejaras que cada vieja herida sangre en ella. Trataras al cielo como un lago que tocas con dos dedos, no como una puerta que pateas. Harry tragó saliva. Parece fácil, dijo. No lo es, dijo Freya. Si lo fuera, no él. Y habría pedido a Odin que te dejara entrenar aquí en lugar de en una ciudad llena de tejados. Harry respiró lentamente. Bien, dijo. Nube pequeña, sin gritos, sin pánico. Dio un paso adelante hasta quedar frente a Thor en medio del claro. Freya se movió a un lado para poder verlos a ambos. Loki permaneció bajo su árbol, con los ojos entrecerrados. Harry plantó los pies. Una vez había hecho algo parecido en la clase de hechizos meteorológicos de Hogwarts. Una pequeña niebla sobre un escritorio. Una pequeña nube de lluvia dentro de un vaso. Esto no era eso. Levantó su mano izquierda vacía hacia el cielo y mantuvo el martillo bajo. ¿Por dónde empiezo? Preguntó. No con tus cicatrices, dijo Freya. No con tus muertos. No sacas la tormenta del dolor. Sacala de la necesidad. Ahora mismo, estás de pie en un espacio seco. Estás a punto de trabajar duro. Tu cuerpo se calentará. Sudarás. Lama y una nube para que te dé lluvia y refresque tu piel. Simple. Harry se concentró en su palma. Imaginó el cielo claro por encima y los finos hilos de nubes que flotaban con el viento de arriba. No pensó en campos de batalla. Pensó en el calor y la sed. En veranos en la hierba mientras Ron se quejaba del sol. Solo un poco de sombra, murmuró. La magia se agitó.
No la tormenta cruda que vivia detrás de sus cicatriz. Algo más pequeño, más silencioso. La forma en que su verita se había senti. Du cuando pidió aguamenti en un pasillo seco. Alargó la mano hacia ella. Por un momento, fincionó. El air sobre el claro se espeso. Un leve escalofrío le recorrió el brazo. Un parche de luz se aden. Hubo por encima mientras las nubes se reunían en una fina capa. Entonces algo se estremeció bajo sus costillas. Un destello de memoria atravesó la imagen que sostenía. No ran en un césped. Ran en el suelo, sangrando. La colina, el círculo, el sectario murmurando a la serpiente bajo el mundo. El cielo que se había vuelto del color equivocado cuando se le había abierto la cicatriz. La ira surgió antes de que pudiera detenerla. No había elegido pensar en eso. Llegó de todos modos. Su mano se apretó. El pequeño hilillo de magia que había estado cuando se abrió de par en par. La fina nube de arriba se hinchó. El cielo claro a su alrededor tembló. El frío descendió con fuerza. El viento azotaba las copas de los árboles. Harry, ladró Thor. A Harry se le cortó la respiración. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Ahora podía sentir la gran tormenta. La que quería vivir en sus huesos. Se despertaba rápidamente cuando la ira la tocaba, como un perro que levantaba la cabeza en cuanto oía pasos fuera de la puerta. La empujó hacia abajo. Se imaginó entonces contra su pecho. Abajo, no arriba. La gran tormenta golpeó la runa y se deslizó hacia el suelo en lugar del cielo. La presión en su cráneo se alivió. Arriba, la nube hinchada temblaba. Soltó el hilo de ira y volvió a la imagen de una simple sombra. Lentamente, la nube se aplanó. El air del claro se enfrió lo suficiente como para ponerle la piel de gallina en las brasas. Cayó una fina llovizna, apenas suficiente para mojar el pelo. Luego desapareció. El cielo se despejó. Harry exhaló larga y lentamente, sus hombros se hundieron. Freya dio un paso adelante hasta situarse a su lado. Sus dedos presionaron brevemente contra el interior de su muñeca, sintiendo su pulso. ¿En qué pensabas justo antes de que saltara? Preguntó ella. Ron, dijo Harry, y sangre, y alguien usándolo como componente de una hechiza. Bien, dijo ella. Él la miró fijamente. ¿Qué tiene eso de bueno? Preguntó él. ¿Por qué lo viste? Dijo ella. No fingiste que era otra cosa. Lo nombraste. La próxima vez, cuando sientes esa línea, puedes parar antes. El peligro no es el pensamiento. El peligro es cuando no te das cuenta de que lo estás pensando. Thor asintió. Otra vez, dijo Thor. Harry gimió. Loki se rió suavemente bajo el árbol. El coste de la rabia. Para cuando Freya pidió un descanso, Harry se sentía como si le hubieran raspado el cerebro y lo hubieran pintado de nuevo. Habían repetido el mismo ejercicio hasta que le dolió el brazo de levantarlo. Nubes pequeñas, demasiado cielo, retrocede, limpio, otra vez, cada vez que perdía el enfoque, la ira se calaba. No siempre el mismo recuerdo. A veces era Fred en el suelo del gran comedor. A veces era Dumbledore cayendo de la torre. A veces era su propio paseo por el bosque, una ca. La pasada que se había sentido demasiado como la rendición. Cada vez, la tormenta despertaba de golpe. Cada vez, tenía que arrastrarla lejos del cielo y empujarla al suelo en su lugar. Al sexto intento, notó algo. La ira no desapareció cuando empujó la tormenta hacia abajo. Se quedó, más apagado, pero ahí estaba. Estaba en su pecho como un viejo moratón que palpitaba cuando cambiaba el tiempo. Se es el precio, dijo Freya en voz baja cuando él señaló esto, sentado con la espalda apoyada contra un árbol y la camisa pegada a la piel. Thor había ido al arroyo a beber y salpicarse agua en la cara. Loki había desaparecido más profundamente entre los árboles en algún momento, probablemente para escuchar desde la distancia. Freya se agachó frente a Harry, con los codos apoyados en los rediles. No puedes lanzar tu rabia al cielo y olvidarla, dijo.
Si la usas para alimentar tormentas, para que tus tormentas sean fuertes. También te dejará más vacía y más frágil cada vez. Si te niegas a usarla en absoluto, se sentirá dentro de ti y se pudrirá. Tu tarea es encontrar un camino estrecho entre esas dos malas respuestas. Harry dejó sar la cabeza hacia atrás contra el tronco. Eso suena familiar, dijo. No uses la maldición asesina porque te desgarra por dentro. No te niegues a luchar porque la gente morirá. Usa lo justo. Nunca demasiado. Siempre la cantidad perfecta. Nunca fue perfecta, dijo Freya. Sobrevives de todos modos. El resoplo. Apenas, dijo. Apenas cuenta, dijo ella. El la miró. Pareces muy segura, dijo él. Va Odin subir a un árbol y apuñalarse a sí mismo por sabiduría, dijo. Lo vi dejar pedazos de sí mismo en cada camino que caminaba. Vi a Thor romper su propio sentido de sí mismo en la guerra y reconstruirlo. No eres especial en la forma en que piensas. Es solo el más nuevo tratando de vivir con poder y no dejar que te vacíe. Eso debería consolarte. No sé si lo es, dijo Harry. Debería, dijo ella, porque significa que hay caminos que han funcionado para otros. Se frotó los ojos. Ahora mismo, sobre todo significa que necesito una siesta, dijo él. Lástima, dijo Thor, alejándose del arroyo y sacudiéndose el agua de la barba. Tienes más que aprender antes de que te dejemos sar. Padre está esperando, ya está, dijo Harry. Ha esperado años a que aparecieras, dijo Thor. No se le da bien esperar en pequeños pedazos. El ojo abierto, Odin no los recibió en el salón. Espero en el borde de una colina de Vanaheim, con un ojo en el cielo y otro en algo que solo él podía ver. Harry siguió a Freya y Thor cuesta arriba, con las piernas pasadas. La cima de la colina estaba desnuda. No había árboles, no había piedras, solo hierba y un círculo de pequeños postes clavados en el suelo alrededor de una depresión poco profunda. Odin estaba en el centro. Dos cuervos se posaron en postes cerca de él. Uno volvió la cabeza cuando Harry se acercó. El otro observaba el cielo. Ven, dijo Odin. Harry entró en el círculo. Su cicatriz palpitaba. Apretó la mandíbula y siguió caminando. Utilizaste la tormenta lo suficientemente bien para el primer día, dijo Odin. Ahora debes ver que hay dentro de la tormenta. Eso suena como algo que Dumbledore diría. Antes de meterme en una habitación maldita, dijo Harry. La boca de Odin se contrajo. Él aprendió algunos de sus peers hábitos de nosotros, dijo Odin. Estamos tratando de romper ese patrón contigo. Levantó su varita. Hoy probarás la conciencia, dijo Odin. No como antes, con visions forzadas en tu cabeza por otros. Mirarás desde tu propio lugar y verás cuán amplios son los hilos. No te gustará. Ese es el punto. Harry tragó saliva. ¿Qué pasa si me rompo? Preguntó. No te gustará, dijo Odin. Ya te rompiste una vez cuando moriste y regresaste. Eres más difícil de romper de lo que crees. Harry no encontró eso reconfortante. Se puso frente a Odin en el centro del círculo. Freya y Thor se quedaron justo fuera. Podía sentarlos a su espalda como anclas. ¿Qué hago? Preguntó Harry. Nada, dijo Odin. Esa es la lección más difícil para ti. No llamarás, no presionarás, te mantendrás firme. Abriré una línea y dejaré que algo de lo que vea te ros. Tú decidirás qué hacer con la información. Odin levantó su bastón. Los cuervos alitaron una vez, luego se quedaron quietos. Los postes a su alrededor zumbaban. Harry sintió que el suelo cambiaba bajo sus pies. No mucho, un cambio sutil, como la presión antes de una tormenta. Sus orejas estallaron. Entonces algo se abrió. No era su cicatriz. Seguía siendo un punto dolorido en su frente, palpitando con su viejo ardor se encontraba detrás de. Y sus ojos y un poco por encima de ellos, como si alguien hubiera tomado un cuchillo y cortado una hendidura en el aire justo fuera de su alcance. La luz se filtraba a través. Judío, tranquilo, dijo Odin.
El mundo fente el se volvió borroso. Por un instant vio la colina, a odin y el circulo. Luego la imagen se estiró, se estrecó y se dobló. Líneas de luz y oscuridad se extendían en todas direcciones. Cruzandos y recruzandos como cuerdas tensadas en un centenar de postes. Vio Midgard. No era el mapa de la pared de Hermione. No era la vista desde una escoba. Vio Londres por la noche, lluvia sobre las piedras. Una mano temblorosa lanzando una pequeña maldición en un callejón. Vio una granja en la India al amanecer, una niña dando de comer a las gallinas mientras su abuela murmuraba una bendición. Vio Hogwarts, pasillos vacíos y retratos que susurraban cuando nadie escuchaba. Los vio a todos a la vez. Tomó y casi se atragantó. Su cuerpo se tambaleó. Una mano se cerró sobre su hombro. Thor, respira, dijo Thor. Lo estoy intentando, dijo Harry entre dientes. La vista cambió. Los hilos que había visto alrededor de Midgard se extendían más ala, hacia arriba y hacia abajo. Vio Asgard desde un punto alto. Sus muros dorados brillantes contra un cielo oscuro. Vio Niflheim como un plano, humo elevandos en finas líneas. Vio pasillos que no conocía. Un lugar de árboles interminables. Un lugar de lava y roca afilada. Los vio y no los vio. No tenía tiempo para concentrarse en los detalles. Las imágenes pasaban a toda velocidad como imágenes que se deslizaban frente a su rostro. Batallas, muertos, nacimientos. Un niño en un reino tomó su primer aliento mientras un soldado en otro reino se desangraba en la nieve. Un dragón cayó del cielo y aplastó una casa. Una mujer, en una pequeña cabaña encendió una vela y loro sola. Le dolía el pecho. El corazón le dio un vuelco. Sintió un nudo en la garganta. No puedo rastrear todo esto, dijo. No estás destinado a hacerlo, dijo Odin. Estás destinado a sentir la escala. Tus guerras fueron grandes para tu mundo. No fueron las únicas. Debes elegir que te importa saber esto. La vista se amplió de nuevo. Vio más líneas, largas, viejas, acontecimientos que ya habían ocurrido y on enviaban ondas a través de todo. La noche en que murió su madre. No de su memoria. Desde arriba, luz verde, una cabaña, un bebé llorando, la explosión de magia que había desgarrado a Voldemort y cegado los árboles alrededor de la casa. Hilos de aquella noche atravesaban el pecho de Harry y salían en otras mil líneas. Vio algunas de ellas, cartas de Hogwarts, las manos de Quirrell temblando, Sirius riendo en una cueva, Dudley pálido y temblando en una niebla. Todos ellos colgaban de ese primer nudo brillante. Vio otros nudos, la queda de Asgard en un fuego que aún no entendía, una bestia que se liberaba de sus cadenas, un anciano colgado de un árbol, una mujer de rojo caminando por un campo de batalla con un bastón en la mano. Vio cosas que aún no habían sucedido, un mar que se congelaba, un vestíbulo de Hogwarts abarrotado de refugiados, barridas alzadas hacia puertas que temblaban. Un cielo que se resquebrajó de nuevo. Su propio cuerpo en el suelo. Más de una vez, sintió sabor a bilis. Para, dijo Harry. La palabra salió espera. La visión no se detuvo. Sin embargo, fue lento. Las líneas a su alrededor se desvanecieron un poco. Los nudos brillantes se atenuaron. El sonido de los pájaros y el viento volvió sigilosamente a su conciencia. Se dio cuenta de que había estado oyendo voces. No eran claras. Ecos, gritos de batallas en los que aún no había luchado. Risas de fiestas a los que nunca había asistido. Se tapó los oídos con las manos y descubrió que eso no servía de nada. Harry, dijo Freya, su voz cortó el resto. Se aferró a él, he dicho que pares, repitió. Odin bajó su bastón, la rendía sobre los ojos de Harry se cerró. La presión en su cráneo disminuyó. Se tambaleó. El agarre de Thor en su hombro se apretó, manteniéndolo erguido. Su respiración venía en ásperos judíos. El sudor se enfriaba en su espalda. Su cicatriz palpitó y luego se calmó. Durante un largo momento no pudo hablar.
Su cuerpo se sentía como después de un largo duelo. Cansado, tembloroso, dolor. Su mente se sentía peor. Había visto demasiado en demasiado poco tiempo. Rostros sin nombres. Incendios sin ubicaciones. Futuros apelados sobre futuros. Muertes que no podía detener y vidas que no podía proteger. Que ha sido eso, dijo por fin. Perspectiva, dijo Odin. Harry se rió. Sonaba roto. Fu más como si alguien me hubiera obligado a meter la cabeza en un río, dijo. Y tú mismo la sacaste, dijo Odin. Bien, esa es la parte importante. Me pediste que parara. Eso significa que on sabes donde termina tu voluntad y donde comienza la mía. Harry giró la cabeza y lo miró. El mundo arde, dijo Harry. Los reinos arden. Todo se desmorona y se reconstruye. Tú lo viste y seguiste adelante. Como. El rostro de Odin estaba inmóvil. Mal al principio, dijo Odin. Me lancé a la guerra. Bebí. Casé. Hice cualquier cosa que hiciera que la hora siguiente pareciera lo suficientemente fuerte como para no poder escuchar el largo eco. No funcionó. Perdí partes de mí mismo cada vez. Solo empecé a vivir con lo que sabía cuando aprendí a mirar hacia otro lado a propósito. Harry frunció el ceño. Eso suena a negación, dijo. Llámalo así si quieres, dijo Odin. Yo lo llamo cordura. No puedes retener todo lo que has visto y preocupar por una persona al mismo tiempo. Tienes que elegir. El truco es no mentir a ti mismo sobre lo que estás ignorando. Mira la perspectiva amplia cuando tengas que tomar decisiones amplias. Luego déjalo ir y vuelve las pequeñas. Harry pensó en el pueblo y la fortaleza. Es eso lo que haces cuando eliges las paredes por encima de los niños. Preguntó Harry. Las palabras salieron más afiladas de lo que había pretendido. Odin no se inmutó. Sí, dijo Odin, y pego por ello cada vez. ¿Has visto algunos de esos pegos? Harry recordó la imagen de un salón ardiendo y un hombre con un solo ojo de pie solo. ¿Ese es mi futuro? Preguntó Harry. Algunos de los caminos que viste te llevarán a ti en el suelo, dijo Odin. Otros no. Todos terminan con tu mundo roto y reconstruido de alguna manera. Eso no es único en ti. Así es como funciona la creación. No puedes detenerlo. Solo puedes decidir cómo te posicionas mientras sucede. Harry se frotó la cara con ambas manos. Le escochan los ojos. Así que nada importa, dijo en voz baja. Al final el árbol arde y la serpiente come y los pasillos con y se vuelven a construir. Cada persona que salvo muere algún día después. Cada elección que hago es un grano en una tormenta que no puedo controlar. Nada importa a gran escala, dijo Odin. A pequeña escala, todo importa. Harry dejó caer las manos. Eso suena como otra forma de decir lo mismo, dijo. No lo es, dijo Freya. Harry la miró. Ella entró en el círculo. ¿Recuerdas al chico del río? Preguntó ella. El del perro. Sí, dijo Harry de inmediato. En la visión más grande, ese chico crece, vive y muere, dijo. Su mundo cambia con o sin él. Es un punto brillante. Las líneas correrán con o sin ese punto. En la visión pequeña, cambiaste toda su vida, su familia, cada persona que toca. Eso importa. Ahora no puedes ver todas las ondas. Eso no significa que no estén ahí. Harry tragó saliva. La visión había mostrado largas líneas. No había vuelto a ver al niño en ellas. Él no había mirado. ¿Cómo vives sabiendo que todo acaba? Preguntó él. Los ojos de Freya eran firmes. Amando las cosas mientras existen, dijo ella. Sabiendo que terminarán y eligiéndolas de todos modos. Esa es la única manera de crear significado que no depende de la eternidad. Él apartó la mirada. La colina piant. El cielo demasiado ancho. Le dolía el pecho de una manera nueva. Había pasado tanto tiempo pensando en términos de profecía y destino y batallas finales que nunca se había preguntado realmente qué quería después. Había esperado morir en el bosque. Todo desde entonces se sentía como tiempo prestado.
Ahora sabía que incluso ese tiempo prestado formaba parte de un patrón que se rompería tanto si vivía como si no. Por un momento, el pensamiento le quitó todo el air. ¿Por qué luchar? ¿Por qué entrenar? ¿Por qué llevar un martillo para dioses que ya habían visto su propio fin? Intento imaginarse alejándose, de vuelta a Grimald, de vuelta al te y las habitaciones polvorientas y las pequeñas misiones. No podía hacer que la imagen se quedara. Se deslizó bajo el recuerdo del río y la serpiente. De los muertos en Niflheim. De los gigantes en la fortaleza. Harry, dijo Thor en voz baja. Mirame. Harry lo hizo. El rostro de Thor estaba abierto. Sin gran sabiduría. Solo un hombre que había blandido un ar. Ma durante demasiado tiempo y seguía de pie. Vi esas mismas visions, dijo Thor. Me vi morir en ellas más veces de los que puedo contar. Vi mundos que no pude salvar. Durante mucho tiempo, cree que eso significaba que nada de lo que hiciera importaba. Rompí muchas cosas entonces. Harry a personas que se suponía que debía proteger. No hagas lo que hice. Aprend más rápido. ¿Cómo? Preguntó Harry. Dame algo útil. No solo phrases. Thor asintió. Bien. Dijo. Aquí hay algo simple. Elige tres personas a las que quieras mantener vivas y salvo el mayor tiempo posible. Cuando estés cansado, si ando los grandes visions te hagan querer acostarte y dejar que el fuego rude sobre ti, piensa en ellas. No en los reinos, no en el árbol, solo en esas tres. Si no puedes mover después de eso, entonces descansa. Si puedes, entonces lucha durante la próxima hora. Harry pensó en Hermione, de Ron, de un pequeño fragmento de imagen de la visión que acababa de ver, un pasillo lleno de estudiante. De Hogwarts acurrucados bajo mantas mientras se formaba hielo en las ventanas. No puedo elegir solo tres, dijo. Puedes elegir tres a la vez, dijo Thor. Puedes cambiar la lista cuando sea necesario. El punto es hacerla lo suficientemente pequeña como para que tu corazón pueda sostenerla sin romperse. A Harry no le gustaba la idea de una lista. Se sentía cruel, pero también se sentía como una cuerda en una inundación creciente. Asintió una vez. Bien. Dijo. Tres a la vez. Odin lo observó un momento más, luego dio un paso atrás. No volveré a abrir esa vision sin tu petición, dijo Odin. Ya has visto suficiente por ahora. Si intentas vivir en ese espacio, te alejarás flotando y nunca volverás. No le servas de nada a nadie así. Harry lo creyó. Ya se sentía medio vacío. El suelo bajo sus pies se sentía delgado. Si pensaba en ello demasiado tiempo, podría empezar a preguntarse si estaba parado sobre algo real. Freya debió de ver ese pensamiento en su rostro. Extendió la mano y la tomó la suya. Sus dedos eran cálidos y fuertes. Vamos, dijo ella, ya has tenido suficiente amplitud de miras. Es hora de aprender algo pequeño y muy doloroso. Forma. Se adentraron más en el bosque a medida que avanzaba el día. La luz se movió a través de las hojas hasta que todo brilló de una manera más suave. El camino se estrechó. El aire se volvió más denso con el olor a tierra y lluvia vieja. Thor se quedó atrás en la colina. Llamado por un mensaje que solo él podía oír. Odin desapareció de una manera que Harry no había entendido. Un momento estaba allí. Al siguiente su presencia se deslizó como una pesada capa que se levanta. Eso dejó a Harry y Freya solos entre los árboles. Loki los siguió durante otro minuto, luego se alejó con un comentario descuidado sobre tener mejores cosas que hacer que ver como alguien le dislocaba los huesos. Harry no lo creyó del todo. Sin embargo, no oyó pasos detrás de ellos, y Freya no volvió a mirar atrás, así que lo dejó pasar. Llegaron a un claro más pequeño que el primero. Un arroyo también atravesaba un borde aquí, pero este era más lento y más ancho, con piedras planas que se elevaban justo por encima de la superficie. Freya se detuvo y se volvió para mirarlo. Has aprendido a contener las tormentas, dijo ella. Has visto demasiado y has sobrevivido.
Ahora te enseñaré a moverte sin romper las líneas que te atan a ti mismo. Eso suena vago, dijo Harry. La metamorfosis siempre lo es, dijo ella. Hasta que lo haces. Trago saliva. Esto es saber, dijo él. En parte, dijo ella. Saber es más que cambiar de forma. Es escuchar y doblar hilos. Pero cambiar es una de las formas más antiguas que aprendemos a hacer y eso. Te servirá si respetas el costo. Sigues diciendo cost, dijo él. ¿Cuál es exactamente el precio esta vez? Tu rostro, dijo ella. Tu nombre, tu sentido de quién eres. Si cambias de forma demasiado a menudo o demasiado profundamente, si pasas más tiempo como otras cosas que como Harry, olvidarás como se sentía ser humano. Algunos de mi familia lo hicieron. Nunca regresaron. Harry pensó en los animagi. Sirius podía transformarse en un perro, dijo él. Nunca se olvidaba de sí mismo. Se convirtió en una forma, dijo Freya. Era una parte de él. Una máscara que encajaba. Lo que te estoy ofreciendo es más amplio. Podrías convertir en un halcón, un lobo, una serpiente, una tormenta de cuervos. Cada forma te atraería. Cada una te ofrecería una salida fácil del dolor. La mayoría de la gente no es lo suficientemente fuerte como para decir que no cada vez. Miro el agua, por si sirve de algo, dijo él, he tiene. Du mucha práctica en decir que no a las salidas fáciles. No tanto como crees, dijo ella suavemente. Caminar hacia el bosque para morir no fue el camino difícil. Vivir después lo fue. Él se estremeció. Ella lo vio y no se disculpó. Si no quieres esto, dilo, dijo ella. Podemos centrar tu saber en otras habilidades. Lectura de hilos. Protección. No tienes que abrir esta puerta. Harry oyó la oferta. No era un truco. Ella lo decía en serio. La idea de alejarse de más dolor hizo que su mente exhausta casi suspirara de alivio. Podía decir que no. Podía decirle a Odin que su mente estaba llena. Que su cuerpo dolía. Que sus cicatrices eran suficientes. Podía quedarse con el martillo y la tormenta y dejar la transformación a otros. Volvió a mirar el arroyo. En el débil reflejo, vio su rostro. Cansado. Pálido. Ojos demasiado viejos para su edad. Hubo momentos en la guerra en los que deseo poder salir arrastrándose de esa piel y ser otra persona. Alguien que no hubiera sido marcado como un bebé. Ahora los dioses le estaban ofreciendo una versión de ese deseo. Y advirtiendo que podría robar incluso las partes de sí mismo que le gustaban. ¿Confías en mí? Preguntó Freya. No respondió de inmediato. Confianza se había convertido en una palabra prudente para él. Pensó en la forma en que ella había tocado sus cicatrices en el jardín, pidiendo el permiso primero. En la forma en que había hablado de su propia gente y perdidas sin hacerse el centro de cada historia. En la forma en que había entrado en el círculo de visión y discutido con Odin en su nombre. Asintió una vez. Sí, dijo. Confío en ti. Bien, dijo ella. Entonces confía en mí para que te traiga de vuelta si te desvías. Se acercó y la tomó ambas manos. Su agarre era firme. Cierra los ojos, dijo ella. Obedeció. Escucha, dijo ella. Inspira lentamente. El bosque le llenaba los oídos. Agua sobre piedra. Hojas moviéndose. El canto de un pájaro. Su propio latido del corazón. Siente tu cuerpo, dijo ella. Los pies en el suelo. El peso en tus piernas. El tirón en tu espalda. La línea de tu mandíbula cuando la aprietas. Noto la tensión en sus hombros por el entrenamiento anterior. El dolor detrás de sus la forma en que sus dedos se curvaban inconscientemente alrededor del mango del martillo incluso en este lugar pacífico. Ahora, dijo ella, recuerda cómo te sentiste la primera vez que volaste en una escoba. Su boca se contrajo. Vio el campo de Hogwarts en su mente. Sintió el miedo de que sus pies abandonaran el suelo por primera vez, la ráfaga de aire, la repentina comprensión de que pertenece allá arriba. Luz, murmuró. Sí, dijo ella. El peso se desplazó. El equilibrio cambió.
El cuerpo se movió en nuevas direcciones. Guarda ese recuerdo. La magia se movía. No la tormenta. No era el truco del tiempo limpio. Algo más suave. Se elevó desde donde su pecho se encontraba con su garganta. Se extendió por su piel como una fina capa de agua. Cada pelo de sus brazos se levantó. Elige una forma, dijo Freya. Algo simple. Algo que te vaya bien. No persigas el poder con elo. Persigue una parte de ti mismo. Harry pensó en perros, ciervos, lobos, serpientes y halcones. Descartó cada una por diferentes razones. Sirius, James, Fenrir, Nagini, demasiados fantasmas. Se elevó otra imagen, una pequeña lechuza en una jaula en su primer viaje a Hogwarts, con ojos amberinos brillantes y feroces. Hedwig, dijo él en voz baja. El agarre de Freya cambió. No es una mala elección, dijo ella. Los aves sienten la atracan entre los mundos. Conocen el camino entre lo alto y lo bajo. Se le hizo un nudo en la garganta. El asintió. Mirala, dijo Freya, su tamaño, su peso, sus alas, la sensación de sus huesos bajo las plumas. No como una cosa separada. Como si ella estuviera donde termina tu piel y comienza el air. Se concentró. Recordó su peso en su brazo. La forma en que sus garras presionaban. El calor de su cuerpo cuando metía la cabeza bajo el ala y dormía. La magia se hinchó. Su cuerpo se volvió ligero y equivocado. Judío. Los huesos se movieron. No todo a la vez. Pisa a pisa. Sus dedos se contrajeron. Luego se doblaron sobre sí mismos, el pulgar tirando con fuerza. Sus brazos se encogieron. Sus hombros ardían mientras los músculos se retorcían en nuevas líneas. Su rostro se contrajo. Su nariz y su boca se estiraron hacia adelante. Los dientes chasquearon juntos y luego cambiaron, algunos afilándose, otros desapareciendo. Quería gritar. No podía. Su pecho se apretó mientras las costillas se estrechaban. El mundo se tambaleó. Cayó hacia adelante. Por un segundo, pensó que iba a golpear el suelo con la cara. Las alas se extendieron. La repentina atracción del air bajo nuevas ramas lo levantó de nuevo. Alatió por instinto. Abrió los ojos. El bosque había cambiado. Todo era más grande. Y el arroyo se ensanchó hasta convertirse en una gran banda plateada. Las piedras parecían peñascos. Freya se alzaba sobre él, con los ojos ahora a la altura de las copas de los árboles. Miró hacia abajo. Unas plumas blancas cubrían la parte delantera de su pecho. Sus pies eran pequeños y afilados. Sus dedos con garras se aferraron a la roca donde estaba encaramado. No se había dado cuenta de que se movía hacia ella. El pánico surgió. Pataleó una vez más y casi se al agua. Freya se movió. La mano de ella salió de debajo de él, firme. El saltó sobre su muñeca por reflejo. Sus garras se cerró. En alrededor de un brazalete de cuero que no había estado allí un momento antes. Tranquilo, dijo ella. Su voz sonaba extraña. Más profundo. Más despacio. O tal vez sus oídos eran diferentes. Harry intentó hablar. Solo salió un sonido áspero. Cerró el pico de golpe, sobresaltado. El corazón le latía con fuerza en su pequeño pecho. El air se sentía más frío en sus plumas que en su piel. Podía sentir los mínimos movimientos del viento mientras se deslizaba a su lado. Cada hoja que temblaba en el árbol más cercano se iluminó en su visión. Podía ver pequeñas marcas en la piedra bajo la mano de Freya que nunca habría notado antes. Impresionante. Freya levantó el brazo lentamente hasta que la línea de sus ojos coincidió con la de ella. ¿Sabes quién eres?, preguntó ella. No podía responder con palabras. Pero la pregunta atravesó el torbellino de sensaciones. Buscó su propio nombre. Harry Potter. Se imaginó su rostro humano desde el reflejo en el arroyo. Pelo revuelto. Cicatriz. Ojos cansados. La imagen se desdibujó en los bordes. Amenazó con resbalar. La agarró con más fuerza. Por un momento, el impulso de soltar la tiró de él. Sería más fácil hacer simplemente el bujo.
Olvidar la guerra, el armario y el bosque. Vivir a base de air y instinto. La mano de Freya se apretó un poco. Lo sientes, dijo ella. Sas el riesgo. Si vives demasiado tiempo así, te despertarás un día y el nombre. Harry te parecerá una historia que has oído sobre otra persona. Hundio sus garras. El dolor ayudo. Se aferró a la imagen humana y a su voz. Estoy aquí, dijo ella. Sigue mi voz hacia atrás. Cerró los ojos. Se imaginó sus manos. Su verita. La mirada impaciente de Hermione cuando olvidaba un número de página. La risa de Ron. El peso de Mjolnir en su palma. El olor del té en Grimald. La sensación de los plumas de Hedwig bajo sus dedos. El junto esos piezas. Algo dentro de él se estiró. El mundo se tambaleó de nuevo. Cayó. Golpeó el suelo con los rodiles y las palmas de las manos. El dolor estalló. Tomó air. Su pecho se expandió como se suponía que debía hacerlo. Sus manos volvieron a ser manos. Los volteó. Sin plumas. Solo piel y viejas cicatrices. Freya se agachó frente a él. Ella pareció aliviada. Bien, dijo ella. Se rió débilmente. Deja de decir eso, dijo. Ella sonrió. No, dijo ella. Sus hombros temblaban. No sabía si estaba a punto de reír más fuerte o de llorar. Todo le dolía. Sus músculos habían pasado por dos tipos de entrenamiento en un día. Su mente había sido arrastrada a través de mundos y vuelta. Su corazón había sido forzado a abrirse y le habían pedido que aguantara demasiado. Lo odi, dijo con sinceridad. Lo sé, dijo ella. A mí también me gustó, añadió él en voz más baja. Sus ojos se calentaron. Por supuesto que sí, dijo ella. El vuelo siempre llama a los que han estado encadenados. Por eso debes tener cuidado. Te dirás a ti mismo que solo te cambias por misiones, por tácticas, por la guerra. Al principio será cierto, luego empezarás a hacerlo porque se siente menos pesado. Entonces es cuando comenzará a divertirte. Él asintió. Recordó lo fácil que había sido pasar demasiado tiempo bajo la capa de invisibilidad, dejarse ser invisible porque ser visto dolía. ¿Por qué me ofreces esto? Preguntó él. Si puede romperme. Porque tu enemigo no luchará en una sola forma, dijo. Porque los grietas que abriste en el velo no permanecerán en un solo lugar. Porque habrá momentos en los que la única manera de llegar a alguien será moverse por caminos que las piernas humanas no pueden recorrer. No te estoy dando esto para hacerte fuerte. Te lo estoy dando para que tengas opciones. Él lo aceptó. Se puso de pie. Sus piernas temblaron. Se balanceó. Freya entró sin hacer comentarios y lo guió para que se sentara en una roca plana junto al arroyo. Se dejó sar sobre ella y dejó sar los hombros. El agua pasaba con un sonido tranquilo. Lo observó durante un rato, agradecido por algo simple. Noche. No regresar a Asgard esa noche. Freya lo llevó a en pequeño salón en lo profundo del bosque, construido de madera y piedra, bajo y cálido. No era como el lugar alto y resonante de Odin. Se sentía habitado. Había mantas apiladas en bancos y hierbas colgando de las vigas. Un fuego ardía en un pozo cuadrado en el centro. Freya le dio un cuenco de estofado y pan. Comió sin hablar mucho. Sentía la mandíbula pesada. Su mente en resonaba con las vistas de la colina y con la sensación de las alas. Después de comer, ella le entregó una taza de algo caliente y amargo. ¿Qué es? Preguntó él. Algo que ayuda a la mente a calmarse después del trabajo visual, dijo ella, anaras en el suelo. Él le creyó. Tomó un sorbo. Sabía a corteza vieja y humo. Se sentó en un banco junto al fuego mientras ella se movía por el salón, ordenando pequeñas cosas que no necesitaban ordenarse. Reconoció el hábito. Cuando pudo sentir sus manos de nuevo y el zumbido en su cabeza se había desvanecido, habló. Me vi muerto, dijo él. Freya se detuvo junto a un estante y se volvió. En las visions, preguntó. Sí, dijo él, más de una vez.
Se apoyo contra el estant. Ya has muerto una vez, dijo ella. Sabes como se siente. Eso ayuda. La mayoría de la gente se rompe cuando ve su propio final por primera vez. Tú no lo hiciste. Él miró fijamente el fuego. No quiero morir otra vez, dijo. Bien, dijo ella. Él soltó una pequeña carcajada. Pensé que dirías que no importa, dijo él. Que todo forma parte del ciclo. Lo es, dijo ella. Pero eso no significa que tenga que gustar. Tenemos suficiente gente aquí que se lanza a las espadas porque creen que es limpio. Preferiría tener un décimo dios que quiera vivir. El la miró. Décimo dios, repitió él. Ella se encogió de hombros. Ya llevas partes de nuestro poder, dijo. Estás entre mundos. Levantaste el martillo. Gritaste Odin. Caminaste sobre el hielo. Escuchaste a satyr y no te derritió. El título ya te espera. Si dejas que se siente sobre tus hombros es otra cuestión. Se frotó la cara. No quiero ser un dios, dijo él. Entonces se haré primero, dijo ella. Si lo haces lo suficientemente bien, el resto se resolverá por sí solo. Él la estudió. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro. Las líneas de la edad y las cicatrices de batalla se veían en algunos ángulos. En otros, parecía joven, casi como alguien que podría haber sentado en la mesa de Gryffindor y se hubiera reído de uno de los chistes de Ron. Pareces cansada, dijo él. Lo estoy, dijo ella. No lo oculto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Preguntó él. Mantener unidas a personas que ven demasiado. Ella sonrió, pequeña y irónica. Más tiempo del que tú llevas vivo, dijo ella. No siempre bien. Cometí errores. Empujé a algunas personas demasiado fuerte y los rompí. Protegí a otros demasiado y los dejé blandos cuando llegó la guerra. Aprendí de ambos. Tú te beneficias de eso, lo quieras o no. Trago saliva. Perdiste gente, dijo él. Sí, dijo ella. Espero. No ofreció nombres. Los viste en las visions, preguntó él. A veces, dijo ella. A veces vio a sus descendientes. A veces vio ecos de las decisiones que tomamos juntos. No puedo verlos a voluntad. La visión no está controlada de esa manera. Es como tus tormentas. Viene en sus propios términos. Mi trabajo es mantenerme firme cuando lo hace. Harry se quedó mirando el fuego. No sé si puedo hacer esto, dijo él. Todo, añadió él. Ella se acercó y se sentó en el banco a su lado. No demasiado cerca al principio. Un espacio cortés. Tienes permiso para decir eso, dijo ella. No significa que nos detengamos. Significa que nos adaptamos. ¿Y si joyo? Preguntó él. ¿Y si cojo el martillo y los pequeños trucos que he aprendido y vuelvo a mi pequeña isla y me escondo? Ella lo consideró. Podrías, dijo ella. Harías algo bueno ali. Salvarías algunas vidas. También sentirías el tirón cada vez que se abriera una grieta que podrías haber cerrado. Guarías los gritos de reinos que elegiste ignorar. No creo que te quedarías escondido mucho tiempo. Él sabía que ella tenía razón. Odiaba que ella tuviera razón. Él dejó la taza en el suelo. Le temblaban las manos. Ella extendió la mano lentamente y la apoyó en su antebrazo. El contacto fue suave. No fue un apretón. Solo contacto. Mírame, dijo ella. Lo hizo. Sus ojos eran brillantes y firmes. Te está permitido tener miedo, dijo. Te está permitido odiar esto. Te está permitido despertarte algunas noches y desear haber muerto en tu guerra en lugar de ser arrastrado a la nuestra. Nada de eso te descalifica. Te haces humano. Si dejas de sentir esas cosas, entonces me preocuparé. Trago saliva. La tensión en su garganta ardía. No quería llorar delante de una diosa. Tampoco le quedaba mucho para contenerlo. Se le escapó un sonido áspero. Miró hacia abajo. Sus hombros temblaron una vez. Luego otra vez. Los dedos de Freya se deslizaron más arriba por su brazo, firmes y cálidos. No dijo nada más.
Ella se sento con el mientras dejaba ser parte del peso, no en una inundación dramática, solo en pequeños y feos judíos de respiración. Silenciosos y reales, cuando por fin logró tomar una respiración completa sin que se atascara, se dio cuenta de que su cabeza se había inclinado hacia un lado en algún momento. Estaba apoyada en el hombro de ella. Se puso rígido. Lo siento, murmuró él, empezando a retroceder. Ella lo detuvo con una ligera presión de su mano. Quédate, dijo ella, has llevado un mundo solo durante demasiado tiempo. Deja que alguien sostenga una parte de ti por un tiempo. No sabía qué hacer con esa frase. Nadie se lo había ofrecido nunca antes. Se quedó. El fuego crepitaba. Fuera. El bosque seguía respirando. Sus ojos se cerraron. Sintió el débil subir y bajar de su respiración contra su mejilla. El latido constante de su corazón bajo su oído. El calor de su mano en su brazo. El martillo descansaba en el suelo al alcance de la mano. Sabía que vendrían las pesadillas. Recuerdos. Tormentas. Visions. El conocimiento de que todo lo que amaba terminaría un día pasaba como un peso en su pecho. Por el momento, sin embargo, en este pequeño salón en un bosque vivo, con el olor a humo de leña y hierbas y el peso sólido de otra persona contra él, el peso se sentía un poco menos agudo. Harry, dijo Freya en voz baja. Respondió, ya medio dormido. No estás vacío, dijo ella. Él no respondió. No podía. El sueño lo arrastró hacia abajo. Las palabras se hundieron de todos modos. Le delirian más tarde, cuando tuviera energía para pensar de nuevo. Ahora mismo, se asentaban como una pequeña y obstinada chispa en el espacio que las visiones cósmicas habían tratado de vaciar. Cicatrices del cosmos o no. Su corazón seguía latiendo. Eso tendría que ser suficiente para una noche. El primer capo de nieve aterrizó en la mano de Harry cuando abrió la puerta. Se quedó helado en el umbral del pasillo de Freya. Un medio atrapado entre el sueño y la vigilia. El aire del exterior le mordía la piel. Su aliento se condensaba blanco frente a su rostro. Miró hacia abajo. Un pequeño trozo de hielo se derritió en sus nudillos. Otro cayó sobre su muñeca. Salió al porche. El bosque de Vanaheim, que la noche anterior había sido todo verde y húmedo, ahora lucía una fina capa de blanco. La nieve se aferraba a las ramas y a la parte superior de las piedras. Más copos caían, lentos y constantes. Harry se pasó la mano por la cara. Brillante, murmuró. Ahora estoy alucinando con el tiempo. No lo estás. La voz de Freya llegó desde detrás de él. Se dio la vuelta. Estaba de pie justo dentro de la puerta, con el cabello suelto alrededor de los hombros, una capa ligera echada sobre una sencilla túnica. Parecía que había dormido menos que él. Había tenido sombras bajo sus ojos. No debería nevar aquí, dijo Harry. No así, coincidió ella. Él se hizo a un lado para que ella pudiera reunirse con él en el porche. Las tablas crujían bajo sus pies. La nieve no caía más fuerte, pero tampoco dejaba de ser. ¿Qué es? Preguntó él. Fimbulwinter, dijo ella, había leído suficientes runas y historias en los últimos días para que esa palabra significara algo. El largo invierno, dijo. El que precede que todo empeor. Esa es la forma aproximada, dijo ella. Él se quedó mirando los árboles. Así que empieza con tu jardín, dijo él. Eso me parece grosero. La boca de Freya se contrajo. Esto no es lo peor que he visto, dijo ella, debería estar aquí todavía. Él oyó lo que ella no dijo. No debería estar aquí ya porque arrastras tu tormenta a través del velo y aceleraste las cosas. Sus hombros se tensaron. ¿Hasta dónde llega? Preguntó él. Cada riano lo siente de alguna manera, dijo. El patrón se enfría. Los lazos se tensan. Los viejos rencores se despiertan. En Midgard, eso significa nieve y hambre y que la gente se vuelve unos contra otros cuando escasean los suministros. Pensó en el pueblo junto al río. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que empeore tanto?
pregunto él. Eso depende, dijo ella. De mí, adivino. De todos nosotros, dijo ella. No eres la única pieza en movimiento. Pero eres una ruidosa. Observo como la nieve se posaba sobre un arbusto bajo hasta que las hojas se desploman. Me parece un poco injusto, dijo él. Vosotros habéis tenido siglos para adaptaros a vuestros papeles. Yo tengo unos días y algunas pesadillas. También recibes ayuda, dijo ella. El resoplo. Suponiendo que no me rompa antes de aprender algo útil, dijo él. No te rompiste, dijo ella. No discutió. Tampoco estaba completamente de acuerdo. Su cabeza aún se sentía tierna por la visión de Odin. Su cuerpo recordaba la aguda incomodidad de las plumas y los pequeños huesos. Freya lo miró. ¿Cómo has dormido? Preguntó ella. Mal, dijo él. Él no lo disfrazó. Volví a ver la colina, continuó él. Y otras cosas. Tú estabas allí, no de una buena manera. Lo sé, dijo ella suavemente. Él la miró. Tú también lo viste, preguntó él. En pedazos, dijo ella. Hay algunos futuros que la visión oculta incluso a mí. Pero vi lo suficiente para saber por qué Odin todavía se despierta con la mano en su lanza algunas noches. Harry se estremeció. No era por la nieve. Se dio cuenta de que on lavaba puesta solo la camisa y los pantalones. Sin capa, sin botas, los dedos de los pies empezaban a entumcerse. Freya se dio cuenta. Dentro, dijo ella, tenemos un poco de tiempo antes de que llegue Loki. Sabes que viene, dijo Harry, retrocediendo hacia el calor del salón. Se lo pedí, dijo ella. Él se detuvo a medio camino del fuego. ¿Qué hiciste? Preguntó él. Freya cerró la puerta para protegerse del frío y se volvió hacia él. Loki todavía me debe 3 favores de una guerra que terminó antes de que nacieras, dijo. Voy a llamar a uno. Él es la medida final en tu entrenamiento antes de que empecemos a enviarte lo peor de este invierno. Harry se pasó una mano por el pelo. Así que el dios tramposo al que le gusta el saus se asegura de que yo sí estable, dijo. Eso suena tranquilizador. Él entiende la corrupción mejor que nadie, dijo Freya. Ha caminado cerca de ella y a través de ella. La ha casado y se ha resistido a ella. Sabe cómo se ve cuando alguien con demasiado poder comienza a decirse a sí mismo que sus impulsos más oscuros son necesarios. Ese no es el argumento de venta que crees que es, dijo Harry. Ella se acercó. Harry, dijo ella, escucha. Lo hizo. Odin te lo mostró todo, dijo. Demasiado. Hoy Loki te mostrará una cosa. Algo pequeño y afilado. Algo que pondrá a prueba si has aprendido a retener tu poder sin usarlo para justificar cualquier cosa que quieras. Aprieto la mandíbula. De alguna manera pensé que conseguir un martel. O significaría más golpes y menos estar sentado muy quieto, dijo. Habrá muchos golpes, dijo ella. Tienes que saber cuando no golpear primero. Él miró la chimenea. El fuego ardía bajo. Él se acercó y extendió las manos hacia el calor. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que aparezca? Preguntó. El tiempo suficiente para comer, dijo ella. No el tiempo suficiente para correr. Exhaló un suspiro. Así que, y no hay plan en el que salga por la parte de atrás con el martillo y no vuelva, dijo. Ese no es tu estilo, dijo. Quería decir que ella no lo conocía lo suficiente como para estar tan segura. Ella lo hizo. Tomó el cuenco que ella le entregó y comió. El estofado estaba espeso y caliente. El pan era pesado y un poco rancio. Le ancló el estómago. Cuando terminó y dejó el cuenco a un lado, llamaron. Una vez a la puerta del pasillo sin que nadie le tocara. El pestillo se levantó por sí solo. Snow blew in. Loki lo siguió. Él cruzó la puerta con un abrigo verde ribeteado de piel, el pelo recogido hacia atrás, los ojos brillantes. Algunos copos se derritieron en sus hombros y no parecieron molestarlo. Bueno, dijo. El mundo termina más rápido cada vez que parpadeo y, sin embargo, el desayuno continúa. Consolador.
Deja de ser tan dramatico, dijo Freya. El la miro. Dice la diosa que mi pidió que probara si tu lobo del trueno se comería el mundo o no, dijo. Harry se cruzó de brazos. No soy la mascota de nadie, dijo. Un punto a tu favor, dijo Loki con facilidad. Cerró la puerta con un movimiento de la mano. La nieve afuera estaba cortada. Se volvió hacia Harry. Camina conmigo, dijo. Harry miró a Freya. Ella lo miró a los ojos. Te veré después, dijo ella. Si empuja demasiado fuerte, pégale con el martillo. Loki se llevó una mano al pecho. Estoy herido, dijo Loki. ¿Crees que lo paría después de todo el trabajo que has puesto? Solo quiero ver si es tan molesto como dices. Freya no sonrió. Ten cuidado con lo que le dices, dijo ella. No es uno de tus viejos juguetes. Loki puso los ojos en blanco. Vamos, Potter, dijo. Antes de que el invierno se abra y envi algo peor que nieve. La prueba. Loki no lo llevó afuera. Lo tomó del brazo. El vestibulo desapareció. Por un momento Harry se sintió ingravido. No era como aparición. Aparición lo estrellaba todo a la vez y te escupía al otro extremo. Esto se sentía más como pasar a través de una cortina y descubrir que la grave. Adán no había decidido que lado era hacia abajo. Se le revolvió el estómago. Entonces sus botas golpearon la piedra. El air cambió. Se encontraban en un balcón muy por encima de Asgard. La ciudad se extendía debajo de ellos. Oro y piedra y luz. Hoy una capa de blanco cubría los tejados y los cales. Aquí también caía nieve, más pesada que en Vanaheim. El cielo era de un gris plano. Harry apretó la empuñadura de Mjolnir sin pensar. Se te cara si apretas demasiado, dijo Loki suavemente, apoyándose en la barandilla. Harry se obligó a relajar los dedos. Podrías haberme advertido antes de hacer ese truco, dijo. Loki se encogió de hombros. Solo te habrías preparado y lo habrías empeorado, dijo. Además, ahora eres casi un dios. Deberías acostumbrarte a las transiciones bruscas. ¿Eso está en algún manual? Preguntó Harry. Estoy seguro de que Odin garabatió una en una piedra una vez, dijo Loki. Ahora, a los negocios. Señaló hacia la ciudad. En Asgard hace frío, dijo Loki. En Midgard hace más frío. Ha comenzado el Fimbulwinter. Ya conoces las historias. Tres inviernos, sin veranos, dijo Harry. La gente se vuelve contra los demás, todo se desmorona, y entonces comienzan las grandes peleas. Más o menos, dijo Loki. No seguirá exactamente el poema. Nunca lo hace. La cuestión es que el patrón se está moviendo. La cuestión es que hacer con lo que sabes. Harry frunció el ceño. Lo que sé, repitió. Sí, dijo Loki. Has tocado la visión de Odin. Has visto más de lo que querías. También ahora tienes suficiente poder para actuar sobre lo que has visto. Esa combinación es rara, peligrosa, tentadora. A Harry se le encogió el estómago. Recordó las líneas de luz, las muertes, los futuros. Yo no pedí eso, dijo. Nadie lo hace nunca, dijo Loki. Eso no cambia el hecho de que lo tienes. Se acercó más. Para la mayoría de la gente, la culpa es una piedra pesada, dijo Loki. Para alguien como tú, es una palanca. ¿Crees que podrías haber salvado a todos si hubieras sido más rápida, más fuerte? Te están dando fuerza y te dicen que se te acaba el tiempo. ¿Qué crees que hará eso con tus decisiones? Harry se mordió el interior de la mejilla. Mis decisiones ya han matado a gente, dijo. No necesito un sermón sobre eso de ti. Lo haces, dijo Loki, con voz muy tranquila. Porque la próxima vez que ves morir a alguien, no serás capaz de decirte a ti mismo que solo eres un niño con una varita en una guerra demasiado grande para ti. Serás un hombre con un martillo y el oído de los dioses. La excusa cambia, la culpa no. Harry apartó la mirada, la nieve cayó sobre la piedra. A sus pies y se derritió en pequeñas manchas oscuras. Ve al grano, dijo Harry. Con mucho gusto, dijo Loki. Él levantó la mano.
El fente a elos se ondulo. Se abrió una ventana. No como el amplio círculo de Odin. Esta era estrecha, del ancho de una puerta, y colgaba en el aire a la altura del pecho. Los bordes brillaban. Harry se acercó. Vio una habitación. Tardó un segundo en reconocerlo. El estilo era británico. Madera antigua. Techo alto. Una lampara de araña. No de Hogwarts, sino de ese mundo. Mesa oscura y pulida. Sillas afiladas. Un grupo de magos estaba sentado alrededor de la mesa. Vestidos. Varitas. El débil brillo de las líneas de protección alrededor de la habitación. ¿Quiénes son? Preguntó Harry. Mira, dijo Loki. La escena se acercó. Ahora se oyen voces, débiles al principio, luego más nítidas. Bolsas de agitación en los balcones, estaba diciendo un mago. Nuestros contactos dicen que los muggles de allí ya se están culpando unos a otros del frío. No les lev. Era mucho tiempo comenzar una verdadera guerra. Podemos usar eso, dijo otro. Pulsa los botones correctos, y se destrozarán unos a otros. Menos trabajo para nosotros después. Harry apretó la mandíbula. Devoradores de la muerte, dijo. Algunos de los pocos que se escaparon de tu red, dijo Loki. No morirán en tu guerra. Se quedarán calados, observan, reunieron a otros, tienen planes. El primer mago se inclinó hacia adelante. Si lo cronometramos bien, dijo, el invierno hará la mitad de nuestro trabajo. Falta de comida, ira, culpa, ofrecemos soluciones, poder, seguridad, seremos héroes, para los que viven y dioses para los que se arrastran. Los demás se rieron. La mano de Harry se apretó sobre el martillo. ¿Qué están planeando? Preguntó. Tus palabras del viejo mundo para describirlo, dijo Loki. Limpieza étnica, control de población, sacrificios rituales adaptados al ritmo de este invierno. Los números son feos, Odin los vio, tú también, aunque tal vez no conocieras los rostros específicos. Uno de los magos de la ventana sacó un conjunto de papeles. Gráficos, líneas, nombres de lugares. Harry se sintió enfermo. No se moverán durante otro año, dijo Loki. Tal vez dos. Raran hasta que el frío y el miedo hayan hecho su trabajo. Entonces atacaron. El saus que desataron matar a melones. No solo a los muggles. También a los de tu especie. Y cada alma que muera en ese. Patrón alimentar a los grietas que abrista. Harry tragó saliva. Tenía la garganta seca. Los dignamos, dijo. Se lo dices a Odin. Él se lo dice a alguien. Enviamos gente. Rompamos sus varitas. Los arrastramos ante un tribunal. Loki sonrió. Todavía crees que los tribunals importan, dijo. Me parece encantador. Harry se volvió hacia él. Me trajiste aquí para verlos planar y luego encoger de hombros, dijo. ¿Cuál es el juego, Loki? Suéltalo. Loki no apartó la mirada. Tienes dos opciones, dijo Loki. Puedes tratar esto como inteligencia. Lento. Cuidadoso. Díselo a Odin. Díselo a tu viejo director. Deja que envían espías y horrores. Juega a tus pequeños juegos humanos de captura y castigo mientras el invierno continúa. Oh, continuo, puedes levantar la mano y acabar con ellos ahora mismo. Levanto los dedos un poco más alto. Otra ventana se abrió junto a la primera. Esta mostraba la misma habitación desde arriba, como si el techo fuera de cristal. Los magos estaban sentados alrededor de la mesa, inconscientes. Harry sintió que la tormenta en su pecho se agitaba. Podrías enviar un rayo, dijo Loki. A través de esta ventana. Rápido, limpio, sin tortura, sin juicio, sin tiempo para que cambien de bando o tomen rehenes. Mueran. Sus planes nunca abandonan esa mesa. El mundo nunca sabe lo cerca que estuvo de ese fuego en particular. A Harry se le revolvió el estómago. Lo vio. Podía llamar a la tormenta. Podía apuntar al centro de la mesa, dejar que el rayo saltara a lo largo de las protecciones y romper cada varita, cada cuerpo, en un instante. Sin gritos, sin duelo, simplemente, se fue. Sus dedos se contrajeron,
si no lo has visto, dijo Loki en voz baja, melones morirán más tarde. Harry giró la cabeza de golpe. ¿Estás seguro? Dijo. Lo has visto. Loki no fingió lo contrario. Sí. Dijo. He visto los futuros donde se mueven sin control. Los números son grandes. Los gritos son fuertes. Sentirás cada uno de ellos si vives lo suficiente. La respiración de Harry se aceleró. La ira surgió. No era la rabia salvaje y ciega la que había desgarrado la colina. Era más fría, más aguda, alimentada por la visión de personas con las que había luchado una vez, que habían tomado vidas y tomarían más. Sentadas en una habitación cálida y riendo sobre convertir un invierno en un arma. No merecen otra oportunidad, dijo. No, coincidió Loki. El silencio se prolongó. Harry volvió a mirar hacia la segunda ventana. Sintió que la tormenta se enroscaba, hambrienta. ¿Quieres que los mate? Dijo. Quiero saber si lo harás, dijo Loki. Porque esta tentación no desaparecerá cuando termine esta reunión. Cada vez que toques la vista de Odin, verás cosas que podrías cambiar con un movimiento de muñeca. Tiranos, abusers, monstruos insignificants, podrías borrarlos a todos del table. Roy decirte a ti mismo que estabas siendo amable. Harry tragó saliva. Eso no es bondad, dijo. Eso parece, dijo Loki. Por un tiempo, a los que salvas, a los que nunca se enteran de lo que hiciste. Yat, hasta el día en que te das cuenta de que te has convertido en la sombra bajo cada cama. Harry cerró los ojos por un momento. Vio destellos de la visión desde la colina. Salones en llamas, ciudades inundadas, rostros que reconocía, rostros que no se había inventado. También se vio a sí mismo, mayor, más duro, con relámpagos en las manos, los ojos inexpresivos. ¿Esto es real? Preguntó. Esa habitación, esa gente, o te lo has inventado. Real, dijo Loki. Está sucediendo ahora. Podrías lanzarles una tormenta, marchar, y nadie aquí te cuestionaría. Odin lo haría, dijo Harry. Odin lo llamaría efficient, dijo Loki. Ha tomado peores decisiones con menos certeza. Dormiría mal, aun así, lo aceptaría. Harry abrió los ojos, miró fijamente a los magos. Uno de ellos se sirvió una bebida y brindó por una línea del papel. ¿Por qué me muestras esto? Preguntó Harry. Si querías que murieran, podrías hacerlo tú mismo. No necesitas mi martillo. La expresión de Loki no cambió. No estoy probando si soy corrupto, dijo Loki. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Te estoy probando a ti. Harry exhaló lentamente. Sentía el brazo pesado. ¿Crees que quiero hacerlo? Dijo. Creo que crees que deberías hacerlo, dijo Loki. Por el mundo. Por tu antigua culpa. Por los amigos que perdiste. Por cada padre que viste llorar en un salón en ruinas. Creo que serás muy bueno encontrando razones para justificar cualquier atrocidad si te dejas llevar. A Harry le temblaban las manos. Volvió a mirar la segunda ventana. El ángulo era perfecto. Ni siquiera vería sus rostros si golpeaba. Solo serían formas. Sería fácil. Demasiado fácil. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué pasa si me niego? Preguntó. Entonces vives con el conocimiento de que podrías haberlos detenido y no lo. ¿Ves cómo avanza el invierno? ¿Ves algunas de las muertes que causan? Te odias a ti mismo. Me odias. Odias a Odin. Sigues luchando de todos modos. Harry soltó una risa áspera. Son opciones terribles, dijo. Son del t. Hipo que volverás a enfrentar, dijo Loki. Con números mayores. Con peores apuestas. Este es uno pequeño. Un calentamiento. Harry miró fijamente a los demonios que conocía en la habitación. ¿Por qué ellos? Preguntó. ¿Por qué no mostrarme algo más limpio? Un monstruo sin piel humana. Un mundo donde literalmente no hay otra opción. ¿Por qué esos futuros no te tientan? Dijo Loki. Este sí. Harry apartó la mirada de la ventana. Le dio la espalda y miró fijamente a Loki. Si hago esto, dijo Harry, si envío esa tormenta, no lo estoy haciendo por el mundo.
No realmente. Lo estoy haciendo para no tener que sentirme indefenso de nuevo. Para poder decirme a mí mismo que arregle algo que me lastimó. Loki ladeo la cabeza. En parte, dijo Loki. No eres tan egoísta. Pero si, tu propio dolor está en la mezcla. Como el mío cuando muevo piezas en un tablero. Como el de Odin cuando sacrifica personas para ganar tiempo. Todos somos peers de lo que nos gusta admitir. La nieve flotaba a su alrededor, en silencio. Harry se frotó la frente. Su cicatriz hormigaba bajo sus dedos. Dijiste que tenía dos opciones, dijo. Matarlos ahora o dejarlos y ver arder el mundo. Esas son las claras, dijo Loki. Harry entrecerró los ojos. ¿Y las que no están claras? Preguntó. La boca de Loki se torció. Estás aprendiendo, dijo. No ofreció una respuesta. Harry pensó. Volvió a imaginar la colina, la forma en que Odin le había mostrado las líneas. Se habían sentido feas, también se habían sentido anchas. Había habido bifurcations, puntos de ramificación, lugares donde una elección se había dividido en tres. No había sido capaz de rastrearlas todas, pero recordaba la forma. ¿Puedo cambiar su futuro sin matarlos? Preguntó Harry. Moviendo otras piezas. Información, presión, prisión, existen esas líneas. Los ojos de Loki parpadearon una vez, casi involuntariamente. Hay variants, dijo con cuidado. Son más complicadas, más difíciles, implican mucho más trabajo de muchas más personas. El riesgo sigue siendo alto. Tendrías que aceptar que algunos de ellos podrían colarse de todos modos. ¿Esos futuros aún terminan con millones de muertos? Preguntó Harry. No tantos, dijo Loki. En algunos de ellos, menos. En algunos, personas diferentes. Los peers, sí. Los mejores, no. La visión amplia no es un libro mayor. Es una previsión de tormenta. Harry volvió a mirar hacia la ventana a su pesar. Vio que uno de los magos se rascaba la nariz. Tan ordinario, tan capaz de horror. Levantó la mano. La tormenta se acercaba, ansiosa. No, dijo Harry. Bajo el brazo. Loki lo observó. ¿Estás seguro? Dijo Loki. No, dijo Harry. No estoy seguro de nada. Pero sé esto. Si empiezo a matar a la gente por cosas que no han hecho, no soy un protector. Solo soy otro monstruo con mejores excusas. Señaló hacia la ventana. Han hecho cosas terribles, dijo. Están planeando cosas peores. Ayudaré a detenerlos. Ayudaré a arrastrarlos hacia la luz. Lucharé en los días en que el invierno sea tan malo que. Lo único que se interponga entre ellos y su objetivo si yo con un martillo en una puerta. No me sentaré aquí en un lugar cálido y los electrocutaré en una mesa. La mandíbula de Loki se tensó, solo una vez. Aunque eso significa más muertos a largo plazo, dijo Loki. Eso no lo sabes, dijo Harry. No exactamente. Ves tormentas. No ves cada gota de lluvia. No voy a construir mi alma a partir de números en un tablero. Dio un paso más cerca de Loki. Si quieres que alguien sea tu arma de limpieza, dijo Harry, alguien que nunca se cuestione si deba apretar el gatillo mientras las matemáticas parezcan buenas, buscate a otro idiota. No entre en un bosque para morir solo para terminar como una versión más inteligente de Voldemort. Silence. Snow dio unos golpecitos en la barandilla. La ventana mostraba que la reunión seguía en curso. No cayó ningún rayo. Los hombros de Loki se movieron. Por primera vez desde que Harry lo había conocido, el dios parecía mayor. Cansado. Bien, dijo Loki suavemente. Harry parpadeó. Creía que querías que lo hiciera yo, dijo Harry. Quería saber si lo harías, dijo Loki. Hay una diferencia. Levantó la mano. Ambas ventanas se apagaron. El pecho de Harry se sintió de repente más ligero y más pesado al mismo tiempo. ¿Qué les pasará ahora? Preguntó. Siguen hablando, dijo Loki. Siguen planeando. Odin ya conoce su esquema general por tus tormentas interiores. También tu director. Se moverán. Intentaron atraparlos. Fracasaron en algunos lugares. Tendrán éxito en otros. Te unirás a algunas de esas peleas.
La gente morirá de todos modos. El mundo no terminará de esa manera en particular. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. ¿Me mentiste sobre los números? Preguntó. No, dijo Loki. No tuve que hacerlo. Harry lo creyó. Todavía lo odiaba por un momento. ¿Estás enfadado? Dijo Loki. Sí, dijo Harry. ¿Conmigo? Preguntó Loki. ¿Why conmigo mismo? Dijo Harry. ¿Why contigo? ¿Why con todas las personas de esa habitación? ¿Why con este estúpido invierno? Elige. Loki sonrió, lento y agudamente. Bien, dijo. Harry lo miró fijamente. Si dices eso una vez más, dijo Harry, te lanzaré desde este balcón. Podrías intentarlo, dijo Loki. Pero se me da muy bien sar. Apoyo los codos en la barandilla y contemplo la ciudad. ¿Sabes lo que hacen la mayoría de los dioses cuando ven lo que tuviste? Dijo Loki. Y convencen de que siempre estuvieran destinados a ser el cuchillo en la oscuridad para la idea de equilibrio de alguien. Al principio lo disfrutan. Se dicen a sí mismos que están siendo misericordiosos. Entonces un día miran a su alrededor y se dan cuenta de que todos les tienen miedo y no queda nadie que les diga que no. Harry pensó en Tom Riddle en un orfanato, un hombre sentado a una mesa decidiendo quién vivía y quién moría. Ya he tenido suficientes hombres así, dijo Harry. Yo también, dijo Loki. Se enderezó. Hemos terminado, dijo Loki. Por hoy, eso es todo, preguntó Harry. Una elec, cien horrible y luego una palmadita en la cabeza. La boca de Loki se curvó. ¿Querías un examen escrito? Preguntó. ¿Puedo traer una pluma si eso te hace sentir más seguro? Harry resopló. La mirada de Loki se posó en el martillo que Harry tenía al lado. Ni siquiera lo levantaste, dijo Loki. Eso importa. Quería hacerlo, dijo Harry. Lo sé, dijo Loki. Eso también importa. Se acercó más, lo sufic. Como para que Harry pudiera ver las finas líneas en los comisores de sus ojos. Eres peligroso, dijo Loki. Tienes suficiente poder para romper las cosas de formas que ni siquiera Odin planeó. Pero también tienes el único rasgo que él no puede fingir. ¿Y cuál es? Preguntó Harry con cautela. El asco, dijo Loki. Por convertir en lo que odias. Mientras eso arda en ti, es menos probable que te mientas a ti mismo. Harry no supo que decir eso. Loki no esperó. Chasqueó los dedos. El balcón desapareció. Midgard. Hermione Granger se despertó con el sonido del viento raspando hielo contra el cristal. Abrió los ojos. Su dormitorio en Grimald Place estaba oscuro. La única luz provenía de la rendilla debajo de la puerta. El aire estaba lo suficientemente frío como para que su aliento se viera cuando se sentó. Se ajustó la manta alrededor de los hombros y asuco. La casa crujía. Los viejos tapices negros de las paredes crujían. En algún lugar del piso de abajo, el hervidor chasquiba. Mientras se enfriaba desde la última vez que alguien lo había usado. Fuera, el viento olaba. Piernas por el lado de la cama y sació cuando sus pies tocaron el suelo frío. Se acercó sigilosamente a la ventana y descorrió la cortina. Snow. Otra vez. No era solo un ligero polvo. Era espeso. Las líneas de los tejados de las casas circundantes estaban enterradas en blanco. La calle de abajo era un sendero estrecho talado a través de montones de nieve más altos que un coche. Los faroles brillaban débilmente bajo capas de hielo. Miró el reloj de la mesita de noche. Era junio. Se le revolvió el estómago. Agarró su varita mágica de la mesa y la agitó. Tempus. Susurró. Los números que aparecieron lo confirman. Esto no era una pesadilla atrapada en un recuerdo invernal. La fecha era correcta. La estación estaba equivocada. Te has levantado temprano, dijo una voz desde la puerta. Ella se volvió. Albus Dumbledore estaba allí, envuelto en una gruesa túnica, con el cabello recogido en un moño bajo. Sostenía dos tazas humanas. Hermione se apartó de la ventana. No podía dormir, dijo ella. Otra vez. Él sonrió débilmente.
Yo tampoco, dijo él. Te, ella tomó la taza que la ofrecia. Los dados de ella se calentaron de inmediato. Se sentaron a la pequeña mesa junto a la ventana. Por un momento bebieron en silencio. Entonces Hermione dejó su taza con un suave tintinio. No es solo que el tiempo se extraño, dijo ella. No, coincidió Dumbledore. El ministerio dice que es un mal funcionamiento mágico, dijo ella. Que algunas antiguas protecciones se han enredado y solo tenemos que superarlo. El ministerio siempre dice que es un mal funcionamiento, dijo Dumbledore. Hasta que ya no pueden negar que alguien está dirigiendo la tormenta. Ella se mordió el interior de la mejilla. Habemos quien está dirigiendo esta, dijo ella. Su mirada se dirigió hacia ella. Sabemos parte de ello, dijo. Sabemos que una olida atravesó el velo cuando se levaron a Harry. Sabemos que esa olida perturbó cosas más antiguas que nuestro mundo. Sabemos que el patrón de este invierno coincide con historias de una mitología que los magos siempre han descartado como tonterías encantadoras. Hermione volvió a mirar la nieve. ¿Qué tan malo se pone? Preguntó ella. No respondió de inmediato. Mal, dijo él finalmente. A nivel humano, a nivel cósmica, es solo una vuelta más. Ella lo miró fijamente. No hagas eso, dijo ella. ¿Hacer qué? Preguntó él suavemente. Reiterate y habla como si todo fuera inevitable, dijo. Hiciste eso en la guerra y casi nos matan a todos. No empieces otra vez, suspiró. Tienes razón, dijo él. Los hábitos son difíciles de romper. Ella se cruzó de brazos. Has estado leyendo, dijo ella. Los textos antiguos, las cosas nórdicas, las profecías. Has estado escribiendo. Du cartas a personas que no están en este continente. No finges que no estás planeando ya. Él pareció impresionado. Había olvidado lo irritante que puede ser tu precisión, dijo él. Harry está allí fuera con los dioses, dijo. No puedes ser vago. Él hizo una mueca. Mis disculpas, dijo él. Ella se inclinó hacia delante. Cuéntame, dijo ella. Dejó su taza. Fimbulwinter, dijo lentamente, es la seña. El de que el viejo ciclo se acerca a su fin. No es solo frío, es tensión. Los lazos entre familias, entre vecinos, entre naciones. Las historias dicen que los hermanos lucharon contra los hermanos. Los niños olvidaron a sus padres. Nadie confiará en nadie. El pecho de Hermione se apretó. Voldemort sin verita, dijo ella. Casi, dijo él. Uso el miedo para romper la confianza. Esto es miedo construido en el aire. Pensó en los informes que había leído en la última semana. Riotas en las ciudades cuando falaban las entregas de alimentos. Regiones donde los gobiernos muggles habían declarado emergencias. Los magos discutían en el atrio del ministerio. Las voces se alzaban. Algunos ya sugerían que deberían celarse y dejar que los muggles se los arreglaran solos. El estatuto se está resquebrajando, dijo. Sí, dijo. Los muggles ven más de lo que deberían ahora. No solo magia, cosas que se arrastran a través de los pliegues entre reinos cuando comienzan inviernos como este. No entienden lo que ven. Los llamaron monstruos o milagros. De cualquier manera, reaccionaron. Se frotó los sienes. No podemos mantener la vieja línea, dijo ella. No podemos simplemente parchir el estatuto y fingir que no está pasando nada. Estoy de acuerdo, dijo él. Se hizo el silencio de nuevo. Hermione miró fijamente la nieve y pensó en Harry en un salón de oro, conteniendo una tormenta. ¿Tú confías en ellos? Preguntó ella en voz baja. En ellos, repitió él. Los dioses, dijo ella. Odin, for. Quien quiera que haya arrastrado a Harry fuera de Londres y todo esto. Confías en que no lo usaron simplemente para resolver sus propios problemas y dejarnos congelados. Los ojos de Dumbledore se alejaron por un momento. He hablado con Odin antes, dijo él. Ella parpadeó. ¿Qué? Dijo ella. Sonrió sin mucho humor. ¿Crees que tu guerra era la primera vez que un mago y un dios compartían mesa? Preguntó. Hablamos una vez, hace años,
cuando una crisis diferente amenazaba con desbordarse. Él no se movió entonces. Resolvimos nuestro propio lío. Él observaba. Le gusta observar. Hermione se irrizó. Así que no confiamos en él, dijo ella. Confiamos en que tiene su propia agenda, dijo Dumbledore. Se alinea con la nuestra en algunos aspectos. No en otros. Eso es cierto para todos los aliados. Ella enroscó los dedos alrededor de su taza de nuevo. Harry confiara en el chico del río antes que en el plan del tablero, dijo. Sí, dijo Dumbledore, por eso lo eligieron a él. Las palabras escogen. Sabía que eran ciertas. También sabía que el corazón de Harry sería tirado en demasiadas direcciones hasta que se desgarrara. Necesitamos ayuda, dijo. No de Odin, de alguien que realmente entienda lo que este invierno le hace a la magia. Alguien que pueda trabajar con nuestras runas, nuestras protecciones, nuestras escuelas. Alguien que pueda decirnos dónde poner nuestros hilos para que no nos rompamos. Dumbledore levantó una ceja. ¿Tienes un nombre en mente? Preguntó él. Freya, dijo Hermione. Él pareció sinceramente sorprendido. ¿Cómo? Preguntó él. Se encogió de hombros, un poco a la defensiva ahora que lo había dicho en voz alta. Escuché, dijo ella. Harry hablaba en sueños a veces, antes de desaparecer. Nombres, lugares, los busqué. Freya es venir, diosa de ciertos tipos de magia. Satyr, runas, amor, guerra, sabe cómo interponerse entre las cosas. Necesitamos eso. Dumbledore dio unos golpecitos con un dedo en su taza. Incluso si tienes razón sobre sus habilidades, dijo él, ¿cómo propones que nos comuniquemos con ella? Escribir una carta y lanzarla al cielo parece impreciso. Hermione logró esbozar una débil sonrisa. He estado trabajando en eso, dijo. El circuló. La sala de los ministers había cambiado de nuevo. Donde una vez le había dado a Hermione estantes de libros, cojines y una chimenea. Hoy la daba piedra, tiza y un techo abierto a un cielo gris apagado que no era el del exterior del castillo. Estaba de pie en el centro de un amplio círculo trazado en el suelo. Las runas bordaban el bord. Formas nórdicas, algunas toscas, otras precisas. Letras anglosajonas. Algunos símbolos de tradiciones más antiguas. Sus botas arañaban la piedra mientras caminaba con cuidado entre las líneas. Esto es una locura, dijo Ron desde la puerta. Él arrastró los pies, envuelto en una bufanda que chocaba horriblemente con su jersey. Hermione lo miró de reojo. No tienes por qué estar aquí, dijo ella. Sí, tengo que estar, dijo. Si vas a pinchar a una diosa, no te voy a dejar solo con eso. Dumbledore se quedó más atrás, cerca de la pared, observando con esa molesta combinación de curiosidad y cautela. Están equivocados, dijo suavemente, podríamos acabar invitando a una entidad muy diferente. Ayudante, dijo Hermione, se volvió hacia el círculo. ¿Estás segura sobre el ancla? Preguntó Dumbledore. No, dijo ella, pero es lo mejor que tenemos. En el centro mismo del círculo, sobre un pequeño soporte de madera, yacía una pluma. Blanca, vieja, un poco doblada en la punta. Harry lo había guardado en un cajón en Grimmauld. Uno de los de Hedwig. Hermione lo había tomado con un dolor casi físico. Ahora descansaba en un anillo de sal y polvo de plata. Ron se movió. Todavía no me gusta usar eso, murmuró él. No me gusta nada de esto, dijo Hermione. Pero si vamos a apuntar a alguien con quien Harry se haya conectado, necesitamos algo que recuerde lo que siente por ellos. Esa pluma contiene más de su amor y dolor que cualquier hechizo que pudiera escribir. Ron se frotó la cara. Bien, dijo él, solo que, si resulta ser horrible, me lo levo. Hermione casi sonrió. Ella respiró hondo. ¿Listo? Preguntó ella. No, dijo Ron. Sí, dijo Dumbledore al mismo tiempo. Levantó su varita. Concentrate en ella, dijo Dumbledore en voz baja. En la idea de ella. No como una diosa, como la persona con la que quieres hablar. Hermione lo hizo.
Se imagino a Freya no como un nombre en un libro, sino como Harry podría verla. Una mujer en un salón de un reino verde, enseñando magia extraña. Sentada junto a un fuego mientras él intentaba no desmoronarse. Alguien que le había puesto una mano en el hombro y le había dicho que no estaba vacío. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella lo atravesó. Freya de Vanaheim, dijo Hermione, con voz firme. Diosa de Satyr, guerra, amor, límites. Soy Hermione Granger de Hogwarts. Solicito consejo. Trazo la runa de la necesidad en el air sobre la pluma. Nothis brillo débilmente, haciendo eco en algún otro lugar. El air sobre la pluma tembló. No pasó nada. Ron dejó escapar un suspiro. A lo mejor está ocupada, dijo él. Ron, le espetó Hermione. Mantuvo la imagen en su mente con más fuerza. La nieve golpeaba el no cielo sobre ellos. Una gota de agua cayó de la nada y aterrizó en la pluma. Las líneas del círculo se iluminaron. El cabello de Hermione se levantó alrededor de su rostro como si estuviera atrapado por una ligera brisa. Oyó un sonido que no era exactamente una voz. No eran palabras. Atención. Luego una voz siguió. No en su oído, en su pecho. Audaz, dijo. Hermione jadeó. Ron se enderezó tan rápido que casi tropezó. Los ojos de Dumbledore se agrandaron. Hermione tragó saliva. Freya, dijo. En parte, dijo la voz. Una de las runas del suelo se movió, solo ligeramente. Hermione sintió el cambio. Tu círculo es tosco, continuó la voz. Tu ancla es inteligente. Tu necesidad es fuerte. Hermione se estabilizó. Necesitamos ayuda, dijo ella. Nuestro mundo se está congelando. Viejos monstruos se deslizan a través de grietas que no podemos ver. Harry está contigo. No dejaré que todo por lo que lucho se que. Mio se congel porque fui demasiado orgullosa para pedirlo. Un sonido bajo que podría haber sido de aprobación zumbo a través de la piedra. Sentimos tu invierno, dijo la presencia de Freya. También sentimos a Harry. Está ocupado siendo puesto a prueba. La mandíbula de Hermione se tensó. Por supuesto que lo está, murmuró. Ron resopló. Dumbledore ocultó una sonrisa detrás de su mano. Hermione se concentró de nuevo. Necesitamos más de un arrow, dijo. Necesitamos protecciones, runas, formas de dar forma a este invierno en lugar de simplemente temblar bajo él. Vendrás. Hubo una pausa. Hermione sintió la distancia en elo. Como si alguien muy lejos hubiera agarrado la cabeza para mirar a otra persona. Cuando la voz de Freya llegó de nuevo, contenía una sonrisa. Todavía no puedo caminar a través de tu círculo, dijo. Los senderos son estrechos. Pero tú puedes venir aquí. El corazón de Hermione latía con fuerza. ¿Cómo? Preguntó. La runa para viajar en el borde del círculo se encendió. El air sobre la pluma se espesó. Pasa, dijo Freya simplemente. Ron agarró el brazo de Hermione. Espera, dijo él. Ahora estamos entrando en otro reino. Sin equipaje, sin plan, sin aperitivos. Sobrevivirás al viaje sin galetas, dijo Hermione. Ella miró a Dumbledore. Asintió una vez. Mantendré la puerta abierta desde este lado todo el tiempo que pueda, dijo. Si se cierra, encontraré otra manera. Vete. Hermione respiró hondo. Ella apretó su agarre en su varita. Ella entró en la luz. Regresar. Harry golpeó el suelo del pasillo de Freya con un gruñido. El salto desde el balcón no había sido tan suave como el de Ali. Dondequiera que Loki lo hubiera arrojado, no le importaba mucho el aterrizaje. Se sujetó con una mano, la otra aferrada al martillo. Podrías trabajar en tus salidas, murmuró. Me gusta mantener a la gente haciendo conjeturas, dijo la voz de Loki débilmente, luego se desvaneció. El salón estaba caliente. El fuego ardía más alto que cuando se había ido. Freya estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, observándolo. Harry se incorporó para sentarse. ¿Cómo te fue? Preguntó ella. Harry apoyó la cabeza en el banco que tenía detrás. ¿Quieres la vi?
Urgen corta o la con todas las formas en que casi tomé una decisión terrible, dijo. Primero la corta, dijo ella. Luego los detalles. Dejo escapar un suspiro. Me mostró a un grupo de amigos que pla. Niben usar este invierno para matar a mucha gente, dijo Harry. Me dio una oportunidad limpia. Matarlos ahora, salvar melones más tarde. Dije que no. Sus hombros se relajaron, solo un poco. Detalles, dijo. El se lo canto. No todas las palabras, pero lo suficiente. La habitación, los planes, los números, la forma en que la tormenta se había sentado en su mano, lista. Habló hasta que el sabor en su boca lo hizo detenerse. Freya asuco sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó mirando el fuego. Tiene razón en una cosa, dijo Harry. Veré más oportunidades como esa. Más grandes. Peers. Y seem. Free habrá alguien dispuesto a decirme que sería egoísta no usar lo que tengo para arreglar el mundo. ¿Qué piensas? Preguntó ella. Creo que estoy cansado de hombres que creen saber cómo debería ser el mundo, dijo. Voldemort, Dumbledore, Odin, elige tú. Su boca se crispó. Separaste Dumbledore y a Odin, dijo ella. Eso es un progreso. Él se encogió de hombros. Sé que no son lo mismo, dijo. Uno de ellos intentó, a su manera desordenada, salvar a niños. El otro se colgó de un árbol por sabiduría y luego me dijo que viera un chico junto a un río que casi mir para demostrar algo. Todavía, no quiero que ninguno de ellos haga cada llamada. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Quieres hacer todas las llamadas? Negó con la cabeza. Ni siquiera quiero las que ya tengo, dijo. Ella se acercó. Hoy hiciste uno, dijo ella. Elegiste no jugar a verdugo en un horario. Eso tiene consecuencias. Algunos días pensarás que elegiste mal. Ese es el costo. Pero si hubieras elegido la otra manera, el costo habría sido diferente. Parece que solo hay malas opciones, dijo él. Los hay, dijo ella. Eso es lo que hace que esto sea real. Si hubiera elecciones limpias, no necesitarías dioses ni héroes. Él la miró. ¿Estás de acuerdo con lo que haces? Preguntó él. Estoy de acuerdo con por qué lo hiciste, dijo ella. Eso es más importante. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Preguntó él. Si los hubieras perdonado porque tenías miedo de ensuciar las manos, me preocuparía, dijo. Si los hubieras golpeado porque querías ver cómo se sentía, me preocuparía más. Elegiste un camino más difícil porque no confiabas en ti mismo para ese tipo de asesinato silencioso. Eso me dice que tu conciencia es más fuerte que tu ambición. Exhalo un suspiro noble, dijo él. Me siento enfermo. Bien, dijo ella suavemente. Él entrecerró los ojos. ¿Tenéis un club secreto donde todos os decís eso unos a otros? Preguntó él. Odin. 4. 2. Loki. Simplemente siguiendo por ahí y saliendo bien cada vez que admito que soy miserable. Su boca se curvó. Algo así, dijo. Quería sentirse molesto. Estaba casi agotado. Su mano en la dolía por agarrar el martillo. Le dolía la cabeza por contener la tormenta. Le dolía el pecho al saber que la gente de aquella habitación en respiraba. Pareces a punto de caer, dijo ella. Otra vez, dijo él. Sí, dijo ella. Se frotó los ojos. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Odin me llame a alguna sala de guerra? Preguntó. Menos de lo que quieres, dijo ella. Más de lo que temes. Hoy está hablando con alguien útil. Te unirás a ellos pronto. Por ahora, tienes una cosa más que hacer. Suspiro. Más entrenamiento, dijo él. No exactamente, dijo ella. Ella le tendió la mano. Él la miró. Luego a ella. ¿Qué? Preguntó él. Dame el martillo, dijo ella. Parpadeó. Me dijiste que no lo dejara, dijo él. En caso de que decidiera que había cambiado de opinión. Te dije que no lo abandonaras, dijo ella. Que no te aferraras a él hasta que te duelen los dedos. Dámelo. Vaciló. ¿Crees que ya no eres digno? Preguntó ella. Él frunció el ceño.
No, dijo. Entonces docilo, repitió ella. El trago saliva y levanto mjolnir. No lucho contra él cuando giro el mango y la colocó sobre las palmas de sus manos. Ella soportó su peso con facilidad y lo colocó sobre una mesa baja junto al fuego. La cabeza golpeó contra la madera. El brazo de Harry se sentía extrañamente ligero. Flexionó los dedos. Measure, dijo ella. Se siente mal, dijo él. No puedes dormir con la mano alrededor de él para siempre, dijo ella. Así radica la locura. Debes ser capaz de caminar por una habitación sin agarrar un arma. Si realmente es tuyo, vendrá cuando lo llames. Él lo sabía. Él la miraba como si pudiera levantarse y alejarse. Freya vio. Se interpuso en su línea de visión y la bloqueó. Mírame, dijo ella. Lo hizo. Sus ojos estaban claros. Has pasado la prueba de Loki, dijo. No lo dura con esas palabras, pero dejará de intentar convertir en su tipo de desastre favorito. Eso importa, Tai. Nes que asimilar eso antes de que Odin empiece a lanzar de los gigantes. No me siento aprobado, dijo él. Lo sé, dijo ella. Levantó la mano y le pasó los dedos por la mandíbula. El toque fue ligero. Se le cortó la respiración. Este invierno hará que todo el mundo empeore, dijo. Le quitará los sutilezas. Algunas personas se aferrarán a las viejas costumbres y se romperán. Otras se desprenderán. De ellas y se convertirán en algo hambriento. Debes encontrar la manera de doblegarte sin volverte irreconocible para ti mismo. Trago saliva. Su mano descansaba ahora contra el lado de su cuello, el pulgar sintiendo su pulso. Mi primer impulso fue matarlos, admitió él en voz baja. Por supuesto que lo era, dijo ella. Estás cansado, estás enojado, eres humano. Lo importante es que tu segundo impulso fue cuestionar eso. Tu tercer impulso fue buscar otro camino. Tu cuarto impulso fue aceptar que cualquier camino delaria y elegir el con el que puedes vivir. Eso es más de lo que la mayoría de los dioses logra. Él se quedó mirando su boca. Se contuvo y volvió a mirarla a los ojos. Ella vio el desliz. El pulgar de ella se movió una vez, ausente, a lo largo de su piel. Freya, dijo él en voz baja. Sí, dijo ella. No sé qué es esto, dijo. Yo tampoco, dijo ella. Y no tenemos tiempo para ponerle un nombre bonito. El casi se echó a reír. Se te dan muy mal los discursos románticos, dijo. Soy, measure en los consejos de guerra, dijo ella. Respiro hondo. Me gusta sentarme contigo, dijo. Me gusta que no te inmutes cuando te cuento lo peor. Me gusta que me presiones cuando quiero la respuesta fácil. Me gusta que no me hayas mentido sobre lo que vi en esa colina. Una pequeña línea apareció entre sus cejas. Me gusta que te quedaras dormido en mi hombro y beberás un poco, dijo ella. No bebe, dijo automáticamente. Lo has hecho, dijo ella. Ha sido muy entrañable. Él hizo una mueca. Estás arruinando el momento, dijo él. Necesitaba desinflarse, dijo ella. Su mano no se había movido. El corazón de él latía más rápido bajo sus dedos. La nieve golpeaba suavemente el techo. Harry, dijo ella. Sí, dijo él. Si te beso, dijo. No pensarás que te estoy usando para mantener a raya un guerrero. Parpadeó. No, dijo él, con sinceridad, pensaré que me estás besando. Bien, dijo ella. Ella cerró el pequeño espacio entre ellos. El beso no fue largo. No fue desesperado. Su boca era cálida y segura contra la de él. Su otra mano subió para descansar contra su pecho donde yacía la runa. Sus manos flotaron por un segundo, inseguras, luego encontraron su cintura y se asentaron allí. Sint. El latido constante de su corazón bajo sus dedos. Cuando ella se apartó, su respiración era un poco inestable. De acuerdo, dijo él en voz baja. De acuerdo, repitió ella. Se miraron por un momento. No gran declaraciones, sin promesas, solo un reconocimiento en un pasillo silencioso mientras el invierno se acumulaba afuera.
Vas a lanzarme los gigantes pronto, dijo él. Sí, dijo ella. Vas a trabajar con Hermione, añadió él. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de ella. Está en camino, dijo Freya. El sonrió, pequeño y cansado. Por supuesto que lo hará, dijo él. Nunca pudo dejar nada en paz. La mirada de Freya se suavizó. Leva tu nombre como una piedra afilada en el bolsillo, dijo. Hará que este invierno sea muy difícil para algunas personas. Soltó una carcajada. Yo apostaría, por ella más que por la mayoría de los dioses, dijo él. Yo también, dijo Freya. Una campana sonó en algún lugar profundo del pasillo. Freya dio un paso atrás, dejando salir la mano de su cuello. Esa es nuestra advertencia, dijo. Odin está listo para hablar con tu director. Hermione la pronto después. Deberías lavarte la cara. Pareces haber labrado una guerra moral y perdido. Lo hice, dijo él. Y sin embargo sigues de pie, dijo ella. Eso es lo que cuenta. Miro una vez el martillo sobre la mesa. No la alcanzó. Se volvió hacia la pequeña habitación lateral que contenía una palangana y agua limpia. Mientras se salpicaba la cara, oyó que se abría la puerta del pasillo. Voces. Una voz familiar, aguda por el asombro y los nervios. Esto no es posible, dijo Hermione. Bienvenido a Vanaheim, respondió Freya. Harry se secó la cara con un paño. Se miró en el pequeño trozo de metal pulido que hacía las veces de espejo. Parecía cansado, parecía asustado, también se parecía más a CMI. Smo de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Retrocedió hacia el salón principal. Afuera caía la nieve. Dentro, una bruja de su viejo mundo se encontraba cara a cara con una diosa de su nuevo mundo. Había comenzado el primer invierno del fin. Ya no estaba solo en ella. La luz se desvaneció y dejó anillos chamuscados en la piedra. Albus Dumbledore parpadeó para quitarse manchas de los ojos y ajustó su equilibrio. La aparición nunca se había sentido así. La aparición no zumbaba en sus huesos ni dejaba un leve sabor a metal en su lengua. Se encontraba en un largo salón de piedra oscura y metal pulido. El techo se arqueaba alto sobre su cabeza, estriado con vigas que brillaban con una lenta luz azul. El suelo entre las mesas circulares estaba talado con líneas que parecían ríos vistos desde muy arriba. Al otro extremo del pasillo, una figura dio un paso adelante con la misma calma que había aportado a cada visión que Harry había descrito. De cerca, Odin parecía mayor. El ojo ausente no era unstema. Era una elección que se había asentado en el resto de su rostro como otra línea. El ojo restante tenía una agudeza cansada que Dumbledore reconocía demasiado bien. Albus Dumbledore de Midgard, dijo Odin. Bienvenido a la sala de guerra. Dumbledore inclinó la cabeza en una breve reverencia. Gracias por la invitación, dijo. Aunque sospecho que invitación es la palabra equivocada. La boca de Odin se curvó. La compulsión no te sienta bien, dijo. Viniste porque tu invierno ya está en tu puerta. Dumbledore dejó pasar eso. Observó a los demás alrededor de la mesa redonda central. For estaba de pie con los brazos cruzados. La expresión sombría, la armadura apartada para una túnica sencilla y brazaletes gruesos. Heimdall esperaba cerca de una de las puertas altas, con los ojos de enfocados como alguien que podía ver más allá de esta habitación. Loki estaba sentado en una silla con los pies sobre la mesa hasta que Freya le dio un golpecito en el tobillo. La presencia de Freya te tranquilizó a Dumbledore más que el resto. No porque se sintiera segura. No lo hacía. Había un peso a su alrededor. Era la forma en que observaba a los demás, como si llevara un libro mayor en la cabeza. Ay lo comprobara cada vez que alguien hablaba. Había uno más en el borde más alejado del círculo. Un hombre de rasgos finos y una tristeza tranquila. Frere, si Dumbledore recordaba correctamente de las notas de Hermione. Dios de campos brillantes y cosechas. Hoy sus hombros estaban tensos como si esperara que alguien los pasara. Odin señaló una silla vacía. Sentate,
Dijo. Tenemos mucho que cubrir y cada hora menos tiempo. Dumbledore cruzó el suelo. Sus botas resonaban en las líneas teladas. Pasó las yemas de los dedos por el respaldo de la silla antes de tomarla, sintiendo el débil zumbido. O de protecciones más antiguas que su país. Esta no es la primera vez que has visto mundos deslizarse hacia la ruina, dijo Dumbledore. Me pregunto por qué me has llamado ahora, y no en ninguna de las otras guerras que has visto desde lo alto. Porque este cruzó nuestro árbol, dijo Odin. Tu chico rompió el velo. La tormenta que despertó tiro de ramas que ya estaban tensas. Las sentimos. Podríamos haberla ignorado. Elegimos no hacerlo. La mandíbula de Thor se tensó hacia tu chico. Harry no es una herramienta, dijo Thor. Él tampoco es solo un niño, respondió Odin, con voz uniforme. No la hack. Hemos ningún favor si fingimos lo contrario. Dumbledore observó ese intercambio con una especie de alivio cansado. Al menos alguien aquí desafiaba a Odin, aunque compartieran el mismo techo. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo Dumbledore. ¿Quieres saber hasta dónde podemos llegar antes de que nos rompamos? Quiero saber cuántos de mi gente estás dispuesto a sacrificar en una historia que comenzó antes de que nacieran. Loki aplaudió suavemente, solo una vez. Excelente. Dijo. Términos claros. Comenzamos con la indignación. Freya le lanzó una mirada que decía comportate sin necesidad de palabras. Odin apoyó ambas manos sobre la mesa. La superficie se movió en respuesta. Líneas de luz se elevaron y se formaron en un patrón flotante sobre la madera. Aparecieron nueve esferas. Algunas brillaban intensamente, otras ardían débilmente. Una en el centro parpadeaba con la luz mixta de azul, verde y blanco frío. Midgard. A su alrededor, finos hilos se enroscaban y se cruzaban. Algunos pulsaban, otros permanecían quietos. Dumbledore no necesitaba la vista de Odin para reconocer los gruesos nudos de poder donde se reunía la antigua magia. El patrón de tu mundo, dijo Odin. Tus líneas tus escuelas, los lugares que tu especie construyó sobre cosas más antiguas sin entenderlas. Hogwarts aparecía como un nudo denso. El ministerio como otros puntos brillantes marcaban lugares que Dumbledore conocía y lugares que no. El invierno los atrae a todos, continuó Odin. Cada tensión envía ecos a nuestras ramas. Si una se rompe, la carga se mueve. Si se rompen suficientes, la propia rama se rompe. Esa es la escala. Dumbledore estudió el mapa en movimiento. Vio las líneas, dijo. No vio donde has escrito valor y prescindible. Frere se movió ante la palabra. El ojo de Odin se dirigió hacia él, solo por un momento. Hay puntos fijos, dijo Odin. Ancoras que mantienen unido el patrón. Algunos son eventos, algunos son personas, algunos son elecciones. Las viejas historias los llaman destinos. Pero esa palabra los hace sonar más limpios de lo que son. Freya habló entonces, en voz baja. Frere es uno de esos, dijo ella. Se encuentra en un punto donde el invierno se encuentra con el fuego. Cada visión que hemos ejecutado lo muestra cayendo para sostener una puerta que no puede sostenerse a sí misma. Dumbledore se volvió hacia Frere. El dios de la cosecha no parecía un mártir. Parecía un hombre cansado que conocía la fecha de su propia muerte. Te has visto morir, dijo Dumbledore con suavidad. Más de una vez, dijo Frere. Su voz tenía un tono cálido que no encajaba con el tema. En algunas visiones caigo rápidamente. En otras aguanto más tiempo. En algunas no muero donde el poema dice que moriré, y los grietas van a lugares a los que no iban antes. Y en esos futuros, añadió Loki, el árbol sigue ardiendo. Simplemente arde en diferentes habitaciones. Así que has decidido que su muerte es aceptable, dijo Dumbledore. Sintió el viejo peso de piedra de ese tipo de elección en sus propios huesos. Había hecho algo similar con Severus y con Harry, una vez. La vergüenza de ello nunca había desaparecido del todo. Odin lo miró a los ojos sin pestañear. He decidido que su
Muerta Paris en todas las versiones en las que la rama aguanta el tiempo suficiente para que permanezca algún prado brillante, dijo Odin. Si tienes una manera de mover esa piedra sin derribar todo el muro, te escucharé. Se hizo el silencio alrededor de la mesa. Dumbledore miró de nuevo el patrón flotante. Al nudo que marcaba Hogwarts. A las finas líneas que conducían a ciudades muggles donde no había protecciones mágicas. Pensó en estudiantes durmiendo bajo techos que no aguantarían si el invierno seguía profundizando. En padres que pensaban que la guerra había terminado. En la pluma que rmi1 había usado para llamar a la puerta de una diosa. No me gustan los puntos fijos, dijo. Pasé mucho tiempo tratando de escribir una profecía y luego tratando de usarla. Ambas opciones lastimaron a la gente. Me estás pidiendo que acepte la tuya porque tienes más experiencia con el libro mayor. Te estoy pidiendo que me ayudes a reducir el número de nombres que hay en ella, dijo Odin. Incluso cuando una línea no puede borrarse. Thor cambió de postura. Albus, dijo Thor, abandonando la formalidad por primera vez, este invierno golpea Midgard primero. Los campos fallen, las ciudades se congelan, comienzan las guerras. Dumbledore odiaba que tuviera razón. Ahora veía el patrón en sus propios términos. Hogwarts como una piedra de protección. San Mungo como otra, unos pocos centros muggle, es críticos donde la magia ya rozaba la realidad. Si caen pronto, el resto de su trabajo se convertiría en cenizas. Golpeó la mesa con un dedo. Las líneas de luz se ondularon bajo su tuque. Queréis arquitectos, dijo. Gente que pueda diseñar redes que contengan tanto vuestra tormenta como nuestras protecciones. Tenéis a Freya, tenéis a vuestros trabajadores de runas. Tenéis a Loki, a quien claramente le encantan los nudos complicados. ¿Por qué arrastrar a un viejo mago a esto cuando ya tenéis un panteón? Tenemos runas, dijo Freya. No tenemos tu escuela, tu cultura, tus estudiantes que crecí. Eran con luz eléctrica y historias de guerra y piensan en la magia como una herramienta en lugar de como un texto sagrado. Necesitamos a alguien que entienda como tu gente entra en pánico. Loki sonrió con suficiencia. Podría hacer un estudio sobre es entretenido. Freya lo ignoró. Odin puede ver la rama, dijo. Puedo ver como tiran los hilos. Has pasado tu vida construyendo estructuras dentro de un mundo. Sabes como poner protecciones en escaleras y retratos y reglas escolares. Nosotros no. Dumbledore asimiló eso. En cierto nivel, la idea de que los dioses necesitaran su ayuda siempre le parecería absurda. En un nivel más profundo, tenía una especie de sentido retorcido. Muy bien, dijo finalmente. Te ayudaré a diseñar tu red. Pero quiero tres promesas. Odin anarcó las cejas. Habla, dijo. En primer lugar, dijo Dumbledore. Nadie usa a Harry como excusa para ignorar su propio deber. Si él leva esta tormenta, la leva a tu lado, no en tu lugar. Thor hizo un sonido suave que podría haber sido de aprobación. En segundo lugar, continuó Dumbledore, cuando decidamos donde colocar nuestros escudos más fuertes, no olvidemos a los muggles. Al invierno no le importan los núcleos de varitas. A nosotros tampoco debería importarnos. Freya asintió una vez. Estoy de acuerdo, dijo. La magia que envuelve solo un tipo de vida alrededor de su corazón se pudre. Y tercero, dijo Dumbledore, cuando esto termine. Si es que alguna vez termina, no mantengas a Harry encadenado a tu sala de guerra. Tiene derecho a marcharse. El ojo de Odin sostuvo el suyo. Puede irse, dijo Odin. No lo arrastraré de vuelta. Dumbledore oyó el añadido tácito. Si puede, si todavía quiere, lo acepto de todos modos. Entonces construimos, dijo, el nexo arcano. El primer pensamiento de Hermione cuando entró completamente en Vanaheim fue que el se sentía denso de intención. Su segundo fue que había entrado directamente en la historia de otra persona y ya estaba atrás. El salón que la rodeaba era el mismo, o que había visto en su breve vislumbre a través del círculo,
pero ahorcado olor y sonido se percibía con más claridad. Humo de madera, hierbas, el débil murmullo de un arroyo afuera. Freya estaba de pie unos pasos de distancia, con la mano levantada como si estuviera lista para atrapar a alguien que tropezara. Hermione había esperado sar de bruces. No lo hizo. El círculo había hecho su trabajo. Sus botas tocaron suelo sólido. Su equilibrio se mantuvo. Todavía agarró su varita por costumbre. Bienvenida, dijo Freya. Legas de una pizza. Es un comienzo prometedor. Hermione tragó saliva. Te sientes diferente a cuando te llame, dijo antes de poder contenerse. Freya ladeó la cabeza. ¿Cómo es eso? Preguntó ella. Menos. Eco, dijo Hermione. Más gente. La boca de Freya se contrajo. Sí, dijo ella, la distancia exagera al dios. El trabajo de cerca necesita la parte humana. Típico, dijo una voz familiar desde la habitación lateral. Me voy para una conversación de pasadía y traes a Hermione aquí sin previo aviso. Hermione se giró. Harry entró por la puerta con el cabello húmedo y el rostro cansado. Lavaba ropa sencilla de Asgard en lugar de túnicas de mago, pero la cicatriz de su frente y la línea obstinada de su mandíbula eran exactamente como ella recordaba. Su pecho se apretó. Por un segundo, todas las cosas inteligentes que había planeado decir desaparecieron. Hola, dijo él. Idiota, dijo. Ella cruzó la habitación en tres zancadas y lo golpeó en el pecho con ambas manos. No fuerte, lo suficiente para dejar claro el punto. El judío y recuperó el equilibrio. Me lo merecía, dijo él. Te merecías algo peor, dijo. Desapareciste, otra vez. Dejaste una nota que bien podría haber dicho que te habías ido a luchar contra el árbol cósmica en algún momento. Tu mundo se congeló. El mío se congeló. Pasamos semanas tratando de averiguar si estabas vivo. Tuve que robar tu pluma de bujo. Parpadeó. Te levaste la pluma de Hedwig, dijo él. Sí, dijo ella. No intentes culparme por eso. Funcionó. Él se rió. Áspero pero real. Gracias, dijo él. Su aire tartamudeo. La última vez que había oído ese tono, él se había adentrado en un bosque para morir. Ella se acercó y le agarró la cara con ambas manos. No vuelvas a hacer eso, dijo ella. No tomes decisiones que terminan conmigo de pie en un claro con tus amigos y un cuerpo y una varita y un discurso estúpido. Él cubrió sus manos con las suyas. Esta vez estoy intentando con todas mis fuerzas no morir, dijo él. Al parecer, eso implica dioses, invierno y lección de seguridad con martillo. Resopló a su pesar. Le ardían los ojos. Parpadeó con fuerza y dio un paso atrás antes de que se derramaran las lágrimas. Bien, dijo. Porque tenemos trabajo. Freya los observó con una mirada firme que no contenía ni celos ni distancia. Lo tenemos, dijo Freya. Venid. Los condujo fuera del salón y por un sendero estrecho a través del bosque. La nieve que había espolvoreado las ramas antes caía ahora con más fuerza. Los copos eran pequeños y secos. Se posaron en el cabello de Hermione y se aferraron a su bufanda. ¿Esto es seguro? Preguntó Hermione, observando los árboles que parecían respirar. Bastante seguro, dijo Freya. El bosque sabe que estoy aquí. Solo intentaré comer un poco. Hermione la miró fijamente. Freya dejó que la broma se asentara por un momento, luego añadió, eso fue humor. Sobre todo, Harry negó con la cabeza. Ella hace eso, murmuró. Te acostumbras. El camino se abría un amplio claro. Un edificio se alzaba en su centro. No era un castillo, más bien parecía una serie de salones unidos. Cada uno con un techo con cuernos y paredes taladas con patrones que brillaban débilmente en la luz tenue. Las enredaderas trepaban por la piedra, las hojas brillantes a pesar de la nieve. Esta es la biblioteca de Vanaheim, dijo Freya. Una de ellas, la que confió para este trabajo. En el interior, el aire se calentó de inmediato. Las estanterías se elevaban más altas que las paredes de Grimald.
Linas de trozos de corteza encuadernados, finas losas de piedra y rolos de tela grabados con símbolos. Las mesas se encontraban bajo lámparas colgantes que emitían una tranquila luz verde. A Hermione le picaban los dedos. Esto es, comenzó ella. No digas impresionante, dijo Harry. Se comportará con suficiencia durante horas. Freya levantó la barbilla. Mi orgullo siempre está justificado, dijo. Hermione casi se rió. El sonido salió débil. Era demasiado consciente de cuánto dependía de lo que hicieran a continuación. Freya extendió un gran trozo de piel sobre la mesa central. Tenía un bocito tosco de la forma que Dumbledore había visto en la sala de guerra. Líneas le nodos. El nudo que marcaba Hogwarts. Tu director está con Odin, dijo Freya. Nos traerá los detalles de las protecciones de tu escuela. Le traeremos un hechizo que pueda contener lo que se avecina. Hermione dejó su varita junto al mapa y respiró hondo. Bien, dijo. Entonces empecemos por lo que sabemos. Tocó el nudo de Hogwarts. Las protecciones del castillo se encuentran sobre cimientos antiguos, dijo. Las capas se han añadido a lo largo de los siglos. Algunas se refuerzan mutuamente, otras luchan. Durante la guerra vi líneas que reaccionaron de manera extraña cuando la maldición del post de defensa cambió. Freya escuchaba, con las manos ligeras sobre la mesa. No vamos a arrancarlo todo, dijo Freya. Eso sería una tontería. Haremos hilos a través de las líneas existentes y anclaremos nuevas a piedras que ya recuerdan estar en pie. Harry observó a los dos zar en un ritmo. Hermione dividía los problemas en listas. Freya pensaba en círculos y mareas. Donde Hermione dibujaba cuadros y flechas en su mente, Freya dibujaba círculos y espirales con puntos tranquilos donde el poder podía descansar. Harry hizo lo que siempre había hecho cuando se veía atrapado entre diferentes formas de pensar, tradujo. Piénsalo así, dijo cuando se atascaron en un término. En nuestras protecciones, la intención importa tanto como la es. La forma y la historia importan. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos contar al castillo una nueva historia en la que pueda creer sin destruir la vieja que mantenía a los niños a salvo. Hermione frunció el ceño en concentración. Así que añadimos una capa que habla a las piedras de la torre en runas que entienden, dijo lentamente, y canalizamos el poder de la tormenta a través de eso en lugar de empujarlo a través de las viejas protecciones como una sobrecarga. Exactamente, dijo Freya, le damos a la tormenta un camino que prefiere. Si no lo hacemos, se labrará el suyo propio. Trabajan. Libros y tablillas se apelaban a su alrededor. Hermione hojaba páginas de runas desconocidas, murmurando en voz baja mientras las relacionaba con los scripts que conocía. Freya dibujaba patronas que hacían palpitar las cicatrices de Harry cuando las miraba demasiado tiempo. En un momento dado, Hermione se detuvo y golpeó la tinta con su pluma. Si colocamos un sí, conjunto de estas runas bajo las cuatro torres principales, dijo, podemos tratarlas como pilares para un escudo que envuelva los terrenos. Pero no resistirá si el invierno continúa profundizando más rápido de lo que pensábamos. Nada durará para siempre, dijo Freya. Estamos ganando tiempo, no eternidad. Hermione hizo una mueca pero asintió. El tiempo sigue siendo bueno, dijo ella. Sabemos cómo usar el tiempo. Harry recordó una tienda y un reloj y una espada corta en su mano. Necesitamos salvaguardas, dijo él. Si falla una parte del conjunto, no podemos permitirnos una reacción en cadena Q. Y convierta todo el castillo en un círculo ardiente. La mano de Freya se movió. Entrelazamos puntos de liberación, dijo. Lugares donde el exceso de fuerza puede sangrar en el suelo en lugar de en la piedra. Tienes lugares en los terrenos que elevan el recuerdo de la magia salvaje. Bordes de bosques, costas de lagos, antiguos lugares de batalla. Podemos pedirles ayuda. Hermione tomaba notas con rápidos trazos. Tendremos que talar algunos de estos en los cimientos, dijo. Bajo el suelo, bajo las paredes. Al ministerio no le gastará eso. ¿Te importa?
Pregunto Freya. Hermione pensó en la nieve fuera de Grimald y en los informes de otros países. No tanto como antes, dijo. Se detuvieron solo cuando Freya insistió en comer. Aparecieron cuencos, levandro estofado que sabía a raíces de verdura y algo juguetón. Harry comió aunque su estómago se anudaba en nudos ansiosos. En algún momento, se dio cuenta de que Hermione lo estaba mirando mientras Freya buscaba otro conjunto de mensajes. ¿Qué? Preguntó en voz baja. Pareces, busco la palabra, acomodado está mal. Pareces haber dejado de fingir que no estás cansado. Eso suena horrible, dijo él. Es mejor que derrumbarme en silence. Sio donde nadie pueda verme, respondió ella. Él sonrió, ligeramente. Conociste a Freya, dijo él. Ella tiene opinión sobre emboteller las cosas. Tengo opinión sobre muchas cosas, dijo Freya sin levantar la vista. Incluido el hecho de que tu cicatriz se enciende cada vez que tocamos las líneas de las ramas. Dime cuando se agudiza. Harry obedeció. Para cuando las lámparas sobre su mesa pasaron del verde al dorado cálido. El primer esbozo de la matriz yacía entre ellos. Cuatro anclas principales en las torres. Un conjunto de anillos que captarían las llamadas de tormenta y las extenderían. En escudos controlados en lugar de estallidos aleatorios. Canales que conectaban Hogwarts con algunos otros puntos en el mapa global donde los magos podían situarse y reforzar o ajustar el flujo. Sí, podemos tolerar aunque sea la mitad de esto en su lugar antes de los picos invernales, podríamos mantener el castillo en pie, dijo Hermione. Lo haremos, dijo Freya. Tú y tu director manejaréis las piedras. Harry anclara la tormenta. La ataremos a la rama. Harry se frotó la muñeca donde las runas que Freya le había quemado el día anterior en la hormigabón. Suena sencillo cuando lo dices así, dijo. Nada de esto es simple, dijo Freya. Eso no significa que digamos que no. La pluma de Hermione se cernía sobre la última línea. Estamos olvidando algo, dijo ella. Harry esperó. Confiaba en la forma en que su mente captaba la pieza que faltaba. Muggles, dijo. Estamos protegiendo Hogwarts, San Mungo, algunos centros, pero el invierno no se detiene en nuestras fronteras. Necesitamos una main. Rada que los lugares muggles se benefician de estas redes aunque nunca ven las runas. Freya consideró eso. Tienen iglesias, dijo ella. Hospitales, plazas de la ciudad, lugares donde la gente ya derrama fe. Sater puede seguir la fe si se lo pedimos con la suficiente cortesía. Podemos colocar anclas silenciosas cerca de esos lugares. No conocerán las palabras. Todavía sentirán el refugio. Hermione asintió. Necesitaremos gente en la que confiemos, dijo. Mucha gente. Para viajar. Para vigilar. Para evitar que estos lugares sean destrozados por algún funcionario con una pala y un mal informe. Los tendrás, dijo una nueva voz desde la puerta. Se volvieron. Dumbledore entró en la biblioteca, con la capa cubierta de escarcha que no se derretía en el cálido suelo durante unas cuantas respiraciones. Odin caminaba a su lado. Los hombros de Harry se tensaron. Loki también te empujó a través de un rayo de luz, preguntó Harry a Dumbledore. Algo así, dijo Dumbledore secamente. Insistió en el estilo. Freya se enderezó. Tenemos el marco, dijo ella. Ustedes tienen los nombres. Muchos nombres, dijo Dumbledore. Más voluntarios de los que esperaba. Parece que tu invierno ha hecho que algo. Unos viejos rencores se sienten más pequeños. Odin miró la matriz de esbozos. Su ojo siguió los nuevos símbolos y las líneas que conectaban Hogwarts con el patrón más amplio. Estás construyendo un puente donde mi gente una vez cortó uno, dijo él. Alguien tiene que hacerlo, respondió Hermione. No puedes seguir tratando a Midgard como si fuera una historia de tu biblioteca. Vivimos allí. No había diferencia en su voz. Solo impaciencia y una muy clara expectativa de cooperación. Harry sintió una pequeña olida de orgullo que no tenía nada que ver con los dioses. Odin la contempló durante un largo momento. Me recuerdas a alguien, dijo.
No me digas, dijo Dumbledore en voz baja. Por supuesto que no, dijo Odin. Tiene mejor postura. Loki se rio en voz alta desde un estante cercano donde había estado fingiendo leer. La primera batalla. La matriz de Hogwarts no estaba lista cuando el invierno envió su primera prueba real. Habían talado las anclas básicas en los cimientos de las cuatro torres. Las runas brillaban débilmente bajo los suelos de piedra donde los estudiantes solían arrastrar bales y libros. Un anillo de marcas sutiles rodeaba el lago. Otro conjunto se encontraba bajo las puertas principales. Los equipos de trabajo se movían tan rápido como podían. Profesores, horrors, algunos rompedores de maldiciones. Hermione merodaba por los pasillos con listas y tiza, con los man. Os en carne viva por el frío y el polvo de piedra. Harry entregó herramientas, comprobó líneas y trató de no pensar en cuanto dependía de escribir rápido en páginas muy viejas. Estaba en el vestíbulo de entrada con Minerva, discutiendo sobre el mejor lugar para colocar una línea de liberación, cuando el air cambió. No fue la habitual queda de temperatura que venía con los corrientes invernales. Fue una punzada aguda en la base de su cráneo, seguida de un zumbido bajo que le hizo doler los dientes. Su cicatriz hormigueó, la runa de Freya en su pecho se calentó. Se enderezó, algo va mal, dijo él. Minerva se quedó inmóvil. ¿Qué clase de problema? Preguntó. No en el castillo, dijo él. Fuera. El invierno solo tomó aliento. Hermione bajó las escaleras como un trueno, con el cabello escapan. Duda su trenza y tiza manchada en la manga. Tu también ella. Sí, dijo Harry. Sabemos donde. Sacó un mapa doblado de su bolsilla. Líneas de tinta y algunas runas recientes casi vibraron en la página. Aquí, dijo, tocando un punto cerca de la costa del norte de Europa. Los informes muggles mencionaron luces extrañas sobre el mar antes. Pensé que era solo otro punto débil. No lo es. Algo está abriéndose paso. Una voz fría flotó por el pasillo. Siempre es el mar, dijo Odin. Salió de la nada al pie de la escalera, con Freya y Thor a su lado. Varios retratos jaderon. Minerva no lo hizo. Podrías usar la puerta, dijo. Las puertas son más lentas, dijo Thor. Los ojos de Freya ya estaban en el mapa. Encontraron el viejo camino, dijo ella. Los de hielo. Hay un camino entre tus aguas septen. Trionals y el lugar donde se mueve la serpiente del mundo. El invierno lo abrió. Gigantes, dijo Harry. Su mano se cerró sobre la empuñadura de Mjolnir. Algunos, dijo Thor. Y cosas que son peers para la gente en los barcos. Tenemos que cerrarlo antes de que se expanda. Dumbledore apareció desde el gran comedor, con la capa echada sobre la ropa de dormir, señal de que había estado descansando menos de una hora. ¿Quieres probar el hechizo? Dijo. Yal. El ojo de Odin se dirigió a Harry. Sí, dijo Odin. Harry miró a Hermione. Su mandíbula se tensó. Ve, dijo ella. Nos mantendremos aquí y seguiremos talando. La matriz es lo suficientemente estable como para dirigir un ataque controlado, aunque tampoco lo hemos probado, así que por favor no hagas explotar mi escuela. Haré lo que pueda, dijo él. Freya se acercó y puso dos dedos sobre la runa en su pecho. Tormenta para proteger primero, dijo. Attica segundo. No estás ahí para presumir. Estás ahí para mantener una línea. Él asintió. Ella tomó su rostro en su mano por un momento, rozando su mejilla con el pulgar. No había tiempo para más. Thor sonrió de una manera que lavaba la vieja alegría de la batalla y la nueva preocupación. ¿Listo para visitar el frío? Preguntó Thor. Vivo en Gran Bretaña, dijo Harry. Es martes. Thor se rió. Odin levantó su bastón. El mundo se inclinó. Legaron sobre un mar que no se parecía a ninguno que Harry hubiera visto. Era de noche, pero el cielo brillaba con sabanas de color pálido que se ondulaban como cortinas desgarradas. El agua de abajo se agitaba, trozos de hielo subían y bajaban en olas que se estrellaban contra acantilados negros.
En la estrecha franja de tierra entre los acantilados y el agua, se apañaba una pequeña ciudad mughal. Casas con tejados empinados, un puerto con barcos de pesca. Las luces parpadeaban en las ventanas. Algunas se apagaron mientras Harry observaba. Entre la ciudad y el mar, se movían formas. Los gigantes de hielo eran más altos que las puertas de él. A escuela y estaban construidos como el tipo de pesadillas que los niños dibujaban cuando les contaban historias sobre trolls. Piel del color del hielo viejo, ojos como fragmentos de glaciar roto, aliento que humaba en el aire ya helado. Vedaban las olas como si fueran charcos poco profundos, dejando rastros de escarcha en la arena. Con ellos se movían otros. Cosas como lobos hechos de nieve compacta y sombra. Dientes que brillaban con luz fría. Algunas formas retorcidas que podrían haber sido personas y ahora eran cosas delgadas y estiradas que caminaban mal, con dedos demasiado largos para cualquier mano. En el límite de la ciudad, un grupo de magos mantenía una línea tosca. Los encantamientos parpadeaban entre las casas. Los hechizos destelaban. Harry reconoció algunos colores. Horrors. Defensores locales. Un puñado de rostros que había visto brevemente en los informes de batalla. Estaban perdiendo. Cada vez que un gigante golpeaba la línea, una protección se rompía. Una cosa gemía bajo la tensión. Los lobos se precipitaban a través de los huecos, con los dientes buscando carne caliente. A Harry se le revolvió el estómago. No pensó. Cayó. Mjolnir tiró de él hacia abajo como un ancla a través del aire. El viento le desgarró la capa. Aterrizó en un saliente rocoso entre los gigantes y la ciudad. Sus rodillas se doblaron para soportar el impacto. Sus huesos se sacudieron. El martillo cantó en su mano. El gigante más cercano se volvió. Sus ojos se entrecerraron. Dijo algo en un idioma que Harry no podía entender. El tono no necesitaba traducción. Burla. Harry plantó los pies y levantó el martillo. Tormenta respondió. No la ráfaga salvaje de la colina. No la pequeña llovizna del entrenamiento. Algo en medio, llamado con intención. Las nubes se acumulaban sobre el mar. Rápido. El viento convirtió la nieve en un cuchillo lateral. Un relámpago parpadeó dentro de la nube, retenido por un momento por la runa en su pecho. Recordó la voz de Freya. Tormenta para escudo primero. Señaló con Mjolnir hacia la ciudad. Espera. Dijo. La palabra se transmitió. Las runas que había ayudado a talar bajo Hogwarts se incendiaron en la piedra lejana. Su eco le llegó a través de los hilos que Hermione y Freya habían dibujado. Servía como patrón. Tiró de ese patrón hacia el aire sobre la ciudad, moldeando la tormenta en una cúpula en lugar de una lanza. La luz se extendió. Un caparazón de fuerza crepitante envolvió el puerto y las casas. La nieve y el hielo lo golpearon y se deslizaron. Los magos de la calle miraron hacia arriba, luego volvieron a su tarea con nueva energía. Los gigantes rugieron. Uno levantó un brazo enorme y lanzó un trozo de hielo del tamaño de un carruaje contra el escudo. Golpeó. La cúpula se inflamó pero resistió. El brazo de Harry tembló con la retroalimentación. Aterrizó a su lado, el suelo crujiendo bajo sus botas. Freya lo siguió, con el cetro ya en sus manos como una llama silenciosa. Buen trabajo, dijo Thor. Ahora los golpemos. Harry asintió, con los dientes apretados, enfocó la tormenta de nuevo, esta vez formando un sendero estrecho que corría desde la nube hasta el grupo más cercano de gigantes. Podía sentir la tentación de dejarlo todo ir, de verter cada pizca de rabia en el golpe hasta que el mar hirviera. No lo hizo. Tomó una línea, una explosión, lo suficiente para hacer daño. No lo suficiente para romper la rama. Cayó un rayo. Golpeó el agua a los pies de los gigantes y corrió por sus piernas como una red viviente. Varios se tambalearon. Uno cayó con un rugido, con humo saliendo de su pecho. Los lobos aularon, con el pelaje erizado mientras la carga corría a través de la marea baja. Freya movió las manos en gestos rápidos y afilados.
Los hilos se deslizan de sus datos y se envolvieron alrededor de los pies formas humanas retorcidas. Atándolas. Sater capturó sus mentes rotas y los mantuvo quietas. For salto hacia adelante con su propia arma levantada, la alegría finalmente venciendo el miedo en su grito. La lucha pasó de una estampada a algo más parecido a una retirada controlada. En el borde de la ciudad, uno de los defensores recuperó el sentido suficiente para enviar una chispa brillante que se elevó a través del escudo y explotó. Una señal estándar de emergencia de los horrores. Harry casi se rió. Solo un poco tarde, murmuró. El caparazón de tormenta se estremeció cuando otro gigante golpeó. En la lejana biblioteca, Hermione miraba fijamente las líneas de la matriz dibujada en el mapa. La tinta brillaba. Las runas pulsaban en respuesta a las llamadas de Harry. Está dirigiendo a ti. Raves de esto mucho más de lo que planeamos, dijo ella. Dumbledore estaba a su lado, con las manos a la espalda. ¿Puede soportarlo? Preguntó él. Sí, dijo ella, si me ajusto aquí. Ella tocó una unión con su varita, alimentando un pequeño hilo de magia en la línea. La tensión se extendió por un camino diferente, aliviando la tensión sobre el puerto. En el acantilado, Harry sintió el cambio mientras el escudo se estabilizaba. Gracias, susurró. No sabía si Hermione podía verlo a través de la piedra y los reinos. Hable giants regrouped. Uno levantó un cuerno hecho de hielo oscuro y sopló. Onido no se parecía a ninguna música que Harry conociera. Se arrastró por su cráneo y intentó sacar su tormenta de su control. Por un instante, su agarre se aflojó. La nube vaciló. Freya gritó algo que sonaba como un nombre y lanzó una línea de sater contra su pecho. Se envolvió alrededor de la runa y la estabilizó. Quédate conmigo, dijo ella entre dientes. No dejes que su llamada nombre tu poder. Él asintió, con la mandíbula apretada. Pensó en Hermione en una biblioteca, en Ron en una habitación llena de mapas, en estudiantes en camas frías, en la mano de Freya en su mochila, en Dumbledore en un pasillo con un dios. Se ancló en eso. El siguiente rayo que invocó era más delgado y más limpio. Cortó el cuerno de la mano del gigante y lo hizo añicos contra las rocas. Thor dio un grito de alegría. Así esta measure, gritó Thor. Lucharon hasta que el peor de los gigantes yacía humano roto en las olas. Los lobos se fundieron en la nieve cuando sus amas cayeron. Las formas humanas retorcí. Dos se desplomaron en las ataduras de Freya, sus mentes demasiado dañadas para tener sentido. El camino entre el mar y la serpiente en brillaba. Un fino desgarrón donde el frío que no pertenece ali sangraba. Odin llegó al acantilado con Heimdall a su lado. No necesitaba preguntar cómo había ido. Podía ver las cuerpos y el escudo y la tensión en el rostro de Harry. Frere se acercó a él. El dios, de la cosecha miró el desgarro con expresión resignada. Esta es la clase de puerta a la que estoy atado, dijo Frere en voz baja. Todavía no, dijo Odin. Esta es de Elos. Miró a Harry, Freya y Thor. ¿Puedes coserlo? Preguntó Odin. Freya se acercó más a la lágrima, entrecerrando los ojos. No será bonito, dijo. Pero sí, con la tormenta y la nueva red, podemos celar este parche. No impedirá que se abran otros. Impedirá que este se expanda. Harry volvió a levantar el martillo. Esta vez la llamada fue pequeña. No un golpe, un flujo constante que se derramó a lo largo de los bordes del desgarro. Congelándolo en su lugar mientras Freya tejía sater a través de las líneas congeladas. Thor añadió un golpe al final por si acaso, rompiendo una protuberancia restante de hielo antinatural. La luz en el centro del desgarro parpadeó. Luego se redujo. El sonido del mar volvió a algo parecido a la normalidad. Harry se desplomó, con la respiración entrecortada. Su brazo temblaba por el esfuerzo de mantener la tormenta en un lazo apretado en lugar de lanzarla. Freya se acercó y se hizo cargo de parte del peso, apoyando la palma de la mano en la espalda de Harry, entre los hombros. Ya está hecho, dijo.
Dejo sar el martillo a su lado. Abajo, en la ciudad, la gente empezó a moverse de nuevo. Algunos señalaban hacia el acantilado. Harry vio una pequeña figura con abrigo, la mano levantada en un saludo torpe. Un niño levantó la mano y le devolvió el saludo. El gesto no le costó nada. Aun así, le pareció algo importante. Odin lo observaba todo con su único ojo gastado. Dumbledore observaba a través del eco en la matriz. De pie en una biblioteca con líneas de luz en lugar de sal en el suelo. La primera prueba no había roto la red. No había roto a Harry. No. Silencio. Más tarde, de vuelta en el salón de Freya. Harry se sentó en el suelo con la espalda apoyada en un postalado, las piernas extendidas frente a él. Sus manos en hormigaban. Freya se rodeó a su lado y comprobó la runa en su pecho. La piel alrededor estaba enrojecida pero no agrietada. Has aguantado, dijo ella. Apenas cuenta, dijo ella. Él soltó una risa cansada. Me estoy cansando de esa phrase, dijo él. La voz de Hermione llegó desde la puerta. Lástima, dijo. Te queda bien. Ella entró con un montón de notas abrazado contra el pecho. Sus mejillas estaban sonrojadas por la carrera de vuelta de la biblioteca asgardiana. La matriz resistió, dijo ella. Tuve que ajustar algunas líneas, pero hizo lo que debujamos. El escudo protegió la ciudad. La olida no quemó sus protecciones. ¿Alguna víctima? Preguntó Harry. Algunas, dijo en voz baja. Menos de las que habría habido sin vosotros tres y la red. Podemos discutir sobre números más tarde. Por esta noche, acepta que ayudaste. Él asintió, con los ojos fijos en el fuego. Freya se sentó completamente y apoyó su hombro contra el de él. La alianza funciona, dijo ella. Imperfecta, dolorosa, real. Dumbledore entró detrás de Hermione. Pareciendo más viejo de lo que había sido en años, pero con una chispa en sus ojos que Harry no había visto desde la casa del Horcrux. Odin está de acuerdo, dijo Dumbledore. Ya está hablando con otros reinos. Habrá más batallas, más desguerros en la tela, más posibilidades de dar un paso en falso. Pero la primera prueba no terminó en desastre. Eso es mejor que la mayoría de mis planes en esta etapa. Harry sonrió a pesar de su agotamiento. Me lo tomaré como un gran elogio, dijo. Freya ladeó la cabeza y lo estudió. Has vuelto a elegir la moderación, dijo ella. Quería quemarlos a todos, admitió. A los gigantes, a los retorcidos, a las cosas bajo el mar. Habría sido satisfactorio. Y, lo instó ella. Y habría ensanchado ese camino y alimentado a la serpiente, dijo él. Así que me conforme con suficiente. Odio esa palabra. Es la única palabra que te permite dormir, dijo ella. Miró la mano de ella apoyada en su brazo. ¿Dormiremos? Preguntó él. Al final, dijo ella. Después de, y que escribamos todo lo que sentiste para poder ajustar la próxima red. Hermione gimió. Sabía que dirías eso, dijo. Ustedes dos son imposibles. Dumbledore sonrió levemente al ver a los tres alrededor del fuego. Imposible es una buena condición para las personas que pretenden discutir con el destino, dijo. Fuera, el bosque respiraba bajo un cielo lleno de nieve. En Asgard, Odin y su consejo movían marcadores en el patrón. Planeando tormentas que no habían estalado. En Midgard, una pequeña ciudad costera remendaba sus barcos y puertas y contaba historias apresuradas sobre luces extrañas y truenos que los habían salvado. El primer escudo había resistido. El invierno no se detendría por una ciudad y una red. Pero por primera vez desde que el velo se había desgarrado, Harry sintió algo más que un temor creciente cuando pensó en lo que se avecinaba. Sintió la forma del trabajo. Duro. Desordenado, limitado. Sintió la mirada fía de Hermione cuando trató de minimizar su parte. Sintió el hombro de Freya contra el suyo. Sólido y cálido. Sintió el débil zumbido de Hogwarts bajo su piel, conectado ahora a un árbol más grande de lo que cualquier mago hubiera imaginado. Habría más noches como esta.
Piers. Noches en las que fracasaban y contaban el coste. Esta noche, habían comprado una ciudad y un poco más de tiempo. El lo tomaría. Hermione dejó caer el puñado de piedras rúnicas, que estaba ordenando en el suelo de la sala de los requisitos y se tapó los oídos con las manos. No sirvió de nada. El sonido no estaba en el aire. Estaba en sus dientes, en sus huesos, en la tinta del pergamino, en las protecciones de las paredes. El círculo de tiza a su alrededor se estremeció. Las runas que había dibujado allí se iluminaron una por una, luego todas a la vez, como si alguien y era lanzado un hechizo directamente a través de los cimientos de la escuela. Harry susurró. La puerta se abrió de golpe. Ron entró tambaleando, con el pelo erizado, la camisa medio metida. Has comenzó bien? Pregunta estúpida. Detrás de él, Dumbledore entró en la habitación con una firmeza que no concordaba con la forma en que las piedras bajo sus pies temblaban. Sus ojos estaban brillantes, no felices, despiertos. Eso, dijo Hermione por encima del zumbido, era el cuerno de Heimdall. ¿Estás segura? Preguntó, espeto ella. Porque la runa de alarma acaba de intentar quemarse en mi mano. Ella levantó la palma de la mano. La débil forma de una runa brillaba allí, de un rojo furioso. Dumbledore apretó los labios. Entonces ha comenzado el Ragnarok, dijo él en voz baja. El sonido se elevó de nuevo. Largo, bajo, una llamada que parecía más antigua que el lenguaje. Hermione se obligó a respirar. Bien, dijo ella, entonces impedimos que termine todo. La sala de guerra. Harry golpe. O el suelo de la sala de guerra corriendo. La forma de Loki de mover a la gente no había mejorado. En un instante Harry estaba a mitad de camino por las escaleras del pasillo de Freya, al siguiente se dobló y lo arrojó a la cámara circular de Asgard con el estómago un paso por detrás. El cuerno resonaba aquí, vibrando en las costillas metálicas del techo. Líneas de luz sobre la mesa central temblaban con cada latido. Odin estaba de pie al otro lado, una mano apoyada en la mesa, la otra con los nudillos blancos alrededor de su lanza. Tenía la mandíbula tan apretada que las viejas arrugas de su rostro se profundizaron. Caminaba en una línea corta como una tormenta enjalada, con las huellas dactilares pegadas a la madera donde había agarrado el borde. Freya estaba a la izquierda de Odin, con la capa medio abrochada y el cabello trenzado hacia atrás a toda prisa. Freyr también estaba allí, con los hombros rectos, los dedos descansando ligeramente sobre la empuñadura de a espada cuya hoja brillaba como maíz maduro a la luz del sol. La imagen de Heimdall flotaba sobre la mesa. No su cuerpo entero, solo su rostro, talado en luz. Sus ojos dorados estaban distantes. Se ha sonado el cuerno, dijo. Los caminos arden. No se cerraron de nuevo hasta que la historia termine. ¿Dónde? Preguntó Odin. La mirada de Heimdall se desplazó ligeramente, como si estuviera mirando por un largo y terrible pasillo. En todas partes, dijo. El mar hierve alrededor de Jormungandr. El lobo se tensa. El fuego en el borde de las cosas Midgard se resquebraja. Harry tragó saliva. Una mañana divertida, murmuró. Freya le lanzó una mirada rápida. No era exactamente una sonrisa. Más bien un reconocimiento compartido de que si no seguían hablando como humanos normales, iban a gritar. El aire se encendió junto a Harry. Hermione y Dumbledore aparecieron en una ráfaga de aire frío y polvo de tiza. Ron entró tambaleando con ellos, agarrando un paquete de galletas que debía haber agarrado por instinto. El pecho de Harry se relajó, solo una fracción, al ver rostros familiares. ¿Estás bien? Preguntó. No, dijo Hermione, pero estamos aquí. Observó la mesa, las esferas móviles de los 9 reinos. Los nudos rojos palpitantes donde se abrían lágrimas. Sus ojos se cerraron con fuerza. ¿Qué tan mal está? Preguntó. Freya chasqueó los dedos. El patrón se amplió y cambió. Lágrimas principales, dijo, señalando mientras hablaba. Aquí.
El mar septentrional. Jormungandr se eleva por completo. Aquí, en las raíces de una vieja montaña donde los hombres una vez la llamaron Hecla. Una puerta a Muspelheim se está agrietando. Surtur se inclina al otro lado. Y aquí, señalo un punto cerca de la parte superior del nudo central de Midgard, las cadenas de Fenrir se descolocan. Harry se quedó mirando las marcas. Todo a la vez, dijo él. Todo a la vez, confirmó Odin. No puedes mantenerlos a solas, dijo Dumbledore con calma. Bien, dijo Loki. Me preocupaba que le hubiéramos dado al viejo un complejo de Dios. Loki, advirtió Freya. Loki extendió las manos. Que, dijo él, yo estoy contribuyendo a la frivolidad. Alguien tiene que hacerlo. Harry se pasó una mano por la cara. Muy bien, dijo. Tenemos tres desastres principales comenzando. ¿Cuál es el plan? Todos miraron a Odin. No se apresuró. Recorrió con un dedo los hilos de luz que conectaban los reinos. La serpiente, dijo, tocando el nudo norte, este Thor. Siempre lo ha sido. Él conoce ese camino. Lo recorrerá. La mandíbula de Thor se flexionó. Asintió una vez sin apartar la mirada del patrón flotante. El lobo, continuó Odin, es mío. La cadena que lo ata está ligada a sacrificios que hice mucho antes de que ninguno de vosotros naciera. Responderé por ese trato. Harry sintió un destello de ira ardiente ante eso. Podrías haber, empezó a decir. Sí, interrumpió Odin, cortante. Podría haber hecho muchas cosas de manera diferente. Hoy no tenemos el lujo de reexaminar mis peers decisiones. La mano de Freya rozó la muñeca de Harry. Inmovilizándolo. Surtur, dijo Freya en voz baja. El ojo de Odin se oscureció. Sí, dijo. Surtur y su guardia de incendios vigilan el extremo más alejado. Él es el punto final de la historia. Si entra libremente en Midgard, no habrá necesidad de serpientes ni lobos. Quemará el tablero y dará por terminado el asunto. La mirada de Dumbledore se dirigió a Freyr. Y esa puerta, dijo Dumbledore, es tuya. Freyr sonrió. Era una expresión amable que no encajaba con el peso de sus ojos. Eso parece, dijo. Harry miró entre ellos, con el estómago revuelto. Espera, dijo Harry. Solo estamos, aceptando eso. Que mueras sosteniendo una puerta porque algún poema lo dijo. Freyr se volvió hacia él. Harry, dijo, con tono amable. Hemos querido las visions. Me he visto ser as veces de las que tú has visto salir el sol. En todos los futuros en los que tu rama sobrevive, muero ganando tiempo para que este mundo no se convierta en cenizas. Eso no significa que dejemos que suceda, espero Harry. No, coincidió Freyr. Significa que elegimos como sucede. El eco del cuerno resonó de nuevo por la habitación, más suave ahora, como la última nota de una campana de advertencia. Odin se enderezó. Assignations, dijo. For, tú y Harry os enfrente a la serpiente. Amenaza tanto a Midgard como a la red que las brujas y los magos han tejido. Si se enrosca alrededor de eso, lo asfixia todo. A Harry se le secó la boca. Una cosa tan pequeña, dijo débilmente. No estarás solo, dijo Thor. Y Surtur, insistió Freya. Freyr y yo nos enfrentaremos a él, dijo Odin. Con ceder nuestras espaldas y tus redes bajo nuestros pies. Hermione se irrizó. No vas a entrar sin ninguno de nosotros, dijo ella. Te necesitamos a ti y a Dumbledore en la regula, dijo Freya. Una vez que el fuego de Surtur alcance las grietas, la tensión en tus protecciones será brutal. Alguien tiene que decidir qué líneas reforzar, cuáles dejar ir. Esa es tu guerra. Ron levantó una mano vacilante. ¿Y qué hago yo? Preguntó él. Porque ahora mismo parece que tenéis dioses sobre lobos, dioses sobre serpientes, dioses sobre un gigante de fuego demoníaco. No estoy exactamente equipado para eso. Harry lo miró bien por primera vez desde el cuerno. Haces lo que siempre haces, dijo Harry. Te pones donde la línea es delgada y me impides hacer algo estúpido. Las orejas de Ron se pusieron un poco rojas.
Brillante. Murmuró. Salvando el mundo regañando. Lo que resoplo. Funciona más a menudo de lo que crees, dijo él. Hermione extendió el mapa de Hogwarts y las líneas de runas globales sobre la mesa. Escucha, dijo, tocando puntos clave. Cuando Surtur empieza a lanzar fuego a las grietas, nuestros anclajes en Midgard se iluminarán como Navidad. Si no gestionamos el flujo, la mitad de los escudos explotarán. Necesitamos más manos, más mentes. Dumbledore se acercó y puso la palma de la mano sobre uno de los brillantes nodos de Midgard. Ya he empezado a llamarlos, dijo. A todos los directores de escuela. A todos los supervisores de los pabellones. A todos los rompedores de maldiciones que sobrevivieron a nuestra guerra. Responderán, o se enterarán de cuáles son las consecuencias en un invierno como este. La mirada de Odin se detuvo en él por un momento. Amenazas a los tú. Les recuerdo que esconderse detrás de las viejas reglas ya no es una opción, respondió Dumbledore. Si eligen la cobardía, eligen la irrelevancia. Harry volvió a mirar a Frere. Tiene que haber una versión donde vives, dijo Harry. Alguna rama. Frere negó con la cabeza. Algunas ramas, dijo suavemente, te dan muerto en ese bosque. Ya hemos torcido el patrón una vez al sacarte. No eres la única piedra en esta pared. Deja que otra soporte el peso por un tiempo. Las palabras golpearon a Harry con más fuerza que cualquier hechizo. Abrió la boca. Dumbledore le tocó el hombro. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. Harry giró la cabeza. Los ojos del anciano estaban claros. No puedes salvar a todo el mundo, dijo Dumbledore, con voz firme. Sin evasivas. Lo intenté. Fracasé. Tú también lo harás, si haces de eso tu norma. Todo lo que puedes hacer es usar lo que tienes para asegurar de que esas muertes significan algo más que dolor. Así de fácil. Dijo Harry con un nudo en la garganta. No, dijo Dumbledore, es brutal. Por eso alguien que todavía odia la idea de convertirse en lo que lucha necesita ser quien haga esas llamadas. Loki los observó con una expresión indescifrable. Esto es lo que quería decir, dijo Loki, más suave de lo habitual. Saber quien muy on así entrar en la batalla. Si intentas sacar a todos del precipicio. También arrancas el acantilado. Harry cerró los ojos por un momento. Vio a Frere cayendo en un centenar de visions que no había tenido. Se vio a sí mismo de pie en un salón de oro. Eligiendo no matar a hombres en una mesa. Vio la palma de Hermione, quemada con runas. La postura torcida de Ron. La mano de Freya en su mandíbula. Abrió los ojos. Bien, dijo bruscamente, nosotros tenemos a la serpiente. Tú tienes al lobo. Frere tiene el fuego. Hermione tiene los reeds. No desperdiciaremos nada de eso. Una pequeña y sombría sonrisa parpadeó alrededor de la mesa. Freya se acercó y le tomó la mano. Bien, dijo ella. Él le apretó los dedos. Deja de decir eso, murmuró. Serpiente. El mar del norte ya no parecía agua. Parecía un moratón vivo. Olas oscuras se agitaban bajo un cielo iluminado con verde y purpuras desgaradas. Los relámpagos se arrastraban lateralmente a lo largo de nubes pasadas de lluvia helada. Cada ola lavaba pedazos de hielo del taman. O de cosas que se estrellaban contra rocas negras dentadas y se dividían en metralla. Harry flotaba por encima de todo eso, el mundo se mantuvo a distancia durante un latido del corazón antes de que la gravedad se acordara de él. La mano de Thor se estrelló contra su hombro. Quedad conmigo, gritó Thor por encima del viento. Harry lo agarró del brazo, Mjolnir en la otra mano. Juntos se estabilizaron en el aire. La corriente de tormenta los lavaba como pájaros que nunca habían aprendido a alatir. Abajo, algo se movió bajo la superficie. No era una forma. Más bien una sugerencia, un bulto. En el agua que empujaba colinas enteras de mar a un lado. Dime que es una ballena amistosa, dijo Harry. Thor enseñó los dientes. Jormungandr, dijo. La serpiente rompió la superficie. No se elevó del todo. No era necesario.
El atisbo que Harry tuvo de su cabeza fue suficiente para que se le revolviera el estómago. Escamas como placas de metal oscuro se deslizan unas contra otras. Ojos del toma. No de las ventanas de Hogwarts se abrieron, palitos y fríos. Cuando sació, el sonido lanzó roquio al aire en una cortina que olía ligeramente a veneno. Las líneas del hechizo ardían contra la piel de Harry. Podía sentir la presencia de la serpiente como presión en la red. Su cuerpo se enroscaba alrededor de los senderos invisibles que zumbaban entre las protecciones de Midgard y las ramas asgardianas. Si tuviera un agarre adecuado, los aplastaría. No vamos a matar a esa cosa, gritó Harry. No, coincidió Thor. Harry lo miró fijamente. No, nunca lo hacemos, dijo Thor. Lo golpeamos. Nos golpea a nosotros. La historia llama eso equilibrio. Esta vez, lo golpeamos donde está estrangulando tus redes. Harry inhaló un aliento que sabía a sal y frío. Bien, dijo. Fijadlo. No lo mateas. Levantó Mjolnir. La tormenta respondió como un perro que ha olido sangre. Sintió la vieja emoción de eso, el torrent de poder listo para liberarse. Recordó una sala de reuniones que podría haber convertido en una tumba con un solo pensamiento. Recordó haber dicho que no. Solo los espirals, murmuró para sí mismo. No la cabeza. Invocó el rayo no en una lanza, sino en un anillo. El rayo golpeó el agua alrededor de la serpiente. No a través de su cráneo. La electricidad bailó a través de las escamas, crepitando en los puntos donde el cuerpo de Jormungandr intersectaba las líneas invisibles de la mala. La serpiente rugió, se retorció, los espirals se agitaron. Por un momento, su agarre en la red se aflojó. Thor se aferró a la abertura. Lanzó su propio martillo contra el costado de la serpiente. Golpeó con un sonido como una campana siendo golpeada dentro del pecho de Harry. La serpiente se tambaleó en más, su cuerpo alejándose de la sección más delgada de la siloja que conectaba Hogwarts. Con las piedras de anclaje septentrionales. Hermione sintió la liberación en la sala de los menesters. Las líneas de tinta que había dibujado entre las runas brillaron, luego se estabilizaron. Lo está haciendo, dijo ella entre dientes apretados. Ron se inclinó sobre su hombro, con los nudillos blancos alrededor de su varita. Bien, dijo él. Ahora, puedes por favor detener la vibración de toda la parte superior del mapa. Hermione cambió su enfoque a otro nudo brillante. Lo estoy intentando, dijo. Cuanto más presión en Ali, más tensión recibimos aquí. Tengo que sangrar algo de esto. ¿Sangrar dónde? Preguntó Ron. Ella apuntó su varita hacia un círculo que flotaba sobre un grupo de pequeños símbolos de cosas. Ají, dijo ella, en las salas alrededor de los hospitales muggles. Ya tienen la creencia espesa en los muros. Pueden manejar más que un campo vacío. Estás inundando hospitales con relámpagos, dijo Ron. Con cuidado, dijo ella. Se quedó mirando. Brillante, murmuró. Vivimos en el mundo más extraño. Lobo. Las cadenas de Fenrir no se rompieron todas a la vez. Fracasaban como malas promesas. Un eslabón a la vez. El gran lobo se encontraba en una llanura que era y no era un lugar. Se extendía entre las ramas. Una extensión de tierra que no era del todo Asgard o Midgard. Las cadenas que envolvían sus patas y su hocico brillaban con antiguos acuerdos. Las runas ardían débilmente en el metal. Con cada nota del cuerno, un celo se desvanecía. Un vínculo se resquebrajaba. Odin camino hacia él con la lanza en la mano. A su izquierda, Heimdall mantenía el ritmo. A su derecha, un espacio vacío marcaba el lugar donde un chico debería haber caminado una vez y ahora no lo hacía. En algún otro lugar, Loki observaba a través de los ojos de otra persona. Podrías haber forjado nuevas cadenas, dijo Heimdall en voz baja. Sí, dijo Odin, podrías haber suavizado el camino del chico en lugar de afilarlo, continuó Heimdall. Sí, dijo Odin de nuevo. Podrías haberme dicho que va a responder a esto solo, terminó Heimdall. Odin lo miró.
Y te habrías quedado atrás, pregunto. Heimdall resoplo. Nos quedamos donde el camino se estrecha, dijo. Ese ha sido siempre el trabajo. La última nota del cuerno se desvaneció. La última runa de la cadena se oscureció. La cabeza de Fenrir se levantó. Sus ojos no eran insensatos. Contenían dolor almacenado durante mucho tiempo y hambre fresca. Cuando abrió las mandíbulas, el aire se deformó. Odin fijó la punta de su lanza. Ven entonces, murmuró. Fuego. El desgarro de Muspelheim era más feo que la carretera marítima. Harry lo sabía incluso desde la distancia. Desde la cresta donde el Freya y Frere había ver el fuego lamiendo los bordes de la grieta. No se comportaba como una llama normal. Se arrastraba sobre la piedra sin quemarla hasta que decidía hacerlo. Chasquiba en el aire, probando combustible. La grieta en sí colgaba en el aire sobre una extensión de cristal negro en una llanura de Midgard que una vez había sido un tranquilo campo volcánico. Ahora el suelo latía como un lento latido del corazón. Encantador, dijo Harry con voz ronca. Muspelheim nunca hace nada a medias, dijo Freya. Frere se acercó a ellos. La espada en su mano brilló a la luz del fuego. Recuerda el plan, dijo Frere. Harry tragó saliva. Tú y Odin mantendréis el centro, dijo. Freya forma una red con el satyr y nuestra mala. Yo dirijo la tormenta hacia el patrón del escudo para que el primer golpe de suerte no atraviese directamente el mundo. Hermione mantiene los puntos de anclaje para que no salgan volando. ¿Y si la puerta empieza a colapsar hacia dentro? Preguntó Frere. A Harry se le cerró la garganta. Tú entra. Se obligó a decir. La sonrisa de Frere fue pequeña y genuina. Bien, dijo. Es importante que puedas decirlo. Odio esto, dijo Harry con voz ronca. Lo sé, dijo Frere. Odin y Heimdall aparecieron un instant después. La capa del viejo dios ya humaba por los bordes. Thor tiene la atención de la serpiente, dijo Odin. El lobo está pisándonos los talones. Tenemos minutos. Freya levantó las manos. Satyr fluye de sus dedos en hebras de oro pulido y verde oscuro. Se arquiban hacia los bordes de la lágrima, teji. Ndo un patrón que zumbaba en las costillas de Harry. Levantó Mjolnir. La tormenta que invocó esta vez sabía diferente. No solo a trueno y lluvia. Tenía un sabor agudo y brillante, como el aire justo antes de un incendio forestal. La forzó a entrar en las runas que Freya estaba formando, dejando que ella guiara las líneas. Despacio, dijo ella, si empujas demasiado fuerte, despertarás cosas bajo el fuego. Despacio, repitió, alimentó la tormenta en un flujo constante, con los músculos temblando por el esfuerzo de contener el instinto de inundar. El escudo tomó forma, esta vez no era una cúpula, una red, extendida entre las crestas. Su centro se encontraba directamente frente al desgarro, con los hilos zumbando. El fuego se encendió, probando. La red cantó, se mantuvo, pero tembló. Hermione, maldijo cuando la tensión golpeó la siloja. En la sala de los menesters, varios puntos de su mapa pasaron de brillantes a seguidores. Surtur acaba de apoyarse en nosotros, dijo. Dile que se vaya a la mierda, murmuró Ron. Dirigió su varita hacia uno de los piers puntos de luz. Redirigir, susurró, tirando del poder a lo largo de líneas que conducían a amplios espacios abiertos y gruesas piedras antiguas. Las piedras erguidas en Escocia. Un anillo olvidado en Escandinavia. Un templo enterrado en Grecia. Lugares que habían sido construidos para tomar poder. Dumbledore estaba de pie frente a ella, moviendo las manos con pequeños movimientos precisos mientras reforzaba los eslabones débiles y cortaba los callejones sin salida. Alguien está bloqueando Berlín, dijo él. Su ministro. Rio ha sellado sus barreras contra la interferencia externa. La cabeza de Hermione se levantó de golpe. En medio de todo esto, preguntó ella. Temen perder el control de sus propias protecciones, dijo Dumbledore. Idiotas, sació ella. Bien, los rodaremos. Que se sientan en su pequeña isla y fingen que el resto del mundo no está ardiendo. ¿Es eso sabio? Preguntó Ron.
No, dijo ella, pero eso dejar que su arrogancia cree un agujero que no podemos tapar. El mapa se movió mientras ella trazaba una nueva línea directamente a través de una antigua, conectando una pequeña comunidad magic. A desconocida en Polonia con un lugar rúnico en Noruega. Esto causará saus en su burocracia más tarde, observó Dumbledore. Bien, dijo Hermione, Surtur. El desguero se ensanchó. Una sombra se movió detrás del fuego, enorme y lenta. Entonces Surtur pasó a través. Harry había pensado que los gigantes eran grandes. Surtur los hacía parecer niños. Era un horno andante. Su piel era roca negra atravesada por grietas de naranja fundido. El fuego se derramaba constantemente de la espada en su mano, cayendo al suelo y acumulando alis sin apagarse. Sus ojos eran pozos de calor denso y paciente. Cuando habló, el sonido sonó como un carbón siendo empujado a través de la grava. Por fin, dijo, el mundo recuerda mi nombre. Odin dio un paso adelante. Lanza en mano, la red zumbaba detrás de él. Recordamos todos nuestros errores, dijo Odin. Surtur se rió. No eres un error, dijo Surtur. Eres un retraso largo y irritante. Blandió su espada una vez. La red recibió el golpe. Tormenta, seda y piedra gritaron. Harry cayó sobre una rodilla, golpeando la mano contra el suelo para evitar sar sobre su rostro. Cada runa que Freya había quemado en su piel ardía con calor. Freya sació y arrojó más cedar al tejido. Espera, dijo entre dientes apretados. Harry, conmigo. Estoy aquí, gruñó. Forzó a la tormenta a volver al patrón, llenando los huecos que el golpe de Surtur había desgarrado. El gigante de fuego ladeó la cabeza. Interesante, dijo Surtur. Dejaste que un niño se interpusiera en el camino. No está solo, espetó Freya. Ninguno de nosotros lo está nunca, dijo Surtur. Eso no cambia quien si primero. Él levantó su espada de nuevo. Frere se acercó a Odin. Sus hombros casi se tocaban. Hermano, dijo Freya bruscamente. Frere la miró. Sus ojos eran firmes. Siempre hemos conocido este camino, dijo él en voz baja. No lo desperdicies tratando de arrastrarme fuera del camino en la última curva. El rostro de Freya se tensó. Eres mi gemelo, dijo ella. No eres una línea en un tablero. Lo sé, dijo. Y porque lo sé, puedo estar aquí. Se volvió hacia Harry. Preguntaste si había una versión donde vivo, dijo Frere. La hay. En esas, Surtur pasa junto a mí. Quema tus reeds, tu escuela, tu pequeño pueblo junto al mar. Quema las manos de Hermione hasta convertirlas en cenizas en sus mapas. Quema a Freya hasta dejarla hueca. Te quema hasta convertir en algo que solo recuerda como odiarlo. A Harry se le revolvió el estómago. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Harry. Frere sonrió con tristeza. ¿Por qué mire? Dijo. Quería espacio para moverme. No hay nada que valga la pena tomar. Surtur swung. El segundo impacto se estrelló contra la red. Estalló el trueno. Partes del patrón se rompieron. Harry sintió que 3 puntos de anclaje en Midgard estallaban como mechas sobrecargadas. Hermio. Ne dio cuando varios pequeños símbolos en el mapa se oscurecieron. Que ha sido eso? Gritó Ron. Pequeño pueblo en Canadá, dijo Hermione, con voz temblorosa. Vieja piedra de protección rota. Ellos sentieron eso. Dumbledore apretó los labios. Refuerza a los que están alrededor, dijo. Lloraremos más tarde. Hermione tragó saliva y hizo lo que le dijeron. De vuelta en la cresta, Harry se puso de pie. No podemos aguantar muchos más de esos, dijo. No estamos destinados a hacerlo, respondió Odin. Dio un paso adelante. Entonces, le dijo Odin a Surtur, terminemos nuestra discusión. Surtur lo miró. Mantuviste vivos tus pequeños mundos más tiempo del que esperaba, dijo Surtur. Educaste bien a tus hijos. Incluso tiraste de ramas que deberían haber quedado hace mucho tiempo. Pero el árbol sigue sangrando. Las raíces siguen pudriéndose. Soy la misericordia que te niegas a hacer. Harry apretó con más fuerza Mjolnir.
Lamas a eso misericordia, espeto. Yo lo llamo un final, dijo certer. Los finales no son amables. Son limpios. Es conveniente que seas tú quien sostenga la antorcha, dijo Harry. La mirada de certer se dirigió hacia él. Eres ruidoso para ser mortal, gruñó certer. Heredero, corrigi ortal, una nueva rama, reflexionó certer. Entonces Kmart será especialmente satisfactorio. Levantó su espada por tercera vez. Frere se movió, se puso delante de Odin y levantó su propia espada. Durante un latido congelado, Harry vio que dos historias se cruzaban. En una, Odin cayó aquí, devorado por el lobo, dejando un vacío que arrastraría a Harry a un trono que no quería. En otra, Frere cayó aquí, conteniendo el fuego el tiempo suficiente para que los reeds, los pequeños mundos y los mortals obstinados sobrevivieran. Sabía cuál habían elegido, todo su cuerpo gritaba contra él. Para, gritó, los ojos de Frere se encontraron con los suyos. Recuerda, dijo Frere, USA lo que compró. La espada de certer descendió. El impacto fue como una estrella muriendo. La luz se tragó la cresta. El escudo se rompió en el centro, no del todo, pero lo suficiente como para que la onda expansiva hiciera que Harry perdiera el equilibrio. Rodó por la roca, golpeando el hombro contra la pared. Edra con tanta fuerza que la castañeron los dientes. Mjolnir casi se la escapó de las manos. Se aferró. El mundo resonó. Cuando su visión se aclaró lo suficiente para ver, la lágrima se había estrechado. No cerrado. Atrapado. En su base. Frere se rodeó con su espada clavada en el suelo. El fuego se arrastró por sus brazos, devorando la tela, la piel, y luego algo más profundo. Su rostro estaba tranquilo de una manera que hizo que a Harry le doliera el pecho. Frere, se atragantó Freya. Ella se tambaleó hacia adelante. Odin la agarró del brazo. No, dijo Odin con dureza. Ella se giró hacia él. Sueltame, gruñó. Si entras en ese fuego ahora, morirás con él y la puerta se abrirá por completo, dijo Odin. Está ganando tiempo. No lo desperdicies. Ella luchó. Por un segundo Harry pensó que rompería el agarre del padre de todos por pura rabia. Harry se puso de pie tambaleando y puso la mano sobre la runa en su pecho. Podía sentir que el patrón temblaba. Freya, dijo con voz ronca. No lo miró. Sus ojos estaban fijos en su hermano, que ardía muy lentamente, como si el fuego estuviera saboreando cada centímetro. Freya, repitió Harry, más fuerte. Ella sacudió la cabeza hacia él, con los ojos salvajes. Déjame ir, escupió ella. Si te vas, perderemos todo lo que está comprando, dijo Harry. Me dijiste que no me destrozara por toda la vida. No te atreves a hacer lo mismo. Colate, dijo ella. Hazme claro, replicó él. Entonces se rió. Un sonido roto y feo. ¿Crees que esto es gracioso? Exigió. No, dijo. Creo que es horrible. Creo que ver morir a alguien que te importa para arreglar un error que no cometió es lo peor del mundo. Lo he hecho. No voy a dejar que copies mis debers. Le tembló la boca. Detrás de ella, Frere jadió cuando el fuego le alcanzó el pecho. Él los miró por encima del hombro. Freya, dijo Frere con voz ronca. Hermana pequeña, se quedó inmóvil. Tú sostienes el tejido, dijo él. Siempre lo has hecho. Sujetalo ahora. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que Harry oyó que algo crujía. Lentamente, como si le costara más que el fuego, se volvió hacia la lágrima. Levantó las manos. Sater se derramó, temblando. Los bordes de la grieta se incendiaron. En mientras ella envolvía nuevas líneas a su alrededor, usando la energía de la combustión de Frere para celar en lugar de combustible. Harry se colocó detrás de ella y le presionó la palma de la mano en la espalda. Tormenta fluyó a través de él hacia sus líneas, estabilizándolas cuando temblaban. Respira, le murmuró al oído. Dentro, fuera, no dejes que muera en vano. Sus hombros temblaron una vez. Luego se encerró.
Hermione sintio la oli de golpear la silogia como una ola. Tenemos un pinchazo enorme en Islandia, grito ella. Y todo lo demás se está hundiendo. Él está atrayendo el fuego ali. El rostro de Dumbledore se quedó muy quieto. Frere, dijo en voz baja. Hermione apretó más la varita. Ella comprendió. Seguía trabajando. Podemos usarlo, dijo ella. Si canalizamos esto correctamente, podemos reforzar todo el arco norte. Las salas de hospital, los pequeños pueblos, las escuelas. Todo. Entonces hazlo, dijo Dumbledore. Ron se secó la cara con el dorso de la mano y fingió que era sudor. Frere no va a volver. ¿Verdad? Preguntó Ron. No, dijo Dumbledore. Ron tragó saliva. Entonces nos aseguraremos de recordarlo, dijo Ron. Como es debido. Queda, en la cresta, el fuego devoraba a Frere hasta la cintura. Mantuvo las manos en la empuñadura de su espada. La luz de la joya había cambiado. Ya no era dorada, brillaba con un blanco feroz y constante que cortaba el resplandor rojo de Surtur. El gigante de fuego gruñó. Este no era tu lugar, dijo Surtur. Entonces deberías haber caminado más rápido, dijo Frere, enseñando los dientes. El fuego subió más alto, engulendo su pecho, sus hombros. El satyr de Freya se envolvió con más fuerza alrededor del desgarran. La tormenta de Harry se filtró a través de él, convirtiendo el fuego de Frere en un vínculo en lugar de combustible. Basta, rugió Surtur. Levantó su espada para bajarla de nuevo, para destrozar la puerta medio cerrada y el dios que la sostenía. Odin se movió. No arrojó su lanza. Lo clavó directamente en la muñeca de Surtur. El gigante de fuego aló. Su brazo con la espada se sacudió. El golpe fue amplio, desgarrando una franja de cielo ardiente en lugar de golpear a Frere. El calor rodó por la cresta. Harry levantó instintivamente su brazo libre. Su ropa humaba, su piel hormigaba. Frere se rió una vez, sin aliento. Obstinado, logró decir Frere. Luego el fuego le cubrió la cabeza. Por un momento hubo una forma en las llamas. Un hombre con los brazos extendidos, conteniendo algo. Luego solo hubo luz. El desgarro se cerró de golpe. El suelo se estremeció. Las ondas de choque ondularon a través de la silogia. Hermione gritó cuando varias líneas del mapa pasaron de llegar a estabilizarse. La tensión que había estado desgarrando medio continente se alivió con una rapidez que la hizo tambalearse. En un hospital muggle de Oslo, una enfermera de pie en una escalera sintió que se le quitaba la presión del pecho. No sabía por qué de repente empezó a llorar. En un pueblo mágico de Canadá, los aldeanos levantaron la vista de su piedra de guardia agrietada y sintieron un calor que no provenía de ningún jaquiza que conocieran. En Grimald Place, los retratos se agitaron y luego se quedaron en silencio. En la cresta, el silencio golpeó más fuerte que el cuerno. No había fuego, ningún rugido, solo el débil sosiego de la roca enfriándose. Surtur dio un paso atrás, agarrándose la muñeca sangrante. La herida humaba donde la lanza de Odin la había atravesado. Esto cambia poco, gruñó Surtur. El árbol sigue pudriéndose. El final sigue legando. Tal vez, dijo Odin. Pero no hoy. Surtur entrecerró los ojos. Solo has retrasado lo que debe ser, dijo Surtur. La sangre de tu hijo te ha comprado un puñado de años como mucho. Miró a Harry. Habrías hecho una hoguera interesante, dijo Surtur. En otra ocasión, retrocedió hacia el espacio donde había estado la lágrima. Por un segundo pareció que rebotaría y caería. Pero el tejido de los reinos on lo recordaba. El aire se deformó. Entonces desapareció. El calor se desvaneció con él. Dejando atrás un frío quebradizo. Harry soltó la tormenta de golpe. No fue elegante. El rayo en sus venas parpadeó y se drenó como agua de una tubería reventada. Sus piernas cedieron. Cayó sobre sus manos y rodillas, respirando con dificultad. Freya se dejó caer a su lado. Durante un largo momento no se movió. Extendió el brazo hacia ella, vaciló y luego le puso la mano en el hombro. Su piel estaba fría y caliente al mismo tiempo.
Freya, dijo él suavemente. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en el cristal negro donde había estado su hermano. Una lea hora, una pequeña y simple runa, grabada a fuego en la piedra. Harry no sabía cuál. Ella lo hizo. Sus labios la formaron sin sonido. Un regalo, susurró ella. Sus hombros comenzaron a temblar. Él la atrajo hacia sí. Ella se resistió por un segundo, luego se dobló, con las manos agarrando la parte delantera de su camisa con tanta fuerza que él oyó los puntos estallar. La rodeó con los brazos y la sostuvo mientras ella se desmoronaba. No hubo lágrimas bonitas. Ella solozó como si algo la hubiera arrancado parte del pecho y dejado la herida abierta. Su respiración se entrecortó. Sus dedos se clavaron en la espalda de él. En un momento dado trató de apartarse, de levantarse y correr de vuelta a la marca, y él la abrazó con más fuerza, murmurando tonterías en su cabello. No es justo, se atragantó ella. Lo sé, dijo. Le dije que encontraríamos otra manera, dijo ella. Aun así, se metió en el fuego. Él lo eligió, dijo Harry. Su propia garganta estaba en carne viva. Él eligió hacerlo sabiendo lo que significaba. Eso es lo que importa. No debería haber tenido que hacerlo, espetó ella. No, dijo. No debería haberlo hecho. Odin se mantenía a cierta distancia, con la lanza clavada en el suelo y la cabeza gacha. El rostro de Heimdall era sombrío. Por una vez, Loki se quedó calada. Observó a Freya temblando en los brazos de Harry con una expresión que no era de suficiencia ni de diversión ni de crueldad. Era hueca, lo sabías, dijo Harry de repente, mirando a Odin. Su voz era baja, peligrosa. Sabías exactamente cómo ocurriría, continuó Harry. Y lo dejaste ir de todos modos. Odin levantó la cabeza. Su ojo era viejo. Sí, dijo Odin. Las manos de Harry se apretaron sobre los hombros de Freya. Hablas de anclas y ramas y puntos fijos, dijo Harry. Hablas de sacrificios necesarios. ¿Los sientes realmente alguna vez? O simplemente los anotas y pasas al siguiente cálculo. Freya se puso rígida. Harry, dijo ella en voz baja. No, dijo él. Él puede responder. Odin se acercó. La primera vez que vi morir un hijo porque un patrón lo exige, me conté la misma historia que Surtur, dijo Odin. Que era necesario, que estaba más allá del dolor, que no podía permitirme sentir. Se detuvo justo fuera del alcance del brazo. Rompió algo en mí, dijo Odin simplemente. He pasado el resto de mi larga vida fingiendo que no lo hizo. No volveré a cometer ese error. Miro más allá de Harry hacia el suelo en ruinas. Cuando sonó el cuerno y Heimdall me dijo hacia donde se dirige el fuego, le pregunté una vez más a Freya si quería correr, dijo Odin. Freya emitió un sonido estrangulado. ¿Tú, qué? Exigió ella. Me dijo que no, dijo Odin. Me dijo que preferiría morir una vez por algo en lo que creía que vivir en un mundo quemado por la elección de un cobarde. Llevaré ese peso. Si quieres odiarme por ello, tienes derecho. Freya apartó la mirada, respirando con dificultad. Harry miró fijamente a Odin. Quería gritar, golpear, llamar al rayo sobre este viejo que seguía hablando. De historias mientras las personas que le importaban morían. No lo hizo, porque vio algo que no había esperado. La mano de Odin sobre la lanza tembló. No mucho, suficiente. Harry tragó saliva. No te odio, dijo Harry finalmente. Con voz ronca, solo estoy, muy cerca de hacerlo. Es justo, dijo Odin. Harry miró a Freya. La respiración de ella se había estabilizado un poco. Su agarre en la camisa de él seguía siendo fuerte. Pero menos desesperado. Inclinó la cabeza y presionó su frente contra la de ella. Lo recordaremos, dijo Harry en voz baja. No como una pizza en un tablero. Como tu Herman. O que le dijo a un gigante que se fuera a la mierda. Se le escapó una risa húmeda y entrecortada. Lo hizo, dijo ella. Lo hizo, coincidió Harry. Ella tomó una respiración larga y temblorosa. Ayúdame a levantarme, dijo ella finalmente.
El aprieto los brazos y se puso de pie, tirando de ella con él. Ella se tambaleó. Él se mantuvo cerca, listo para atraparla si resbalaba. Y ahora que, preguntó ella. Ahora, dijo Odin, veremos que han hecho el lobo y la serpiente mientras estábamos ocupados. Efectos secundarios, no volvieron directamente a la batalla. La mala no lo habría aceptado. Hermione se desplomó contra una mesa. Con el sudor pegando el cabello a la frente. Las líneas del mapa habían dejado de parpadear, pero su mano aún temblaba cuando intentaba lanzar. Hemos estabilizado la mayoría de los anclajes, dijo. Perdimos algunos, pero la mayoría aguantó. Las escuelas están intactas. Los hospitales principales. Los pueblos clave. Los de Canadá están un poco chamuscados pero furiosos, lo que normalmente significa vivos. Fenrir, preguntó Dumbledore. Hermione tragó saliva. Hey, algo, dijo. Un eco. Los guaridas alrededor de algunos valles del norte han desaparecido. Baratas. Se siente como si alguien hubiera arrancado un trozo del mapa. ¿Y la serpiente? Preguntó Ron. Mantener el patrón, dijo ella. For y Harry han evitado que estrangule la red. Pero sigue allí, enrolado alrededor de las líneas exteriores. Si se resbalan, aplastará todo un anillo de anclas de una sola vez. Dumbledore se enderezó lentamente. Entonces iremos hacia ellos, dijo él. Hermione parpadeó hacia él. No puedes luchar contra una serpiente del mundo, dijo ella. No, coincidió. Pero puedo reforzar las líneas en las que están de pie para que no tengan que dividir su atención. ¿Y a mí? Preguntó Ron. Tú impides que se caiga, dijo Dumbledore. Ron resopló. Eso me suena familiar, murmuró. Él se acercó a Hermione y le puso una mano entre los omoplatos. Intenta no hacer nada inteligente sin decírmelo primero, dijo él. Ella logró esbozar una sonrisa cansada. Nada de promesas, dijo ella. Serpiente, otra vez. Los brazos de Harry parecían de plomo. La serpiente se había adaptado. Cada vez que el y Thor golpeaban sus espirals. Jormungandr se movía, envolviendo la red de una manera diferente. Estaban jugando al tira y afloja con una criatura del tamaño de un continente mientras estaban de pie en la cuerda. Un relámpago brilló de nuevo. El martillo de Thor garaba por el aire, talando arcos de tormenta. Jormungandr sació y chasqueó, rochando veneno. Las gotas que golpearon el mar abajo. Hervieron el agua en nubes de vapor facido. No podemos seguir así, jadió Thor. Me he dado cuenta, jadió Harry. Sus dedos estaban entumecidos en el mango de Mjolnir. Sus hombros ardían. Las runas en su piel se sentían como si las hubieran dibujado con alambre caliente. La regla zumbaba bajo él. Sintió una nueva presencia en ella, dos en realidad. Ya era hora, murmuró. Una voz se elevó a través de la red. Pareces cansado, Harry, dijo Dumbledore. Harry casi se rió. Pareces irritantemente tranquilo, replicó Harry. Peligro ocupacional, dijo Dumbledore. Hemos reforzado tu posición, Hermione, y ha ampliado el amortiguador alrededor de este sector. Tienes un poco más de espacio para trabajar. ¿Qué hago con el espacio? Preguntó Harry. Deja de reaccionar y empieza a elegir, interrumpió la voz de Hermione, cortante. Has estado jugando a la defensa. Haz que la serpiente se mueva hacia donde quieras. Harry parpadeó. Bien, dijo él. Thor lanzó su martillo de nuevo. Cualquier idea brillante, gritó Thor. Tal vez, dijo Harry. Cerró los ojos por un instante y se sumergió por completo en la red, ignorando el dolor. Los espirals de Jormungandr aparecieron allí como gruesos nudos de presión oscura. Cada punto de anclaje era un clavo que mantenía la mala en la piel de Midgard. Si golpeaba a la serpiente al azar, simplemente se movía. Si golpeaba donde la red podía flexionarse, podría obligarla a adoptar una nueva forma. Hermione, dijo, puedes aflojar los anclas 32 a 40 y. Solo si prometes no arrancarlas, dijo ella. Lo intentaré, dijo. Eso no es tranquilizador, murmuró Ron. Sintió sus ajustes.
La regula nesa zona se volvió flexible, menos rigida. 4. Dijo Harry, a mi llamada, golpea su cuello. Con fuerza, luego otra vez, el mismo lugar. For asintió sin preguntar por qué. Harry atrajo la tormenta, todo la dolía, la ardían los pulmones, el corazón la latía con fuerza en los oídos. Espero hasta que Jormungandr se movió para otro aprietan constrictivo. Ahora, grito, envió un rayo apretado y concentrado directamente a la red, donde presionó contra las escamas de la serpiente. En el mismo momento, el martillo de Thor se estrelló contra el cuello de la serpiente. Con una fuerza amplificada por la mala, el golpe combinado hizo que Jormungandr se estremeciera por reflejo. Sus espirales se cerraron, tensandos en el área que Harry había aflojado. La red se deformó, hundiéndose bajo el peso de la serpiente. Harry no la dejó rebotar. Redirigió la sesión combata, retorciéndola como una soga. La serpiente se encontró atrapada en un lazo que ella misma había creado. Se debatió. Cuanto más luchaba, más se apretaba el lazo, apartando sus espirales de la sesión más frágil de la siloja cerca de Hogwarts. Te tengo, susurró Harry. No intento aplastarlo, simplemente aguanto. Jormungandr roared. El sonido se propagó por el mar, el cielo y la red. Bien hecho, dijo la voz de Dumbledore, teñida de genuina admiración. Hermione dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Realmente lo hiciste, dijo ella. Nunca dudé de él, mintió Ron. For la sonrió a Harry, con los ojos salvajes. Buen trabajo, dijo Thor. Loki se pondrá furioso por no haber pensado en eso primero. Bien, dijo Harry débilmente. Su visión se nubló. Podemos, para ahora, preguntó. Por hoy, la voz de Freya llegó a través del vínculo, tensa pero firme. Surtur está de vuelta detrás de su puerta. El lobo ha sido empujado a un valle diferente. El árbol sigue en pie. Harry dejó escapar un largo suspiro y aflojó su agarre sobre la tormenta. Dejando que se drenara lentamente en la red en lugar de soltarla toda de una vez. Mientras los espirales alrededor de la mala se aflojaban y se asentaban en un tenso punto muerto, el cielo sobre el mar del norte parecía casi tranquilo. Casi. Dolor y elección, se regruparon en el salón de Freya. Nadie fingía que se trataba de un banquete de victoria. Había comida, pan, guiso espeso, hidromiel que quemaba al bajar. La gente comía porque sus cuerpos exigen combustible, no porque tuvieran apetito. Harry se sentó en uno de los bancos con la espalda contra una columna talada, Freya a su lado, Hermione al otro lado. Ron frente a él con los codos sobre la mesa. Dumbledore estaba de pie cerca del fuego, hablando en voz baja con Odin. Thor se desplomó en otro banco, con las piernas extendidas y la cabeza inclinada hacia atrás contra la pared. Tenía el pelo húmedo, el rostro cercado por el agotamiento y algo parecido al alivio. Loki holgazaniba en un rincón, jugueteando con un cuchillo entre los dedos. No sonreía mucho, el cuerno se había detenido. El silencio que dejó tras de sí fue casi tan fuerte. Frere, dijo Hermione suavemente. Los dedos de Freya se apretaron alrededor de su taza. Él sostuvo la puerta, dijo Freya. Hizo una broma. Eso suena como algo que uno de nosotros haría, dijo Ron, con voz áspera. Freya soltó un suspiro que podría haber sido una risa. Le dijo a Surtur que llegaba tarde, dijo ella. Harry sonrió débilmente. Bien, dijo él, molestaos con él al salir. Hermione miró el mapa que había traído consigo. Incluso aquí, las líneas de tinta pulsaban débilmente. Tenemos que marcar esto, dijo. Como es debido, no solo como un nodo. Como una historia. Freya ladeó la cabeza, continúa, dijo. Los guardianes recuerdan lo que se les dice, dijo Hermione. Si tratamos Islandia como un gran trozo de roca carbonizada, eso es todo lo que la magia llevará adelante. Si escribimos en las runas que aquí es donde Frere sostuvo el fuego y eligió morir, la próxima vez que la mala se tense.
Recordera esa forma. Quieres honrarlo convirtiendo su muerte en infraestructura, dijo lo que arrastrando las palabras. Hermione lo miro fijamente. Quiero honrarlo, asegurando de que nadie olvide lo que hizo, espeto. Si las únicas personas que lo recuerdan son los de este salón, no es suficiente. Lo que abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Freya miró a Hermione durante un largo momento. Luego asintió. Escríbelo, dijo ella. Hermione asintió a su vez. Harry los observó, con algo cálido y doloroso retorciéndose en su pecho. Freya se volvió hacia él. Mis sos, tuviste cuando yo no pude, dijo en voz baja. Te sujetiste, dijo él. Yo solo, te puse una mano en la espalda. Me has anclado, dijo. Eso es lo que has estado haciendo por mí desde que aterricé en tu bosque, dijo él. Ella lo estudió. ¿Todavía quieres huir? Preguntó ella. Podría haber mentido. Sí, dijo en su lugar. Una parte de mí quiere volver a un mundo donde mi mayor problema es un memorándum del ministerio y una escoba rota. Nunca estuviste hecho para los problemas pequeños, dijo ella. Él hizo una mueca. Eso es molesto, dijo. Él vaciló, luego tomó su mano libre. Los dedos de ella estaban más fríos de lo que le gustaba. No puedo arreglar lo que pasó hoy, dijo él. No puedo cambiar que Frere se metiera en ese fuego. No puedo prometer que no habrá más días como este. No, coincidió ella. Pero puedo prometer esto, dijo él. Cuando llegue la próxima decisión terrible, no la tomaré solo. Tú tampoco lo harás. Bajo la mirada hacia sus manos unidas. Te estás atando a una diosa muy cansada, dijo ella. Soy un mago muy cansado, dijo él. Parece justo. Su boca se torció. Esa fue una frase terrible, dijo ella. Me he quedado sin buenas, admitió él. Ella se inclinó y lo besó. Esta vez no fue suave. No hubo pruebas vacilantes. Fue una presión dura y desesperada de bocas, con las manos aferradas con fuerza, el tipo de beso que la gente comparte cuando no está segura de cuánto. Es mañanas les quedan y se niega a desperdiciar este. Cuando se separaron, ambos respirando irregularmente, Ron estudió atentamente su estofado. Hermione no se molestó en ocultar su pequeña sonrisa. Levantó su taza en su dirección sin abrir los ojos. Ya era hora, dijo. Loki puso los ojos en blanco. Romance en medio del Ragnarok, dijo. Predecible. Harry lo ignoró. Por un breve momento, con él. Afente de Freya apoyada contra la suya y Hermione y Ron al alcance del brazo, sintió algo que no era temor ni culpa. Se sintió elegido, no por la profecía esta vez. Por la gente a su lado. La voz de Odin atravesó el salón. Tranquila pero potente. La primera tormenta ha pasado, dijo Odin. El invierno permanece. La serpiente está atada, pero no muerta. El lobo está herido, no muerto. El fuego ha sido empujado hacia atrás, no apagado. Miro alrededor de la sala. Algunos de nosotros hemos quedado, continuó. Mas Karen, este no es el final de la historia. Es el turno. Lo que hagamos después de Santo decidir si el nuevo mundo que Cristo de estas cenizas vale la pena la sangre. Harry lo miró a los ojos. No se inclinó. Él no discutió. Él solo asintió una vez. La mano de Freya apretó la suya. Mion deslizó el mapa sobre la mesa y comenzó a escribir el nombre de Frere en las runas. Ron metió la mano en el bolsillo y puso una pequeña goleta ligeramente aplastada en la mesa frente a Freya. Para tu hermano, dijo torpemente. Por si le gustan los aperitivos en el pasillo en el que este ahora. Los ojos de Freya se llenaron de lágrimas de nuevo, pero su sonrisa era real. Él lo habría apreciado, dijo ella. Fuera, la nieve cae sobre el bosque de vans tormentas amainaron durante una noche. Los fuegos se enfriaron. La gente salió arrastrándose de los refugios y miró hacia cielos que no entendían. En las ramas de Yggdrasil, algo se movió. Se había hecho un sacrificio. El patrón se había torcido. El destino ya no era solo una historia contada a hombres y dioses.
Era un conjunto de decisiones que estaban tomando. Un día brutal a la vez. La tiza crujió en la mano de Hermione. Por supuesto, murmuró. Ella se rodeó de todos modos y terminó la última runa raspando el muñón roto contra la piedra. El suelo del pasillo de Hogwarts ya era un mosaico de líneas taladas y pequeños sigillos brillantes. Olía y polvo, air frío y el leve sabor metálico de la magia reciente. Detrás de ella, una multitud de estudiantes zumbaba en un zumbido bajo y nervioso. Todo el mundo dos pasos atrás, gritó Ron. A menos que cree que os quemen los sejas como recuerdo. Hubo un revuelo y algunas bromas a medias. Hermione soltó un suspiro. Se sentó sobre los talones y volvió a comprobar el círculo. Cuatro runas ancladoras, una línea de liberación, dos enlaces a la regla más grande. Sin grietas, sin huecos. Listo, dijo. El profesor Flitwick estaba de pie unos metros de distancia, con la varita en la nueva intersección en la pared. Le hizo un rápido gesto con la cabeza, luego miró hacia el grupo de estudiantes mayores reunidos a lo largo de las escaleras. Recuerden lo que practicamos, chilo. No más poder del que usarían en un encantamiento escudo decente. Estamos probando el conjunto, no tratando de impresionar a nadie. Ya lo has oído, dijo Ron. Si alguien intenta presumir, te haré reescribir a mano las notas de Hermione. Un gemido colectivo se elevó del grupo. Harry se apoyó contra la pared cerca de la parte superior de las escaleras, observando. Todavía sentía el eco de la tormenta a lo largo de sus huesos. Habían pasado días desde el fuego de Surtur y la queda de Frere. Pero la quemadura bajo su piel no se había desvanecido por completo. La mayor parte de ella permanecía en silencio ahora, tejida en runas que Freya había tensado después de todo. El resto zumbaba cada vez que se acercaba a los anclajes de Hogwarts. ¿Te duele? Preguntó Ginny en voz baja a su lado. Un poco, dijo Harry. Sobre todo cuando la gente golpea la red con demasiada fuerza. En otras palabras, todo el tiempo, dijo. El sonrió. Abajo, Hermione se puso de pie y se limpió el polvo de tiza del jersey. Muy bien, dijo. Veamos si el nuevo nodo funciona bien con el resto. Ella asintió con la cabeza hacia Flitwick. A la de tres, dijo. Flitwick los contó. Tres hechizos golpean el círculo al mismo tiempo. No eran ataques, solo ráfagas controladas de fuerza. Un encantamiento escudo, un aturdidor y un simple empujón. Las runas se iluminaron. El poder saltó a través del círculo y desapareció en las líneas que ahora corrían bajo casi todos los pasillos del castillo. El suelo bajo los pies de Harry vibró una vez, como el ronroneo de un gato. En el pergamino en la mano de Hermione, una marca correspondiente se encendió y se estabilizó. Estable, dijo ella, y el alivio relajó sus hombros. Hubo una ovación de los estudiantes. No fue fuerte, pero fue real. La profesora McGonagall apareció en lo alto de las escaleras, con una bata de cuadros escoceses ondando alrededor de sus tobillos. Señor Weasley, dijo ella, ¿qué es este ruido y por qué hay tiza por todo mi pasillo? Ron se enderezó automáticamente. Nuevo nodo reticular, profesora, dijo. Bajo la supervisión de Hermione. Y de Flitwick, y un poco de Harry. Funcionó. Los ojos de McGonagall se desviaron hacia la runa brillante por una fracción de segundo. Muy bien, dijo. 10 puntos a cada uno por no haber derrumbado la escalera. Su mirada se deslizó hacia Harry. Y señor Potter. Añadió, a la directora le gustaría hablar con usted en su despacho cuando haya terminado de rondar. Harry parpadeó. Bien, dijo él. Ginny le dio un ligero codazo. La directora, murmuró. No empieces, murmuró él en respuesta. Hermione subió las escaleras arrastrando los pies, con una sonrisa cansada en los labios. Ese es el último de los nodos internos, dijo. Ancoras de la torre, anillos exteriores, fuentes internas. Hogwarts es oficialmente la escuela más sobreprotegida del planeta. Dado nuestro historial, eso es la línea base, no extra, dijo Ron. Ella resopló.
Harry se aparto de la perde. McGonagall mi quiere, dijo. Intenta no aceptar nada que implique más papeleo, dijo Hermione. Ya nos estamos ahogando. Sí, querida, dijo él. Ella puso los ojos en blanco y la lanzó tiza. Él se dirigió hacia las escaleras de todos modos, sus botas haciendo clic sobre la piedra hora entrelazada con runas que zumbaban débilmente cuando pasaba. La oficina de la directora. La gárgola se hizo a un lado antes de que Harry pronunciara siquiera la contraseña. La ventaja de ser medio propiedad de la escuela ahora, dijo secamente una voz familiar desde arriba. Levantó la vista. El retrato de Albus Dumbledore le sonrió, con los ojos centellando como los del hombre real cuando estaba a punto de dejar ser algo inconveniente. Les dije, lo que estábamos haciendo, dijo Harry. Por supuesto, dijo el retrato. No soy enteramente ornamental. La puerta de la oficina se abrió. McGonagall se sentó detrás del escritorio. Parecía más pequeña que Dumbledore detrás de él, pero la forma de su boca hacía que la habitación se sintiera igual de llena. Potter, dijo ella, sentate. Él se sentó. Una taza humana apareció frente a él. Té, no hidromiel. Estaba agradecido. No estaba listo para más bebidas asgardianas. McGonagall cruzó las manos. El consejo ha estado en un gran revuelo, dijo ella. Me lo puedo imaginar, dijo él. Lo dudo, dijo ella. No son personas muy imaginativas. El resopló. Se oponen, continuó, a la idea de que se grave magia extranjera en las paredes. Se oponen a que fuerzas externas tengan alguna influencia en Hogwarts. Se oponen especialmente a que el director de otro colegio y un grupo de entidades septentrionales puedan tocar nuestras protecciones desde lejos. Las entidades del norte tienen nombres, dijo Harry. Sí, dijo ella, no las compartí, solo las confundiría más. Se frotó el puente de la nariz. Se oponen lo suficiente como para intentar arrancarlo todo, preguntó él. McGonagall apretó los labios. Les falta tanto el valor como la competencia, dijo ella. Pero estaban dispuestos a votar por una investigación completa y una posible retirada. La mano de Harry se apretó sobre la taza. Why? Preguntó con cautela. Why la votación fracasó, dijo ella. Parpadeó. ¿Por qué? Preguntó él. Su mirada se dirigió brevemente a la ventana, donde la nieve seguía cayendo en una cortina lenta y constante. No era la cosa cruel y mordiente del primer cuerno, pero tenía más peso que cualquier invierno normal. Porque cada uno de ellos tiene familia fuera con ese tiempo, dijo. La noche que sonó el cuerno. Las protecciones fallaron en lugares que nunca han fallado. Aparecieron incendios en ciudades que no tienen chimeneas. La mitad de ellos recibieron cartas de parientes aterrorizados. La ra mitad estaba demasiado ocupada comandos los nervios por los rumores de Berlín y Oslo. Ella volvió a mirarlo. Saben que algo ha cambiado, dijo. Pueden negar los detalles. No pueden negar el miedo. Quieren que alguien se interponga entre ellos y eso. Usted es muy conveniente. Esa es una palabra para describirlo, dijo Harry. Los ojos de McGonagall se suavizan, solo un poco. Algunos de ellos, recuerdan lo que hiciste aquí cuando eras estudiante, dijo. Recuerdan la guerra, saben cómo terminó. Votaron para confiar en ti. Se quedó mirando, incluso después de que arrastrara a la mitad de la escuela una red de múltiples reconocimientos después, dijo ella. Dejo que eso se asentara. No me has llamado aquí solo para decirme que no me han despedido, dijo él. No, dijo ella, te llamé aquí, porque me hicieron una oferta que no puedo aceptar sin preguntar. Se enderezó un poco. ¿Qué oferta? Preguntó él. Ella estudió su rostro por un momento, como si buscara grietas. Quieren que tu puesto sea oficial, dijo ella. No solo un. ¿Cuál es la palabra que usaban los estadounidenses, consultor? Un imen del desastre, sugirió él. Bastante cerca, dijo el retrato de Dumbledore. McGonagall lo ignoró. Proponen un nuevo papel, dijo. Guardián de la Regia, un título formal.
Tendrías autoridad para ajustar los redes que ahora conectan nuestra escuela con las protecciones más amplias. Responderías ante la escuela y el Consejo Internacional, no ante ningún ministerio. En teoría, te da espacio para actuar cuando los políticos se congelan. En la práctica, dijo Harry lentamente, pon mi nombre en cada escudo que se rompe. Sí, dijo simplemente, se miró las manos, cicatrices, runas, calos del entrenamiento y de años de agarrar una varita con demasiada fuerza. Cuando terminé la escuela, quería escapar de todo esto, dijo. Quería un trabajo tranquilo, un escritorio roto y un jefe que no supiera ni la mitad de la historia de mi vida. Lo recuerdo, dijo el retrato de Dumbledore. Me dijiste que querías ser aburrido durante un tiempo. ¿Y cómo te fue? Preguntó McGonagall. Terrible, dijo Harry. Pensó en Frere ardiendo en la cresta. En la pequeña ciudad junto al mar. En Hermione, y con quemaduras de tiza en los dedos y en el hombro de Freya temblando bajo su mejilla. ¿Me escucharon? Preguntó. Si les digo que necesitamos reforzar algún pueblo pequeño en lugar de un gran edificio del ministerio. Si les digo que los pacientes de Berlín pueden sentarse en un rincón hasta que dejen de ser idiotas. La boca de McGonagall se contrajo ligeramente. Nadie escucha todo el tiempo, dijo ella. Pero este papel te da ventaja. Suficiente para que importe. Y si digo que no, dijo él. Entonces seguiremos improvisando, dijo ella. Trabajas de manera extraoficial. Otros que comparten. Tu punto de vista intentan mantener la línea sin un nombre claro delante. El la miró. ¿Qué crees que debería hacer? Preguntó él. Ella suspiró. Creo, dijo ella, que te he visto entrar en demasiadas batallas sin autoridad y con todas las consecuencias. Si vas a seguir haciéndolo, bien podrías tener el papel que dice que estás autorizado. El retrato de Dumbledore se aclaró la garganta. Si aceptas, dijo, también debes aceptar que no eres el único guardián. Estas redes te sobrevivirán. Enseña a otros. Asegurate de que la próxima generación sepa cómo discutir con dioses y políticos sin inmutarse. Harry tragó saliva. Los dos son muy malos al darme una excusa, dijo. Sí, dijo McGonagall. Se quedó sentado con eso durante un largo momento. Luego exhaló. Bien, dijo. Dígale al consejo que lo haré. Pero no me llaman guardián de nada. Eso suena como algo salido de una estúpida novela de aventuras. McGonagall arqueó una ceja. ¿Qué sugieres? Preguntó. Él pensó. Coordinador, dijo él. Coordinador de redes. Así sueño como un empleado muy cansado y nadie esperara que lleve una capa. McGonagall resopló. Ya está, dijo ella. Puede que se arrepienta de eso, señor Potter. Algún día alguien y entregará una pila de formularios más alta que usted. Ya me arrepiento de todo, dijo. El retrato de Dumbledore sonrió tranquilamente. Bienvenido a la gestión intermedia, dijo. Entre las ramas. Más tarde, en Vanaheim. El bosque no estaba en silencio. La nieve había dejado de ser, en su mayor parte. El aire seguía siendo frío. Los árboles susurraban de una manera que sonaba más despierta que antes. Harry caminó por el estrecho sendero hacia el claro donde se encontraba el salón de Freya. Mjolnir colgaba de su cadera. Todavía no se había acostumbrado al peso. Se sentía menos como un arma y más como un recordatorio. Freya esperaba en los escalones. Hoy no lavaba corona, ni armadura formal, solo una túnica sencilla y una capa prendida con un pequeño broche en forma de semilla. Sus ojos tenían más sombras que hacia semanas. También tenían una luz obstinada que reconoció de Hermione, McGonagall y Molly Weasley cuando decidían algo. Estuviste de acuerdo, dijo ella cuando él se acercó. Ya me has oído, dijo. Ella se dio unos golpecitos en un lado de la cabeza. El entramado zumba cuando tiene nuevos nombres, dijo ella. Subió los escalones. No soy un guardián, dijo rápidamente. Rechace el ridículo título. Solo soy, coordinador. Ayudo a la gente a no tropezar unos con otros mientras arreglan el mundo. Coordinador, repitió ella.
muy humilde. Mi objetivo es bajo, dijo él. Ella, le dirigió una mirada que decía que tenía una lista de contraejemplos que se remontaban a su primer año. ¿Cómo estás? Preguntó. Era una pregunta estúpida. Él lo preguntó de todos modos. Ella lo consideró enfadado, dijo ella, triste, cansado, muy tentado de romper algunas cosas que no se rompen fácilmente. Lo que ofreciendo sugerencias, preguntó él. Siempre tiene ideas, dijo. La mitad de ellas terminan con gente gritando. La otra mitad termina con mi cocina en llamas. Él soltó una breve carcajada. Ella observó su rostro. Y tú, dijo ella. Él respiró hondo y soltó el aire. La misma lista, dijo él. Añad moderadamente aterrorizada de tener un título y todavía muy mala para dormir. Sano, dijo ella secamente. Se quedaron en silencio por un momento, el salón detrás de ellos irradiando calor, el bosque observando. Te necesitamos aquí, dijo ella finalmente. Y Ali, dijo él. Sí, dijo ella. La palabra quedó suspendida entre ellos. Se sentó en el escalón. Ella lo siguió. Sus hombros se rozaron. No puedo mudarme aquí, dijo él. Lo he pensado. Creme. A veces este lugar se siente más fácil. Más claro. Menos políticos, monstruos más directos. Es halagador, dijo ella. Sabes a que me refiero, dijo. Pero si desaparezco entre las ramas, empezaron a fingir que nada de esto es responsabilidad suya. Dirán, oh, los dioses se están encargando de ello y volverán a pulirse por los hechizos de aparcamiento. Ella asintió. Lo sé, dijo ella. Él la miró. Tampoco puedo quedarme solo Ali, dijo. Si hago eso, tú, Odin y los demás empezaréis a tomar decisiones aquí arriba sin nadie. Y que viva a tiempo completo en Midgard en la habitación. Tendrás buenas intenciones. Aun así, saldrá mal. Lo sé, repitió ella. Entonces, dijo, hacemos lo molesto. Ella anarcó una ceja. ¿Qué es? Preguntó ella. Dividamos la diferencia, dijo él. Yo viajo. Paso tiempo aquí. Tiempo ala. Suficiente para que todos recuerden que forman parte del mismo lío. Harry Potter, dijo ella, heredero de dos mundos, coordinador de letizas. Viajero profesional. Ese último es el verdadero trabajo, dijo él. Su boca se crispó. Las puertas resistieron, dijo ella. Los reforzamos después de Frere, se interrumpió por un segundo. Luego continuó con firmeza, después del incendio. Mientras la raya podemos sacarte más rápido de lo que el ministerio puede enviar un memorándum. Poder peligroso, dijo él. Saltarse reuniones. Apoyó brevemente la cabeza en su hombro. Nunca abusaría de él, dijo. Mentirosa, dijo él. Ella sonrió, pequeña pero real. Sin embargo, tendrás que elegir, dijo ella después de un momento. No entre mundos, entre cuanto de ti les das. Se miró las manos. Lo sé, dijo él. He hecho la cosa de darlo todo. No termina bien. Entonces, ¿por qué has dicho que si hoy? Preguntó ella en voz baja. Pensó en la oficina de McGonagall. En el mapa en las manos de Hermione y en el niño pequeño en el acantilado que la hacía señas. Porque si dijera que no hay algo se resquebrajara más tarde. Escucharía la voz de Frere cada vez que intentara dormir, dijo. Porque estoy cansado de ser la excusa que la gente usa para evitar la responsabilidad. Si mi nombre está en la estructura. Puedo presionarlos para que construyan correctamente, no solo hacer que arregle cosas. Ella le dio la vuelta y eso, dijo ella, suena como una elección informada, no como un martirio. Estoy aprendiendo, dijo él. Él se movió para mirarla. Puedo preguntarte algo, normalmente lo haces, dijo ella. Si pudieras volver atrás, dijo él en voz baja, a cuando entré por primera vez en tu bosque. Todavía constarías cuando la Mara se encontró con su mirada. Sí, dijo ella sin dudarlo. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Qué rápido, dijo él. Sí, repitió. Fuiste un desastre.
Sigues siendo un desastre. Pero eres mío. Y mi gente está un poco menos condenada contigo gritandoles. El se río, el sonido áspero pero más cálido. Ella extendió la mano y le tocó la mejilla. Estaris ali, preguntó ella, cuando talamos la runa de frere en el tronco. Por supuesto, dijo él. Entonces ven, dijo ella. Es hora, en la raíz. La raíz de Yggdrasil no era una cosa ordenada y única. Era una maraña. Grandes y pálidas hebras de madera viva se retorcían unas alrededor de otras en una masa que se adentraba más ala de lo que Harry podía ver. Cada hebra lavaba talas, runas antiguas, nuevas, marcas de batallas, pequeñas cicatrices donde alguien había intentado cortar y había sido detenido. El ali sabía espeso. No pesadas, exactamente, solo líneas. Hermione estaba de pie sobre una de las raíces más anchas, con la capa bien apretada contra el frío. Ron estaba de pie al otro lado de ella, con el aliento empañado en pequeñas bocanadas. Thor se alzaba cerca, más solemn de lo que Harry lo había visto nunca dentro de un edificio. Odin estaba ali, por supuesto. Heimdall. Algunos otros dioses que Harry había conocido de pasada. Algunos eran rostros de las viejas historias. Algunos parecían personas con las que podría pasar por una calle de Londres sin mirarlos dos veces. Freya dio un paso adelante con un pequeño cuenco de savia oscura. La runa que habían elegido estaba limpia y sin marcas en un trozo desnudo de la raíz. Gift. No porque Frere hubiera sido un traidor. Porque había dado algo que no se le debía. Freya mojo el pulgar en la savia y luego lo presionó contra la raíz en la parte superior de la runa. Le doy un nombre a esto, dijo en voz baja. No como duda, como recuerdo. La savia se hundió en la madera. La runa brilló débilmente, luego se atenuó, dejando las líneas más oscuras que el resto. Hermione tragó saliva. Dio un paso adelante a continuación, varita en mano. En nombre de Midgard, dijo, con la voz temblando solo un poco. Atamos nuestra red a esta marca. Así que cada vez que se sostiene, recordamos quien nos enseñó lo que cuesta. Dibujo una pequeña versión de la runa en el aire. Hilos de luz la conectaron con las de la raíz. Ron se movió. No se me dan bien los discursos, murmuró. Entonces no hagas ninguno, dijo Hermione. Se adelantó de todos modos, con las orejas rosadas. Soy Ron, dijo. No soy un dios, no soy un director, solo soy alguien que vio morir a su mejor amigo una vez y realmente no quería volver a verlo. Así que, gracias, por darnos la oportunidad de no estropear esto. Puso naso la piedra en la raíz junto a la runa. Nada mágico. Solo una pequeña piedra lisa que había recogido del lago de Hogwarts y que había llevado todo el camino hasta aquí en el bolsillo. Thor se levó, la mano del martillo al pecho en un saludo breve y cortante. Murió bien, dijo Thor. Si es que existe tal cosa. Existe, dijo Odin en voz baja. Harry se quedó con las manos en los bolsillos. Tampoco pronunció un gran discurso. Se acercó. Miró la runa y dijo, intentaré valer la pena. La madera bajo sus botas vibraba. No sabía si era Yggdrasil, el entramado o solo su propio pulso. No importaba, lo decía en serio. Hilos del epílogo, semanas después, el mundo se asentó en algo parecido a un ritmo. Las tormentas no cesaban, pero se convertían en patronas en lugar de sorpresas. Las piernas grietas del cielo permanecían cerradas. Lágrimas más pequeñas seguían apareciendo en esquinas extrañas sobre un campo vacío en Irlanda, bajo un puente en Mumbai, al borde de un fiordo en Noruega. Las fuerzas especiales se ocupaban de ellas. A veces los dioses intervenían. Más a menudo, brujas y magos y muggles armados con herramientas más comunes se mantenían firmes. Hermione redactó protocolos más gruesos que muchos libros de texto. Enseñaba seminarios a cualquiera que quisiera escuchar. Maldecía a los ministerios que no leían los memorandos y elogiaba a las pequeñas comunidades que hacían más con menos. Ron viajaba con ella cuando podía.
Refunfuñando por las reuniones largas y el café malo, pero siempre firme cuando ella empezaba a hablar demasiado rápido y se olvidaba de comer. El retrato de du Embledor se convirtió en una molestia útil en tres oficinas diferentes. En Asgard, Thor visitaba Midgard más a menudo de lo que lo había hecho en siglos, a veces para pelear, a veces solo para sentarse. Y en un pub abarrotado y ver a la gente discutir sobre fútbol mientras el árbol del mundo zumbaba. Lo que causaba problemas, pero menos del tipo del fin del mundo y más del tipo de robar la silla del ministro y reemplazarla con un pollo. Freya trabajaba, reconstruyó partes de las salas interiores de Vanaheim que habían sido dañadas cuando el satyr se sacudió durante el cuerno. Reescribió viejos tools para que respondieran a nuevos nombres. Pasó largas horas de pie junto al claro donde había estado la puerta a Muspelheim, observando el cristal enfriado y la única runa en su centro. A veces Harry se quedaba con ella. A veces él no estaba allí. Podía sentirla de todos modos, a través de la silogia y el vínculo entre su magia. Dividió su tiempo como había prometido. Mañana en Hogwarts, Grit. Ando a un grupo de séptimo año que pensaban que los arrays protectors eran aburridos hasta que él hizo una llamarada bajo sus pies. Tarde en Vanaheim, aprendiendo por qué algunas hierbas funcionaban. Measure para el satyr cuando se recogían bajo ciertas estrellas. Noche en alguna habitación cansada del ministerio, diciendo a un panel de funcionarios preocupados que no podían nacionalizar la mala. Estaba agotado la mayor parte del tiempo. También estaba, de una manera extraña y espera, satisfecho. Una noche, de vuelta en Hogwarts, se paró en la torre de astronomía y observó el cielo. Estaba claro, no del todo, todavía había tenues franjas de restos de tormenta, pequeñas ondas de luz donde la silogia soportaba más peso. Pero podía ver estrellas reales, se oían pasos detrás de él. No se volvió. Recuerdo cuando esta torre era principalmente para escabulers, dijo él. Los tiempos cambian, dijo Hermione. Se puso a su lado, apretando la capa contra el viento. Informe de los horrores de Oslo, dijo. Han aceptado el nuevo sitio de anclaje. Es el último de los grandes. Por ahora, repitió él. Le dio un codazo en el hombro. Se te permite disfrutar de una noche tranquila, sabes, dijo ella. Estoy trabajando en ello, dijo él. Permanecieron en un cómodo silencio durante un minuto. Te vas mañana, dijo ella. Freya me quiere en un consejo, dijo él. Odin está hablando de formalizar un tratado. Algo sobre tutela compartida y derechos de paso. Suena complicado, dijo ella. Mucho, dijo él. Te traigo copias. Ella gimió. No, dijo ella. Absolutamente no. Te encanta el derecho complicado, dijo él. Me encanta cuando no esté sistemas mágicos juntos con un bolígrafo y un dolor de cabeza, dijo. Él sonrió. ¿Cómo estás? Preguntó. Le lanzó una mirada. No lo hagas, dijo ella. Él levantó las manos. Bien, dijo él. Ella se suavizó. Estoy bien, dijo. Algunos días me despierto y recuerdo a Frere y quiero gritar. Algunos días consigo concentrarme en runas durante horas enteras sin pensar en fuego. Progreso. Él asintió. Lo mismo, dijo él. Ella estudió su perfil. Eres diferente, dijo ella. Más cansado, dijo él. Más viejo, dijo ella. Pero no destrozado. La última vez que hicimos algo así, volviste con la mitad de tu alma perdida. Esta vez pareces controlado. Pensó en el hombro de Freya bajo su mano. En la sonrisa ridícula de Thor después de una pelea. En la mano temblorosa de Odin y el raro silencio de Loki. Sí, dijo. Creo que sí. Le dio un golpe en el hombro. Bien, dijo ella. Te lo mereces. El resopló. Merecer no tiene nada que ver con esto, dijo él. No importa, dijo ella. Lo tienes de todos modos. Un pasillo diferente. En Vanaheim, el salón de Freya zumbaba. No con crisis, sino con preparación. Largas mesas estaban
Tush para una reunión que no sería un banquet pero tampoco un consejo de guerra. Banderas colgaban de Las Vegas, algunas viejas, otras nuevas. Una lavaba una marca simple. Un árbol con un pequeño rayo atravesando una rama. Freya ajustó una placa que no necesitaba ser ajustada. Deja de agitar, dijo Loki desde su lugar en el banco. No estoy alborotando, dijo ella. Tú sí que te preocupas, dijo él. Solo reorganizas los platos cuando te importa lo que diga la gente. Ella le lanzó una mirada. No es así, preguntó ella. Hago hincapié en que no me importa, dijo él. Los confund. Ella resopló. ¿Dónde está? Preguntó ella. Hablando con un bujo muy irritado en el patio, dijo Loki. Al parecer, tiene opinión sobre el viaje en tormenta. Freya sonrió a su pesar. Harry entró unos minutos más tarde. Con el cabello azotado por el viento, la capa medio desabrochada, con Hedwig pasada en su brazo y fulminando con la mirada a cualquiera que se acercara demasiado. Se niega a volar a través de las puertas, dijo. Dice que le pican las plumas. Me impresiona que te haya dicho eso, dijo Loki. No lo hizo, dijo Harry. Me mordió cuando se lo sugerí. Hedwig le mordisqueó la oreja con cariño, como para confirmarlo. Freya extendió la mano y acarició el pecho de la lechuza. Bienvenido, dijo. Hedwig chasqueó el pico y se posó en una viga talada, observando el vestibulo como si estuviera decidiendo si cumplía con sus estándares. Los demás llegaron en un flujo constante. Representantes de diferentes comunidades mágicas. Algunos enanos. Unos pocos elfos que aún usaban las palabras más antiguas para las ramas. Un científico muggle con un traje pulcro que había visto accidentalmente demasiado durante una de las primeras lágrimas y se había negado a que liberaran la memoria, ahora aquí. Como parte de un nuevo comité de observación, Odin entró el último, como siempre, haciendo una entrada suficiente para recordar a todos de quien había sido el salón primero. Tomó su lugar a la cabecera de la mesa, con el bastón sobre los rediles. Esto no es una sala de juramentos, dijo una vez que todos se hubieran acomodado. Ya hemos hecho suficientes vinculaciones por un tiempo. Esta es una mesa donde discutimos. Hubo una olida de leve diversión. Y alivio. Nos encontramos después del primer relato de Ragnarok, continuó. El árbol se ha doblado. No se ha roto. El viejo poema está aquí. Vocado en suficientes líneas como para que los scalds griten. Bien, que lo reescriben. Hermione le dio un codazo a Harry por debajo de la mesa. Necesitarán escribas, susurró ella. No estoy escribiendo. Du un poema divino, murmuró él en respuesta. Odin hizo un gesto a los reunidos. A partir de este día, dijo, tratamos a la gente mágica de Midgard no como primos lejanos a los que ocasionalmente regañamos, sino como socios. Vuestras redes corren a través de nuestras ramas. Nuestras tormentas corren a través de vuestras piedras. Si una parte decide sola, ambas sufren. Una bruja de Uganda levantó la mano. ¿Cómo es eso en la práctica? Preguntó ella. Argumentos, dijo Freya de inmediato. Reuniones interminables, añadió Loki. Patrullas compartidas, dijo Odin, dominándolo. Consejos conjuntos. Cuando aparezca una lágrima cerca de vuestras tierras, nos llame. Cuando una tormenta que iniciamos amenace con sobrecargar vuestras redes, escuchamos cuando decís que no. El científico muggle se aclaró la garganta. ¿Y nosotros? Preguntó. Docenas de ojos se volvieron hacia él. Trago saliva, pero se mantuvo firme. He visto cosas que no puedo fingir que no vi, dijo. Puedes borrar mi memoria. O puedes borrar el hielo que apareció en medio del mar del norte o el fuego que cayó de un cielo despejado. La gente seguirá notando. Somos solo colaterales. Harry se inclinó hacia adelante. No, dijo. No si hacemos esto bien. Entonces dime como, dijo el hombre. Construimos refugios, dijo Harry. No solo mágicos, físicos, políticos, sistemas de alerta. Compartimos información donde podemos sin causar pánico.
Te dejamos hacer tu trabajo de predecir el tiempo, modelar el clima, rastrear desastres y ajustamos nuestras redes para que coincidan en lugar de fingir que el otro lado no existe. El hombre asintió lentamente. Eso suena desordenado, dijo. Lo es, dijo Harry. Bienvenido a mi vida. La mano de Freya encontró la suya bajo la mesa y la apretó una vez. Las preguntas volaban, algunos agudos, algunos asustados, algunos esperanzados, hablaron durante horas, sobre cómo decidir que desguerro tenía prioridad cuando se abrían tres a la vez. Sobre quién tenía autoridad para cerrar una puerta en una tierra donde los viejos dioses habían sido olvidados. Sobre cómo entrenar una nueva generación que entendía tanto el trabajo de variedades como las runas, los satélites y el satyr. Harry no tenía todas las respuestas. Lo decía a menudo, eso sorprendía a la gente. También parecía hacer que estuvieran más dispuestos a admitir cuando tampoco lo sabían. Al final, no tenían un tratado pulcro con cláusulas perfectas. Tenían principios, nombres en listas, promesas de presentarse. Era suficiente para empezar. Un momento más de silencio. Más tarde esa noche, cuando el salón se había vaciado, y los estandartes on se balanzaban ligeramente con la brisa, Harry y Freya se escabularon al bosque. La nieve crujía bajo sus pies. El air olía a pino y agua fría. Caminaron sin hablar durante un rato. En un determinado recodo del camino, Freya se detuvo. Mira, dijo ella, a través de un hueco entre las arbolas, Harry pudo ver un trozo del cielo de Midgard. Las ramas de Vanaheim lo cubrían, pero donde se adelgazaban, veía estrellas. Un débil resplandor de la celosia se extendía sobre ellos. Tú hiciste eso, dijo ella en voz baja. No solo, dijo él. Esa es la cuestión, dijo ella. Observó cómo se le empañaba el aliento. Pensé, después de la guerra con Voldemort, dijo, que mi historia había terminado. Que cualquier cosa después de eso sería pequeña. Silenciosa, tal vez aburrida. Y ahora, preguntó ella. Ahora, dijo lentamente, creo que el universo me asuco y se río. Pero, no tengo miedo del siguiente capítulo de la misma manera. No me siento empujado por la profecía. Me siento, solicitado. Ella estudió su rostro. ¿Y cuál es tu respuesta? Preguntó. Se volvió completamente hacia ella. A cada cosa grande, estúpida y aterradora que nos arrojan, dijo, mi respuesta es la misma. No lo haré solo. Ese es el trato. Quieren mis tormentas. Mi extraño conjunto de habilidades mitad Asgard, mitad Hogwarts, tienen las listas de Hermione y las preguntas de Ron y tu mal genio la sonrió. Me gusta ese trato, dijo ella. Se acercó más. Bien, dijo. El ahueco su rostro con ambas manos, enredando los dedos en su cabello. Para que conste, añadió, también planeo seguir besando siempre que el mundo no se acabe. Ese, dijo ella, es un uso aceptable de tu poder. El la beso, despacio esta vez, con cuidado, no porque temieran romperse, sino porque por fin tenían un momento en el que nada se desmoronaba. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. ¿Crees que los poemas recordaron algo de esto correctamente? Preguntó ella. Probablemente no, dijo él. Lo harán sonar más limpio, más valiente, menos cansado. Entonces diremos la verdad, dijo. A cualquiera que pregunte, a cualquier niño que crezca bajo este cielo preguntándose por qué las tormentas se sienten diferentes. Les diremos que los dioses y los magos y la gente común todos tuvieron días malos y aún así se levantaron. Y que un dios entró en el fuego para que el resto de nosotros tuviéramos la oportunidad de ser idiotas otro día, dijo Harry. Y eso, aceptó suavemente. Levantó la vista hacia el trozo de cielo otra vez. Vamos, dijo. Deberíamos dormir un poco antes de que la próxima lágrima aparezca sobre la ridícula atracción turística de algún mago. Ella resopló. Si lo haces, te envío a ti y solo a ti para que te ocupes de ello, dijo ella. Cruel,
Dijo el honesto, respondió ella, se volvieron hacia el salón juntos. Sus pasos sincronizados, el bosque susurraba a su alrededor. Arriba, las ramas de Yggdrasil zumbaban con nuevas líneas. No era una profecía, un patrón de elecciones. Harry avanzó hacia ella, con la mano en la de Freya, listo para discutir con el destino de nuevo por la mañana. Las piedras taladas, luego se deslizó hasta el suelo. El sí.